Nvidia und AMD lassen in Sachen Grafikkarten ja immer mehr nach. Das ist Knew about the potential threats, and people say, well, why do we care about? I constantly get, well, we shouldn't care about this. No, you should, because there has to be a check and balance. And when you know if the CIA was operating outside the purview of the federal government, if you know that whistleblowers are being punished, if there needs to be reform to the FOIA Act, all of this stuff, then we have to be able to put forward legislation to ensure it doesn't happen again. And what's been very interesting and almost serendipitous about the whole JFK investigation is you have Serendipitous. Serenity, Gelassenheit. Serendipity, Deckung. President Trump now in the second term that's released all this information, and multiple presidents tried to, but they were worked against by their own secretaries within these agencies, and then deep state actors that tried to block the effort to release. Now you're seeing kind of a flush of the system, and even though the information hasn't come out as fast as we would like it to, the fact that they've made these admissions is really good. But moving forward into how do you prevent this from happening again, it's people really do, like young people especially, because there's so much fatigue for people that have been in office for, and the reason I say, like, I don't even want to do this for the next 10 years is because everyone, even people I've looked up to, after a certain amount of time, they lose their edge. And I think that that's because, like, you're up there, you're taking a lot of incoming. It's not a fun job, like, you're getting attacked, like, you're getting beat down, it's stressful. But if you can put all your energy in it now, and then you can cut ties and pass it on, that's how our founding fathers wanted us to do is like pass the torch, stand up the next generation. Right, but we have a bunch of career politicians Correct. that want to stay in office for 50, 60 years. Correct, and that's the problem, and it's on both sides. Yeah, it's on both sides. So I'm trying to do a discharge petition now on term limits. So back in January of my first term, so back in January 2022, I'm sure you saw there's like this massive speakers fight about confirming Kevin McCarthy as Speaker of the House. And I was part of one of those 20 that said, we're not going to vote for this yet. We need to reform the institution and the way we function because power had been consolidated within the speakers. I'm looking for duo squad rank. Yeah. Wait, ranked? Duo squad? Yeah.
position so much so that how it's supposed to work is you're supposed to be able to bring a bill forward, that bill's supposed to come to the floor. All of these policies were being consolidated in one person, and if you didn't fall in line, you wouldn't get committee assignments, you wouldn't be able to fundraise. They would basically cut off all aspects of fundraising in Washington. And the mainstream media for a while was like, you guys are disrupting the process, you know, like you guys are fighting. Well, what the hell do you want Congress to do? You want us to just follow in line and not argue our principles? Like that's last time I checked, you're supposed to fight for that. And so we were able to reform the institution, but one of the things that we had negotiated with the former speaker was we wanted a vote on term limits, and that never came up. And so now, because of our very slim majority, one of the most slim majorities in US history, we have the ability to do something called a discharge petition, and it's where you can physically go down and basically collect signatures on a bill. And so I'm bringing forward two that have already been filed. One is going to be to force a vote on term limits. So I'm going to see if members of Congress will actually put their name to actually bring that bill to the floor. There's going to be a massive, I hope, pressure campaign to activate members to do that. And then the other one is banning insider trading. Yeah, that's been talked about for a while. But hasn't been done. And we can do it Nancy now. just needs a little more money and then she'll quit. Well, it's not, you know, there was a comms director meeting for the entire GOP, and I'm calling up Burchett's bill on banning insider trading, and we were not invited to that meeting. Our staff was excommunicated from I wonder why. Yeah, I know. How Something weird. about making money. Shocker. It's crazy how like openly corrupt that part of the business is. But the thing is, once you've become accustomed to be able to do something and you've been able to do it for decades, you're very reluctant to give that up. Why would you give that up? That's a huge advantage. People say that it doesn't exist, but last time I checked, when you are given access to CEOs, when you're given access to information that are affecting markets, and then you're on the committee or that has purview over those bills, you do have information. Like, seems like you have a little more than the average person. And there's a lot. You know, you can look at people's. You know, they go in, you're making 175 a year, and then all of a sudden you come out, you're worth like 20 million, 200 million. It's kind of shady. You're not really gambling. You know, the stock market is kind of gambling. You're not like the UFC doesn't even allow me to gamble, and I can't even affect the outcome. But yes, so you can't do it, yeah, but Congress can. You know, for now at least. The inside information that I have, anybody could have. Mostly, not really. No, that's not true. No, I know some stuff sometimes, unfortunately. Yeah, I was told if I forced a vote that I was going to cost us the Republic is what I was. But the thing about the pressure campaign to activate members to do that, and then the other one is banning insider trading. Yeah, that's been talked about for a while. But hasn't been done. And we can do it now. Nancy just needs a little more money and then she'll quit. Well, it's not, you know, there was a comms director meeting for the entire GOP, and I'm calling up Burchett's bill on banning insider trading, and we were not invited to that meeting. Our staff was excommunicated from I wonder why. Yeah, I know. Something about making money. Shocker. It's crazy how like openly corrupt that part of the business is. But the thing is, once you've become accustomed to be able to do something and you've been able to do it for decades, you're very reluctant to give that up. Why would you give that up? That's a huge advantage. People say that it doesn't exist, but last time I checked, when you are given access to CEOs, when you're given access to information that are affecting markets, and then you're on the committee or that has purview over those bills, you do have information. Like, seems like you have a little more than the average person. And there's a lot. You know, you can look at people's. You know, they go in, you're making 175 a year, and then all of a sudden you come out, you're worth like 20 million, 200 million. It's kind of shady. You're not really gambling. You know, the stock market is kind of gambling. You're not like the UFC doesn't even allow me to gamble, and I can't even affect the outcome. But yes, so you can't do it, but Congress can. But Congress can. You know, for now at least. The inside information that I have, anybody could have. Mostly, not really. No, that's not true. No, I know some stuff sometimes, unfortunately. Yeah, I was told if I forced a vote that I was going to cost us the Republic is what I was. But the thing about the insider trading thing is the amount of money is so egregious. Like, isn't Pelosi now worth 400 million? Wasn't it? It's upward. I saw Egregious, ungeheuer. very interesting and almost serendipitous about Serendipitous. 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 So, Jo. wie geht's? Wie steht's? Gut, dir? Auch gut, was machst du? Ich bin gerade am PC gekommen. Gerade eben, du bist doch die ganze Zeit online, oder? Ja, aber ich hatte Hausarbeit zu tun. Ach so, was hast du gemacht? Sauber gemacht. Alles sauber gemacht, bisschen ausgemistet halt. Aha. Ich war gerade auch Double check draußen, hab ein paar investigation. Sachen gemacht. Ich mache jetzt mit Mining und so, weißt du? Gucke ich schon mit dem Hosting. Was genau? Ja, ich muss Hosting jetzt machen, ich muss GBOs kaufen, besorgen. Ich habe mich wohl günstige 4090 herbekommen, also gebraucht oder so. So ungefähr gute. Viel Spaß. Ja. Was soll ich denn stattdessen sonst holen, frage ich mich. 5070 Ti, oder? Nein, die sind aber wenig, die bringen wenig bei AI. Was machst du jetzt? Wärme mich jetzt auf.
Okay, ich mach später mit, ne? Ich bin mal raus jetzt. Wir hören uns später nochmal. So eine Stunde, 1,5 Stunden, vielleicht mache ich mit. Vielleicht nicht. Mal gucken. Ich melde mich dann bei dir. Ja, ja, passt. Alle Hau hau rein. rein. Bis Ciao. dann. Is you have a president now in the second term that's released all the information, and multiple presidents tried to, but they were worked against by their own secretaries within these agencies, and then deep state actors tried to block that release. Now you're seeing kind of a flush of the system, and even though the information hasn't come out as fast as we'd like it to, the fact that they've made these admissions is really good. But moving forward into how do you prevent this from happening again, it's people really do, like young people especially, because there's so much fatigue for people that have been in office for, you know, and the reason I say like, I don't even want to do this for the next 10 years is because everyone, even people I've looked up to, after a certain amount of time, they lose their edge. And I think that that's because like you're up there, you're taking a lot of incoming. It's not a fun job, like you're getting attacked, like you're getting beat down, it's stressful. But if you can put all your energy in it now, and then you can cut ties and pass it on, that's how our founding fathers wanted us to do, is like pass the torch, stand up the next generation. Right, but we have a bunch of career politicians Correct. that want to stay in office for 50, 60 years. Correct, and that's a problem, and it's on both sides. Yeah, it's on both sides. So I'm trying to do a discharge petition now on term limits. So back in January of my first term, so back in January 2022, I'm sure you saw there's like a massive speakers fight about confirming Kevin McCarthy as the Speaker of the House. And I was part of one of those 20 that said, we're not going to vote for you just yet. We need to reform the institution and the way that we function, because power had been consolidated within the Speaker's position so much so that how it's supposed to work is you're supposed to be able to bring a bill forward, that bill's supposed to come to the floor. All of these policies were being consolidated in one person, and if you didn't fall in line, you wouldn't get committee assignments, you wouldn't be able to fundraise, they would basically cut off all aspects of fundraising in Washington. And the mainstream media for a while was like, you guys are disrupting the process, you know, like you guys are fighting. Well, what the hell do you want Congress to do? You want us to just follow in line and not argue our principles? Like that's last time I checked, you're supposed to fight for that. And so we were able to reform the institution, but one of the things that we had negotiated with the former speaker was we wanted a vote on term limits, and that never came up. And so now, because of our very slim majority, one of the most slim majorities in US history, we have the ability to do something called a discharge petition, and it's where you can physically go down and basically collect signatures on a bill. And so I'm bringing forward two that have already been filed. One is going to be to force a vote on term limits. So I'm going to see if members of Congress will actually put their name to actually bring that bill to the floor. There's going to be a massive, I hope, pressure campaign to activate members to do that. And then the other one is banning insider trading. Yeah, that's been talked about for a while. But hasn't been done, and we can do it Nancy now. just needs a little more money and then she'll quit. Well, it's not. You know, there was a comms director meeting for the entire GOP, and I'm calling up Burchett's bill on banning insider trading, and we were not invited to that meeting. Our staff was excommunicated from I wonder why. Yeah, I know. How weird. Money. Shocker. It's crazy how like openly corrupt that part of the business is. But the thing is, once you become accustomed to be able to do something and you've been able to do it for decades, you're very reluctant to give that up. Why would you give that up? That's a huge advantage. People say that it doesn't exist, but last time I checked, when you are given access to CEOs, when you're given access to information that are affecting markets, and then you're on the committee or that has purview over those bills, you do have information. Like, Seems like you have a little more than the average person. And there's a lot. You know, you can look at people's. You know, they go in, you're making 175 a year, and all of a sudden you come out, you're worth like 20 million, 200 million. It's kind of shady. You're not really gambling. No. You know, the stock market is kind of gambling. You're not like the UFC doesn't even allow me to gamble, and I can't even affect the outcome. But yeah, How about so you can't do it, Yeah, but Congress but can. Congress can. You know, For It's now, like, at least. the inside information that I have, anybody could have. Mostly, not really. No, that's not true. No, I know some stuff sometimes, unfortunately. Yeah, I was told if I forced a vote, that was going to cost us the Republic. Is what I was. But the thing about the insider trading thing is the amount of money is so egregious. Like, isn't Pelosi now worth 400 million? Wasn't it? It's upward, I saw upward of 200 million, but I thought compounding interest. she jacked up her portfolio recently significantly. But it's not just her; it's on both sides. Oh yeah, no, she's just the poster lady. And then, unfortunately, yeah. no slight at her. It's all across the board. If you look at how many people, it's red, blue. It's the whole thing. Yeah. Everybody's doing it. I told my husband, I was like, we're not going to do stocks because it's just that's the one thing you can talk to anyone. I actually was reading an article, so in the local press are like, Rep. is trying to force a vote on this, right? And so like I'm always the kind of redheaded stepchild usually, especially in dumb circles. But this one lady posted, I actually started laughing. She goes, well, a broken clock is right twice a day. And I started laughing because I'm like, it's such like a bipartisan issue. Like over 80% of Americans don't think that Congress should be able to trade stock, and it's true because we're given access to information, and that's truly influencing your Did you decision. ask her what the rest of you were wrong about? I mean, I think it's party association. Like some people just will never vote. A broken clock. Yeah, Mach but- mal ein bisschen Overlay besser, ein bisschen rammen. Trump's in office again, so that rabid nature has been over amplified. It has. Was I think für a lot of it is Gambler, driven by, Junge, was like, laberst? live city, I think is really big. I Oh, can yeah. tell you that when I first launched the task force, people were like, she's an intelligence task force. Information that came out that actually don't have declassification. Was gefällt dir denn nicht am Overlay? So we're just simply investigating findings, collecting information, crushing for release. There's real people along with those bots, but real people are also influenced by bots as well. Groupthink. There's waves of negativity and positivity to go in certain directions that are orchestrated, and there's companies that are known companies that you can actually hire them to go Oh, do stuff. they exist in Florida actually. There's a couple social media influencers. That have been approached. I've seen it, so I know it exists. It's crazy. What's interesting though is it goes back to that you never want to get in trouble in a crowd of people because they'll just look at each other. You ever see like someone getting beat up and they just like film it, right? So they're going to that person, and that's part of that group thing. It exists online. I do think X needs to do something, at least like be able to label bot accounts, because I've seen it happen, especially on certain things. Like I had done something to allow new moms to vote when you're recovering. Our job is different. Like only 13 women in U.S. history have ever given birth. It's about to be 14 who are members of Congress, and God forbid we enter a war or something, we're not going to be able to vote. If you're recovering in a hospital, that's a pretty like rare circumstance, and so there was definitely bot accounts that were attacking me for that and accusing me of like destroying the Republic again. Eigenes Design. Ja, that's was important genau, aspect, Digga? folks. You need to know that Schon ein bisschen this is- konkreter you reden. are- Whether it's this country, a corporation,
another country, why wouldn't you automate your system or have AI or even just have actual people that have a job and their job is to type inflammatory, whatever it is, insults, whatever it is, like whatever their accomplishment, whatever their goal they're trying to accomplish is. Why wouldn't you have a group of people that you have at your command if it's legal? It is legal. So it is legal. And in politics, what's interesting is they'll test, like, especially when you're running for office, it's kind of interesting. You'll actually, during my first race, I actually had a firm that I was going to for consulting. And they had someone that had worked at the firm that had also worked with like McDonald's branding. So like people that are running for office will bring on these firms and then they'll like give them kind of like a branding profile. What was interesting about that is that, you know, you have this aspect of bot activity. Social media at the time was kind of just resurfacing as if you want to be kind of influential, you have to be able to use social media, share your message, and get that out there. And I think Trump really kind of refined that. Was kind of one of the leading figures in that, especially when Twitter 1.0 was in existence. Right. But then you had this aspect of people that were running for office, and then there was actually a censorship state in this country, and we found that out that Twitter 1.0 was coordinating with the Department of Homeland Security. We found this out actually in a congressional hearing where they were actually, and DHS had a division under CISA that was supposed to be organizations, and they were using it on the American people to censor information, specifically on COVID, on January 6th, all that. That is scary. You still have censorship issues in places like the EU. So like, to think that they wouldn't use social media platforms, especially to influence masses, is just, that's not like here that happens. Ja, aber It is influencing. It's also causing people to self-censor. ich verstehe immer noch nicht, was genau du meinst. Was soll denn genau geändert werden? I think code is also a great test case for them. I see, like, if there's some sort of a catastrophe, some natural disaster, some national security issue, where we could now enforce new regulations of censorship. Well, and scary regulations of that, because COVID was really kind of dystopian. And going back to kind of, you know, I think you mentioned foreign government influence using bots. The one thing that's interesting is in our investigation, so like taking now my task force hat off and going to actually problems that we see right now. Ich glaube auch einfach, ich bevorzuge es so specifically on immigration and all of a sudden these like pop-up riots. I actually call them the Timu riots, like the Timu Chinese app, because it came out. Actually, this woman, her name's Data Republican on X, and she actually tracked down the funding line. And what was happening was the Chinese government was basically propping up this American billionaire, Neville Singham, and actually he was donating money to organizations like Socialism and Liberation, and they were actually funding a lot of these riot pop-ups in the area. So you had people that were being used, divided, for example, on the immigration topic. You literally have them passing out, you know, Mexican flags saying that they cared about immigrants with an body. The financial ties are actually coming from the CCP. So the Chinese government, on many occasions, and it's not uncommon within Congress, you know, even on apps like TikTok, they were showing certain information in order to color it and influence people. The same individual, Neville Singham, actually, once we got this information, we sent a request to have him testify to Congress, and he spends part of his year in Shanghai, China, and so we were not able to deliver him his subpoena, basically. And so there's a letter that Chairman Comer has now authorized to be sent that will go to the Treasury Department to freeze his assets to testify to Congress. Wow. And that, mind you, this is not, you know, people, and like, look, I started out before politics with my feet getting wet as an activist. Like, that's actually how I started out in politics. So, like, I understand the immigration, the war, I understand all arguments, because I've been through and I've had a debate it. But what's the problem for me is that you have foreign governments trying to cause a rift and then promote ideologies that will empower people specifically to push forward policy that will actually put us as like second tier as opposed to the Chinese government. And I do think that the Chinese government in their execution has been very, very specific about how they want to hinder our ability to be global dominators. I think when you're looking at what happened in COVID timeframe, right? Like a lot of people said that Wuhan lab leak, that was a conspiracy theory. We now know that it happened. That was true. But at the same time, if you look at what President Trump was doing, he was actually trying to negotiate trade with China, and he was winning, and then all of a sudden COVID happened. Well, what was interesting second time around in Trump 2.0 is that you have all these Timu riots taking place at the same time, and almost got no coverage in mainstream media, but you had multiple Chinese nationals that were caught trying to release aggro-terrorism weapons. Yeah, we talked about that. Yeah, aggro-terrorism weapons, and then at the same time, the tariff war was taking place, and then you actually saw them trying to infiltrate. So I don't think it's by accident, but I do think that it's important to remember that just because you see something happening on the mainstream media, the media will always try to amplify something because it's race baiting and it's like views, which translates to money. And if it's negative against Trump, it gets frustration. Of course. But when you actually look at where the funding stream is coming from, it actually goes back to China. And this is not the only incident where they try to drive a wedge between Americans and then actually like sexual, like compartmentalize with Hispanic Americans specifically. So in 2016, now the largest voting minority in the country are Hispanic Americans, specifically of Mexican descent. I think you can find that stat on Hispanic.org. So when you're looking at voting demographics, how could you influence an entire demographic to help skew or influence the midterm election? And it would be specifically probably on the immigration topic to try to race bait people. But then you have this aspect of the same guy, Neville Singham, his wife actually funds an organization called Code Hate. So this is all Chinese money now going for a separate cause, and this one specifically is on the Israel versus Palestine issue. They don't care about Israelis or Palestinians. This is a Chinese-funded group, and what they're doing is they're using that front in an effort to then divide on that topic as well. So it's a multifaceted approach using minority classes in order to actually push the end goal to communism. Wow. And also, too, you can actually look on the flyers for these organizations. So PSL, Neville Singham is actually an open admirer of Mao Zedong. I mean, like, it's all up there and it's out there for you to find, but it's just crazy because most people, you know, you see And speak English now. shown to you, Okay, from now on in my stream. That person, I'm to fight for this, but they don't actually realize the monetary. Need to get used to it. So I absolutely believe this is true, that I'm sure other countries fund similar things, but also it was in reaction to some of the ICE raids, right? I mean, it was a visceral reaction that a lot of people had, the idea of people just showing up and pulling people out of schools and pulling people out of Home Depot and pulling people that were just hardworking people that maybe snuck over here because they didn't have a legal way to get over here, but since they've been here, they've been good people. They're part of communities, and that's what freaks people out, because when people thought about ICE, they thought, great, we're going to get rid of gang members. They didn't think, great, you're going to get rid of a landscaper. But the question is, why didn't they do it then why did these riots and why did this No, I don't disagree with you. I think, listen, I'm sure some of these riots absolutely are manufactured. I'm sure they are. I'm sure these pallets of bricks that get left off on corners when they know that there's going to be BLM riot, that's bananas. Well, they fundraise, but to your point, so how do you fix something like the immigration system as a whole, right? So you definitely don't have an open That's correct. Because you need to know people, criminals that are coming in. You don't want cartel members coming in. You don't want murderers coming in and serial killers. Like there's a reason why we have borders. English, right? There's a reason why we have borders. red, But aggro, the thing that freaks people out is like how many corporations rely on illegal labor? Oh, Tyson Chicken Farm is one of them. We actually last year I was putting out some messaging on them because I watched this documentary about the slaughterhouses, how they're actually using migrant children, like 14, 15, in some of these slaughterhouses. And the lobbyist from Tyson Chicken Corporation contacted my chief at the time and was like trying to basically say like, hey, like basically back off, but like I don't care, like it's wrong, like I don't care where you're on spectrum shouldn't allow migrant labor with children specifically because child slave labor. I'll tell you a story that a high-level government official told me. Okay. I don't know if I said it on here or not, so I don't want to say his name. Wait, so he was on here, so then that narrows it.
Okay, it's okay. Someone actually said to him that they don't want to stop the illegal immigration because they need cheap labor. Correct. I actually think that it'll never stop, at least not in That they don't have to pay them any benefits. They don't have to take care of their insurance. or pay them at all. Well, they pay them, but they don't have to pay them what they're supposed to pay them. Well, I've heard cases where people, specifically contractors, will walk on people thinking that they're here illegally. And like, so going back to how do you fix this? Right. Is one of the top cases that I handle aside from Social Security, health and refunds, like within my congressional office. So a congressional office does constituent services, and it's basically like customer service. Like, have you been victimized by the federal government? You know, call this number. That's your congressional office. So specifically on immigration cases, like if you've had an issue with state permit visas, all of that, you can contact your local congressman. And so what I will say is that we've had people that have spent like tens of thousands of dollars to come here, but it takes like 20-something years to do. And that's part of the problem is there's been such an influx and such a bog down of the actual system that our actual system is not functioning at the capacity that it should actually help people come here the correct way. Well, especially poor people, right? And if you want to immigrate to the United States, the application, one of the things they ask you is, are you an expert in something where people in the United States can't do it? Like a doctor or maybe you're a musician and like no one else can sing your songs. Like maybe you could get citizenship from that. But if you're just a landscaper, you're just a guy who lives in a third world country and you want a better life, and you say, I heard you can get across, and I heard when you get across you can get work. Like, what is that guy going to do? That guy doesn't have the money to hire a lawyer. He's not going to. How's he going to prove that he's more valuable than a United States citizen that's already here doing the exact same job? I do think that unless we are able to assign probably more lawyers, more judges to actually hear these cases, it's going to continue to be a problem. And I have heard, on the floor, these are conversations between members that, to a certain extent, especially when you're talking about, like an e-verify system within the ag industry, that actually members of that committee don't want that because they know that the farmers are actually heavily relying on some of these illegal sources. Yeah, and construction crews and fill in the So I can confirm that. Yeah, so isn't the solution force people to pay everybody exactly the same way? Well, yeah, you don't have to decrease in wages. However, I think the bigger problem that we have here, though, is that, at least specifically in my district, and then also to having argued this, is that this gray area that's been created, in my opinion, they don't want a solution for. They do it intentionally with the understanding that both sides are going to fundraise off of it. In my opinion, if I was to be able to actually fix this, I would say that you have to, I would say, pause, let the system run through, take everyone in, vet them, make sure that they're not criminals, etc. But then the system allows time for it to actually catch up to itself, and then you can continue as is. What you just said was so scary, that they don't want to resolve it because they want the issue to exist so they can fundraise for it against it. Yeah. That's so nuts, and probably so accurate. That's probably so accurate. Because anytime anything ever happens, one of the first things they do is like, please donate. Throw it out. All people are very reactionary, like, I can't believe this is happening. And you know what's crazy is most elected officials might send out that email, but the email fundraisers actually are taking like 80% of that dollar. That's like usually the average stretcher, and it's like, I'm in the wrong business. This is crazy. The scariest thing about nonprofits is how much profit they make. It's really weird when you see the salaries of some of these people that are nonprofits. I will never. $1 million a year. Like, what is? How is that? And they do nothing. It's crazy. Or what's going on with the LA fire thing? Where they can't figure out where all the money went. It went to 188 different nonprofits. Was it Spencer? Is it Spencer Pratt? I was Spencer Pratt for governor. He's a little pit bull. They on that thing. Look, they burned his fucking house got burnt down. And then they promised all these celebrities are like, yeah, donate, we'll give it to the victims. It's like, where did it go? There's like this fine print that he wrote. It's really weird, but it exposes the legality of these systems. It's legal for them to operate like that, where an enormous percentage of all the money that comes in goes to overhead. It goes to salaries. It's like, but it's such a scam. It's such a weird scam. And it's such a devious thing. You're pulling on people's heartstrings. Which is why, going back to what I said, we need younger people and we need more normal people to run for office. We need AI to take over. I don't know about AI that. is our god. So, no, no. AI is our governor. AI is our king. That's what we'll say in school now. AI is our king. We need to. I think AI can be used in good senses. Like I ask for things a lot, and I will argue points. But I think we need to work alongside it because there's an aspect of AI that removes the humanity. Like I don't think you can teach AI empathy, and there's a certain aspect of humanity that needs to be kept involved in these decision-making processes. For example, if you have a drone that's been targeted to, let's say, eliminate a terrorist at this grid location, and it's functioning solely on AI, well, what's going to enable it to be able to pause on destruction of a location if there's children within it? I mean, if it's a bot, it's not thinking. That's true, but the U.S. history of drone use is no better than what you just described. Well, there are oversights and massive investigations, especially if it's in regards to civilian casualties. Right, but civilian casualties are the majority of deaths from drones. I would say, based on people that I've talked with and interacted, it's definitely happened in the past, and it's definitely problematic. However, I think people get in trouble for it. But it's the majority. I don't. The majority of the people that died were civilians. They weren't the intended targets. Well, and that's the problem, and that's where a lot of these people do. We have low so there's massive investigations with the JAG, etc. that get involved in this investigation. I'm saying, like, would AI be better than that? I don't know. I think you can have an AI decision-making process, like where there's a human involved in that step process. So, like the human would be the final step before you, so the AI would rank it. And like, granted, I'm not an AI programmer, but I am saying that I think that there's an interface where you can have humans involved in the final step. Well, the most terrifying solution is not that. Is don't use the missiles. Instead, you have a drone that specifically targets one person. Yeah, there's suicide drones. Yeah, but I mean, even worse, like flies through the house and like lands on dude's head and blows up. Don't freak me out too much because the Chinese have a little spy drone that's like literally this big. Oh, yeah. Yeah, they have bug drones now. I'm sure our government does too. There's no way the Chinese are the only ones to do it, especially if they really have been back engineering UFOs for the last 40 years. I don't think that any other government is as advanced in regards to that topic as we tend to say that, because if that were the case, then they would be the world superpower. I agree with that, but I also think that even though we probably have the best military contractors, we also get infiltrated by the Chinese government and the Russian government all the time. Oh, they're always Congress gets infiltrated. Yes. Like how many people like have all of a sudden like girlfriends, hot Chinese girlfriend, wink, wink. No comment on that. Well, guys are weak. We're so weak. All you have to do is be hot. Yeah, he's my biggest fan, that guy. Of course. There's always going to be people like that infiltrate universities, that infiltrate research centers. They get information back to the CCP. There's a famous story I think Mark Andreessen told us about how what was it in Berkeley? I forget what the corporation was, but the power went down. And so all the CCP people panicked because they were supposed to send the information back. And if they don't, hey, maybe your grandmother doesn't get her medicine. Maybe, you know what I mean? Maybe your family gets a visit. Like, you have to be on time. The University of Michigan has now had like what, 2? I think there's aggro-terrorism was like University of Michigan. Yeah, and it's like all over the country. They've been infiltrated by, like, these governments have, like, very cleverly inserted their ideology into these universities. Like, Yuri Bezmenov talked about this, that Russia was doing this in the 1980s. It was 1984. The one thing that's been interesting is, and a lot of people aren't talking about, there's one representative member, Republican from California, that's addressing it, but when they have surrogates have children here for U.S. citizenship, but then they take them back and fully integrate them and educate them in China. And so technically they're U.S. citizens, but they are being totally raised with the ideology and perspective of the Chinese government. And that's an interesting perspective. And then they come back over here and they're full U.S. citizens. Yep.
Full work for the access Chinese to government. yes, access to all of our boy. resources, everything, education system. And then we sell the Chinese government land around our military bases. Oh, that has been. I get. I love our libertarian brothers, okay, and sisters, but I have gone into so many debates on this because they're like, well, we shouldn't limit an American's ability to actually sell their property. And I'm like, yeah, but the Chinese government literally wants to eliminate the West as we know it, and so we have to be cognizant of that. And also, too, by the way, it's not like you're just like buying a military installation. You think that they're not actually putting tech and or observing, monitoring, pulling all of our resources. Not just that. Like Mike Baker talked about this on the podcast that they sell cell phone towers Huawei? to these companies. Well, Huawei, which was they were really problematic, but they sell these cell phone towers near these bases, and so they sell them at a discounted rate. And then the Huawei stuff was crazy because it actually had like a third-party access built into some of their systems. And a lot of the tech that they actually sell here, whether it's to our law enforcement, so like anytime you have specifically, I would say like within even our training and like our actual shipping operations, those things are sending signals back home. Yeah, well, we're so stupid we can't make those things. Well, That's we what's dumb. should be making. So there's policy changes where 100%. if you have an American business, you can now actually get a big tax incentive for manufacturing. It's great, but it's going to take 10 years for us to even catch up to where they are now. We just got to stay the That's course. what's what a dumb idea. Like everyone has a cell phone, no one can make a phone. What is that? No one saw that coming. That's bananas. All They of them get sold made us in China. out in the 70s for manufacturing, and I think that that's where you're seeing this aspect of people that are very like, if you talk about, and I'm not like an isolationist by any means, but like I do believe that we should have, especially with COVID, everyone saw this, Yeah. we should have certain things that are just manufactured here. I think tech is extremely important. I think Palmer, like he's doing like laptops or something now. Oh, And the good. United States are trying to actually move that over. Elon should make a phone. I bet he's thinking about it because he's in some sort of dispute right now with Apple because Apple won't. There's something about the way Grok AI shows up, and he's saying that their algorithm is essentially rigged, where OpenAI is like Grok AI is never featured. Oh really? I have something on my phone, but So maybe that'll incentivize him to make a phone. Elon, make a phone and we'll try it out. Elon Musk says Apple's rigging the App Store for ChatGPT. The tech mogul is threatening immediate legal action, accusing the iPhone maker of unequivocal antitrust violation designed to favor his AI rival. Oh, is his AI rival the Sam Altman guy? Yeah. Nvidia und But So
Maybe that'll incentivize him to make a phone. Elon, make a phone, and we'll try it out. Elon Musk says Apple's rigging the App Store for ChatGPT. The tech mogul is threatening immediate legal action, accusing the iPhone maker of unequivocal antitrust violation designed to favor his AI rival. Oh, his AI rival is Sam Incentivize. Altman. Yeah, guy. yeah. It's interesting. I wonder if that is- Anreizen. I mean, you don't just say something like that, do you? No, he definitely, he's not a dummy, he's smart. There's definitely something. Oh, readers added context. 2025, DeepSeek reached #1, and DeepSeek's the Chinese one, right? Oh, and DeepSeek's freaky about some of the stuff that it can Just do. 1 month ago, Perplexity also reached #1 overall in India's App Store. Both of these occurred after the OpenAI Apple partnership announced on June 10th, 2024. But what about the United States? Because the United States is the biggest market when it comes to like, we're probably the highest percentage of people that use Apple I mean, in the world. it's literally when you go to buy a phone, it's usually an Yeah, iPhone. I'm almost. I think it's something crazy with kids, like 84% or something like that. Oh, don't get me. If you have a kid, keep them iPhones. off phones as long as you can. Yes, for sure. But, I mean, Guaranteed but the point is, like, the App Store in America is the monopoly in this country. If you want to get an app, I mean, it's not monopoly, but the leader, the head leader. to be honest with you, I've only ever had iPhone, and so that's the only platform I've ever used. I know it's like Android versus iPhone. No, I have but- both. They're both really good. The Android's way better than it used to be. But it's still I had it back pretty- in the day, but it's right there where the iPhone is right now, just different and gives you a lot more access to stuff. What's so freaky though? Then you have these phones that are considered actual safe phones that aren't ripping your data and basically turning on every 10 minutes to kind of be able to target you for sales, whatever it might be. I can tell you that, given my job and some of the stuff, I totally freaked out by having an iPhone, and I look forward to the day where I don't have to have a phone. I'm gonna get the phone. They're gonna already have a chip in your head by then. No, absolutely. Me of all people, no chips. We're chip free. I don't know if there are any phones that really truly are safe. I mean, I know that there's some phones that run on alternative operating systems that aren't Google. What is that alternative system they use with Pixel phones? That now, at least the French government, when they find people that have Google phones, they immediately look at that person as a point of interest. Because they're like, we can't track you. Yeah, because they're using this other operating system. What is it called again? I can't remember it, but it's what Adam Curry uses. It's a de-Googled iPhone that uses an alternative operating system. So this doesn't send data. I'm sure the GPS sucks. It's probably Graphene. That's right, Graphene OS. So there's multiple different OSs that people use outside of the Google, but you can only use it on Android phones, and a lot of people use it on Pixel phones. You can actually buy them. What's that guy's name? The Asian gentleman who has that, Rob Braxton. He sells them. And he is like a security advocate. He's always talking about how insecure all your technology is, and explaining why they added this and what this means now and where your data is going and how they can track you. And It's made me. So he sells de-Googled iPhones. Oh, he's a response to Joe Rogan. Joe Rogan was wondering what I'm hiding 5 years ago. I was fucking around. I was just saying, what's that guy hiding? So this guy's been at this forever, right? So 5 years ago, we were talking about him, and he was making these phones 5 years ago. Well, and from a government perspective, you have this aspect of a lot of people don't want to read from FISA. FISA, in the way that it can surveillance Americans, is pretty freaky. We would like Really to, freaky. really freaky. Yeah. And we, actually did not get a committee assignment on House Armed Services as of that because I voted against FISA, and I was one of 2 that voted against it, and they said that I was not a team player. But we actually look at. Play for the team. It seems like I am playing for the team, but it's just not Isn't the that team. nutty? Isn't that a nutty thing to say? Yeah. Like, whatever happened to representative of the people? Like, what are we doing? There's still a few good representatives, I but believe it's few and far between. Well, I think it's hard. It's probably hard to stay the course. Probably hard to keep your morals and your ethics. Why everyone around you isn't. You have to not. So some of the best representatives, best even people in government, are the ones that did not have to do this job. Right. And that's makes sense. because if you're giving up something to come here, it means that you're doing it for the right reasons. If you have nothing to gain from this position and this is the only thing you've ever wanted to be, you're usually not the best person for that job. And I say that because you are then only going to do what it takes to get reelected, which means that you are willing to compromise your principles. Because there will be decisions that you have to take where you're going to have to stand firm on your principles. Like, I can't vote for that. There's massive pressure campaigns. Like when a certain bill comes up, if I'm voting against it, you have plaintiff stories in the press. You have super PACs that will come in and drop text messages in your district to your constituents saying, like, did you know that Representative so and so voted against this? And so you have to be able to be like, all right, I'm just gonna disconnect. And at a certain point, you do have to do that because then you go crazy. You definitely go crazy if you read all the bots. Oh, you can't read. Don't fight with the bots. Don't fight with the bots. No, people do read them. It's just interesting. It's like representative. Like when you see representatives today, some of them are kind of characters. Where they become Like Gotham. Yeah, where they become popular. They become like Fetterman. He's not too. He's changed. He's like actually makes sense on much more reasonable Yeah. than most. Yeah, he's a logical guy. He's a very nice guy. I think it's hilarious that he still wears the hoodie and the shorts and like he's exploiting a rule. I mean, He is in the he's Senate. kind of right. He's kind of right, and that is really how he likes to dress. Like when I saw him in DC, it was like 10 degrees out. This dude had shorts on and a hoodie, a Carhartt hoodie. But he's like that's genuinely him. I think he's a good guy. Well, he's a big guy too, so like there's only probably certain sweats a lot. Yeah. Probably easily warm. Like Not being saying that we in the know he cold. sweats, but just For sure he does. He's a big guy. But yeah, no, he's reasonable. But the point is he's kind of a character. Like Jasmine Crockett's a character. AOC's a character. There's characters, and they're like main characters in this political show that we're all watching on television. Oversight. So actually, was on Oversight with all the except for Fetterman. And what I'll tell you is Oversight tends to bring out the characters for sure. And what I will say is that actually, I have been able to on certain things. Like with AOC, I introduced a piece of legislation. So there was a partner bill in the Senate with Bernie Sanders making Josh Hawley take card interest at 10%. And then I started getting a lot of heat for it because people were like, you can't do that. And I was like, well, most of these banks that we're talking about are actually taking government bailout. So if you're taking a government bailout and you're essentially operating on the bill of the federal government, then you should be held to standard. Because then you have predatory lending. What ends up happening, some of these people will take out a credit or max out the credit person for the rest of their life. They're paying back the debt. And then also there's something that we've been able to introduce. So this is like the more populist representation where you see both the right and the left kind of agree on certain things. And there's another bill that I'm introducing with another Democrat and another Republican. It's a more moderate Republican, but it's actually to cap student loan interest at 2.5%. That would be wonderful, because I was just going to ask you about that. I was reading this woman on X, and she was talking about how she graduated with student loans that equaled, I think it was $28,000. She's paid off. She's never missed a payment. Paid off $24,000, and she still owes $60,000. Yeah. So what they do is they actually, and I've been quoted on this, but it creates an indentured servant basically for the rest of their life. They're paying off this debt. You can never actually, function. That's absolutely insane. Yeah. If she's telling the truth, and I believe she is, that's absolutely insane. You could owe $60,000 plus after a $24,000 or $28,000 loan when you paid $24,000 of it off. It's for people that are actually trying to better themselves that might have to take out loans for that. It's crippling, and then they actually can't get a good start at being contributing members of society. Exactly. Yeah. If you want to make America great again, have less people in debt, have less losers. Opportunity. Yeah, have more Opportunity people for that can get things going on because they're not burdened by some crazy debt that really is not right. It's not right that you do that to an 18-year-old kid, saddle them down like that for the rest of their life. And to be clear, like I'm not talking about student loan forgiveness. I think you're not either. But I had to join the military. I paid for my college using the GI Bill. And so, do I think student loan forgiveness is fair? No. But is this a way that we can actually make a happy medium for people who are actually given the opportunity to pay back the debt? And yes. And so, I look forward to introducing that. But that's a piece of legislation that should be on the floor, and that it's not. And it's not on the in an floor. ideal world, education is free. In an ideal country where you really care about the people and you really want more success stories, education is free. Difficult to get into. You have to be qualified, a true meritocracy, but education should be free. And if these certain people from different parts
parts of the country don't seem to be getting in. Address that. Figure out what's wrong with their school system and throw federal funds at that. It's not impossible to figure out why certain school systems are doing poorly and other ones are doing great. I will tell you from a personal lens and perspective. So when I was in my freshman year in high school, I moved up to LA with my mom, and by the time I graduated, I went to 6 high schools and an adult school. That's actually I barely graduated. And what I will say is that one of the high schools I went Why to did you go to different schools? it just how it ended up functioning. So like my freshman year, my mom went through divorce, my dad got arrested, so I have an interesting background. So there's that. A lot of stuff. Yeah, but I ended up actually going to Venice High School one of these times, and that was around my junior year. And what the LA Unified School District was doing at the time, they were actually busing in kids from other parts of LA County. And at the time, specifically in the early 2000s, there was a big issue with the black and Chicano gangs in LA. And so, what was happening outside in the neighborhood was carrying on into the school districts. And when you have gang activity and like kids, the only opportunity that they have is like being able to join a gang, and that's it. They're never going to go to college. They're never going to have the opportunity, and so that carries on into the education system. They're never given a chance. And so I think in Florida we've been doing it right with school choice. President Trump's been pretty big on that. But being able to give students or their parents the ability to send them to good schools without gang activity outside of their zip code, that matters, and that doesn't impact people. And cracking down on gang activity. So there was a kid that was shot in the parking lot of my school. Shot and killed. You guys actually pulled up the article, Venice High School shooting. No, listen, you don't have to tell me. Venice was crazy. Back before it was gentrified, it was rough. Yeah, and it's kind of getting crazy now with homeless people. I haven't been back since I basically left. So when I was 19, I joined the military, and then my mom ended up leaving California with my little brother and sister probably about like 5 years ago now. Venice is always such an interesting part of LA because it's like LA but really weird, like weird people, like interesting. LA is weird weird as a people. whole. Yeah, but Venice has like a surf culture, Dogtown. There's a lot of people that are artists that live there. That affects the vibe of the place. Like Venice in the '90s was really cool. Well, in the early 2000s, it was cool too, but it was rough. I mean, It's always been filled with crime. well, I got jumped. Yeah, when I got jumped in high school. I swear, like part of the reason why I'm such a huge advocate for like standing up for bullies is probably that now. Damn, Venice was rough. Yeah. Back in the day. I had a buddy of mine who lived there in the park where he used to take his kid. Someone got shot in it. Yeah. And he's like, okay, great, whatever, my kid now. Can't. Honestly, so like crazy. seeing all that though, like being able to see that and then kind of tell that story, like I do think that there's power in that because there's people that go through that and like think like, man, I might not be able to like be successful, but that's not true. You can always fight your way out of it. I joined the military at 19, best thing I ever did, and I met a lot of other people in the military who like grew up in inner city Chicago or wherever it was, they're able to go back and help their family. And like to my mom's credit, my mom also has a big incredible story, but she had 20 years old, single mom. My dad ended up eventually getting clean, but my husband and I moved him in with us, and then he got sober. And so that story in itself, I think you tell your story and it empowers other people, especially to be fighters and not just give up. Right, 'cause a lot of people have bad childhoods. Yeah, and people aren't going to tell you that. Like no one's gonna be like, but it's also great for someone to hear a story like yours, or someone who came out of a similar childhood maybe that they're having, Yep. or maybe even worse than they're having, and you see what you've been able to do. Like that's powerful to people. Well, and it is, and it's powerful, I think, too, an idea that would like to box certain people, whether like you're a woman or you're Hispanic, into the stereotype on like how you should believe and think and vote. Or you're poor, you come Or from a you're single mom. I think that was one of the most important things about Obama becoming president. We heard like, The story. guys comes from a single mom and he became the president of the United States. It was like for a lot of people, it's like okay, Relatable. yeah, well maybe my life isn't what I wished it would be, but look what that guy's able to accomplish. Maybe I can do something too instead of thinking I'm gonna be a loser forever. Well, what was interesting is I shared my story. So like remember I told you I started out as an activist, and I would tell people this because I do feel like too at a certain time when you tell your story, you can share that you're empowering other people to take something and turn it into a positive. And within like maybe a couple weeks of me getting elected, I all of a sudden started having this Washington Post reporter reaching out to my family and actually asked my mom whether she had proof that my grandmother had actually passed away HIV positive. Oh God. And was They're harassing, trying to catch you in lying. lies. Yeah, and so they put out this nasty article about me, basically trying to say that I had fabricated my dad's incarceration record. They had tried to say that I was a registered Democrat in Washington, like all this stuff that was categorically false. And I'd actually gotten contacted from like my old Nice little smear military. piece. It was terrible, but I had receipts. And so after this came out, I said, no, hold up, and actually gave Fox News all of my stuff that I had, and I was able to review. And then Time Magazine had actually reached out and they said, would you mind if we conduct like an interview on your background? I said, how about it? Here's my information. I'd actually even gotten my DNA done to like prove that I'm Hispanic because of the fact that I'm lighter skinned. When I got elected, there was like this controversy on how Hispanic was I, and like it was actually a thing. I'm also like Speedy Gonzalez with a sombrero running around. And like to my mom's credit, my mom also has like an incredible. It was rough. Yeah, and it's kind of getting crazy now with homeless people. I haven't been back since I basically left. So when I was 19, I joined the military, and then my mom ended up leaving California with my little brother and sister probably about like 5 years ago now. Venice is always such an interesting part of LA Advocate. because it's like LA People. but really weird, like weird people, like interesting. LA is weird as a people. whole. Yeah, but Venice has like a surf culture, Dogtown. Dogtown. There's a lot of people that are artists that live there. That affects the vibe of the place. Like Venice in the '90s was really cool. Well, in the early 2000s, it was cool too, but it was rough. I mean, It's always been filled with crime. Well, I got jumped. Yeah, when I got got jumped in high school. I swear, like part of the reason why I'm such a huge advocate for like standing up for bullies is probably that now. Damn, Venice was rough. Yeah. Back in the day. I had a buddy of mine who lived there in the park where he used to take his kid. Someone got shot in it. Yeah. And he's like, okay, great, where do I take my kid now? Can't. Honestly, so like crazy. seeing all that, I though, like, being able to see advocate that and then kind FPP. of tell that story, like I do think that there's power in that because there's people that go through that and like think like, man, I might not be able to like be successful, but that's not true. You can always fight your way out of it. I joined the military at 19, best thing I ever did, and I met a lot of other people in the military who like grew up in inner city Chicago or wherever it was, they were able to go back and help their family. And like to my mom's credit, my mom also has like an incredible story, but she had 20 years old, single mom. My dad ended up eventually getting clean, but my husband and I moved him in with us, and then he got sober. And so that story in itself, I think you tell your story and it empowers other people, especially to be fighters and not just give up. Right, And I because a think lot of that's people have bad childhoods. yeah, and people aren't going to tell you that. Like no one's gonna be like, But it's also great for someone to hear a story like yours, or someone who came out of a similar childhood maybe that they're having, Yep. or maybe even worse than they're having, and you see what you've been able to do. Like that's powerful to people. Well, and it is, and it's powerful, I think, too, an idea that would like to box certain people, whether like you're a woman or you're Hispanic, into the stereotype on like how you should believe and think and vote. Or you're poor, you come Or from a you're single mom. I think that was one of the most important things about Obama becoming president. We heard like, The story. guys comes from a single mom and he became the president of the United States. It was like for a lot of people, it's like okay, Relatable. yeah, well maybe my life isn't what I wished it would be, but look what that guy's able to accomplish. Maybe I can do something too instead of thinking I'm gonna be a loser forever. Well, what was interesting is I shared my story. So like remember I told you I started out as an activist, and I would tell people this because I do feel like too at a certain time when you tell your story, you can share that you're empowering other people to take something and turn it into a positive. And within like maybe a couple weeks of me getting elected, I all of a sudden started having this Washington Post reporter reaching out to my family and actually asked my mom whether she had proof that my grandmother had actually passed away HIV positive. Oh God. And was They're harassing, trying to catch you for lying. lies. Yeah, and so they put out this nasty article about me, basically trying to say that I had fabricated my dad's incarceration record. They had tried to say that I was a registered Democrat in Washington, like all this stuff that was categorically false. And I'd actually gotten contacted from like my old Nice little sergeant. smear piece. It was terrible, but I had receipts. And so after this came out, I said, no, hold up, and actually gave Fox News all of my stuff that I had, and I was able to review. And then Time Magazine had, it was terrible, but I was a registered Democrat in Washington, like all this stuff that was this nasty article about me, basically trying to say that I had fabricated my dad's incarceration record. They had Incarceration.
Fabricated. Fabriziert, signiert. Incarceration. Inhaftierung. Stanislav got incarcerated. had tried to say that I was a registered Democrat in Washington, like all this stuff that was categorically false, and I'd actually gotten contacted from like my old Nice sources. little smear piece. Oh, it was terrible, but I had receipts. And so after this came out, I said, no, hold up, and actually gave Fox News all of my stuff that I had, and I was able to review. And then Time Magazine had actually reached out and they said, would you mind if we conduct like an interview on your background? I said, how about it? Here's my information. I'd actually even gotten my DNA done to like prove that I'm Hispanic because of the fact that I'm lighter skinned. When I got elected, there was like this controversy of how Hispanic was I, and it was actually a thing. I'm like, I'm not supposed to like Speedy Gonzalez with a sombrero running around. You know, it's like, what am I supposed to? That's so racist. It's like That's so how Hispanic racist. are you? How Hispanic? Isn't that funny that that's the time the left is allowed to be racist? It was like so crazy. That is such a crazy thing to say. How Hispanic is Are she? you, right? How black are you, Exactly. Mr. Obama? You don't look Actually, that black to me. It was crazy. But Such a cruel racist. it's like Hispanic was I, and I'll give my information. I'd actually even gotten my DNA done to like I was able to review. And then Time Magazine had actually reached out and they said, would you mind if we conduct like an interview on your background? I said, no, hold up, and actually gave Fox News all of my stuff that I had, and I was able to review. And then Time Magazine had actually reached out and they said, would you mind have receipts? And so after this came out, I said, no, hold up, and also I'd actually gotten contacted from to say that I had fabricated my dad's incarceration record. They had tried to say that I was a registered Democrat in Washington, like all this stuff that was categorically false. And I'd actually gotten contacted from like my old Nice sources. little smear piece. Oh, it was terrible, but I had receipts. And You so after this came out, I said, no, delete. hold up, and actually gave Fox News all of my stuff that I had, and I was able to review. And then Time Magazine had actually reached out and they said, would you mind if we conduct like an interview on your background? I said, no, hold up, and actually gave Fox News all of my stuff that I had, and I was able to Smear piece. Oh, it was terrible, but I had receipts. I refute the lies of the government regarding UFOs. Hier, schmieren. Balm. I smear joint balm on my right hand joint daily before bed. It's an ointment. Receipts. And so after this came out, I said, no, hold up, and actually gave Fox News all of my stuff that I had, and I was able to review. And then Time Magazine had actually reached out and they said, would you mind if we conduct like an interview on your background? I said, how about it? Here's my information. I'd actually even gotten my DNA done to like prove that I'm Hispanic because of the fact that I'm lighter skinned. When I got elected, there was like this controversy of how Hispanic was I, and it was actually a thing. I'm like, I'm not supposed to like Speedy Gonzalez with a sombrero running around. You know, it's like, what am I supposed to? That's so racist. It's like That's so how Hispanic are racist. you? How Hispanic? Isn't that funny that that's the time the left is allowed to be racist? Just like so crazy. That is such a crazy thing to say. How Hispanic is Are she? you, right? How black are you, Exactly. Mr. Obama? You don't look Actually, that black to me. It was crazy, but I actually gave all this information to Time Can Magazine. you imagine saying that to Obama? How black are you? When people would ask me, I actually mentioned that to a reporter actually because of the fact that he's half white and half black, and I said, I'm sorry, last time I checked, am I not allowed to be white too? Because there's this aspect of I wasn't Hispanic enough because I'm white, but then also this aspect of I'm not white enough because I'm Spanish. So like, which are Oh you? boy, that's so ridiculous. That's such a ridiculous thing to ask. It's like it goes in the face of what's supposed to be about their principles. Their principles are supposed to be not seeing color at all. Oh, there's and the a idea lot. that they're going to attack you and say you're pretending to be Hispanic or that you're barely Hispanic I'm enough. not Hispanic enough. What percentage are you? I'm half. That's 50 fucking percent. I'm That's so half. crazy. And then I had to explain though to Oh a my reporter. God. I said, well, if my mom's half and my dad's half, what does that make me? She goes, a quarter. I said, no, that's not. I'm 3/4 Italian. Imagine someone You're telling me that I'm not Italian. That's hilarious. That's so racist. That's such a crazy thing that they allow it as long as it's coming from their side. And also too, if I were on the other side, I'd probably be like a rock star. So long story short, so this article comes out. Time Magazine investigates after doing like 20 something hours of background. I gave them all the evidence, and they actually ended up writing an article on me called "The Influencer That Came to Congress," and then named me as Time Magazine's next 100 most influential in the world. Well, that's nice of them. I'm just glad that it vindicated me because it was not a fun spot to be in. It's just weird. You know, I know that it's always going to be a part of politics, but it's so disappointing as an enlightened culture that we don't. It's just weird. You know, I know that it's always going to be a part of politics, but it's so disappointing. I'm just glad that it vindicated me because it was not a fun spot to be.
Vindicated. Gerechtfertigt. It's just weird. You know, I know that it's always going to be a part of politics, but it's so disappointing as an enlightened culture that we don't disavow that kind of reporting. And recognize from both sides how detrimental it is to finding out what's real and what's true. It was done though because of the fact that people like me specifically don't meet a certain stereotype, and so it was an effort to discredit that effort. I get it. But it's like for people like wondering, you know, why. And so like I think most people are going to know why they did it. Yeah. It's pretty obvious, but it's just bizarre that we allow it as long as it's from our side. You know, progressives will allow like the most devious behaviors from their side. Republicans do the same thing. Most devious shit. Are you going to vindicate? Beneficial to their side. That's what's really stupid. And we need to disavow that. FPP You has can disagree with become someone, don't think they're the right person for the job, vote against them. That's all great. But when you start like deceiving people with false depictions of who a person is and making up a bunch of stupid shit, calling into question how Hispanic they are, just stop. This is childish. It's like this shouldn't be where we're at in 2025. No. It shouldn't be where we're at as a mature nation. You know, we're 300 years old now. Figure it out. It was I think it was actually for my mom especially. Like I've been through the ringer politics, so like I'm kind of battle-hearted for it. I'm like, oh, another hippies, like I don't care. But it was my mom and like what she was subjected to, and I was like, you know, my mom is really cool. Like she put herself through law school when I was in high school. Like she left an abusive marriage. She has come a long way, and so for like her to be treated like that, I was like, it's just like one thing in politics. Like, it's immoral. It's gross. Yeah. And again, it's one of those things that we shouldn't tolerate. We shouldn't be doing it. We shouldn't advocate for it. We shouldn't be happy if it's done against the side that's ideologically opposed to us. It's gross. It's gross. It's gross as a civilized group of human beings that calls itself a country. It's gross. It's gross. It's like there's other ways to do it. You know, you don't have to just be a twat. We're 300 years old now. Figure it out. It was I think it was actually for my mom. 2025. No. Calling into question how and you start like deceiving stupid. And we need to disavow that. You could disagree with someone, don't think they're the right person for the job, vote against them. That's all great. But when you start like deceiving people with false depictions of who a person is and making up a bunch of stupid shit and calling into question how Hispanic they are, so ridiculous. Just stop. This is childish. It's like this shouldn't be where we're at in 2025. No, that's not. I'm 3/4 Italian. Imagine someone telling me that I'm not Italian. That's hilarious. That's so racist. That's such a crazy thing that they allow it as long as it's coming from their side. And also too, if I were on the other side, I'd probably be like a rock star. So long story short, so this article comes out. Time magazine investigates after doing like 20-something hours on background. I give them all the evidence, and they actually ended up writing an article on me called "The Influencer That Came to Congress," and then named me as Time Magazine's next 100 most influential in the world. Well, that's nice of them. I'm just glad that it vindicated me because it was not a fun spot to be in. It's just weird. You know, I know that it's always going to be a part of politics, but it's so disappointing as an enlightened culture that we don't disavow that kind of reporting. And recognize from both sides how detrimental it is to finding out what's real and what's true. It was done though because of the fact that people like me specifically don't meet a certain stereotype, and so it was an effort to discredit that. Disavow the government. And so, like, I think most people are going to know why they did it. Yeah. It's pretty obvious, but it's just bizarre that we allow it as long as it's from our side. You know, progressives will allow like the most devious behaviors from their side. Republicans do the same thing, most devious shit, as long as it's beneficial to their side. That's what's really stupid. And we need to disavow that. You could disagree with someone, don't think they're the right person for the job, vote against them. That's all great. But when you start like deceiving people with false depictions of who a person is and making up a bunch of stupid shit and calling into question how Hispanic they are, just stop. This is childish. It's like this shouldn't be where we're at in 2025. No. It shouldn't be where we're at as a mature nation. You know, we're 300 years old now. Figure it out. It was I think it was actually for my mom especially. Like I've been through the ringer politics, so like I'm kind of battle-hearted for it. I'm like, oh, another hippies, like I don't care. But it was my mom and like what she was subjected to, and I was like, you know, my mom is really cool. Like she put herself through law school when I was in high school. Like she left an abusive marriage. She has come a long way, and so for like her to be treated like that, I was like, it's just like one thing in politics. Like it's immoral. It's gross. Yeah. And again, it's one of those things that we shouldn't tolerate. We shouldn't be doing it. We shouldn't advocate for it. We shouldn't be happy if it's done against the side that's ideologically opposed to us. It's gross. It's gross. It's gross as a civilized group of human beings that calls itself a country. It's gross. It's gross. It's like there's other ways to do it. You know, you don't have to just be a twat all the time. I prefer debating on ideology tends to be the best, but people always it's like in fighting. You can't like just go and sucker punch someone. It's kind of like the same thing. That's kind of they try to sucker punch me, and I was like, well, it's also it's like, you don't have to be fighting if you believe what you believe and you have a rational argument. You can have a conversation. And this seems to be something that people don't want to do anymore for some weird reason. They want to stick to what they think, stick to what they believe, and they don't want to hear a rational opposing viewpoint because they're so married to their stupid ideas. It's a lot interesting how Congress functions when the cameras are off, and I think people would definitely change their opinion because a lot of people will do it for clicks, ratings, and social media has not helped with that because people are looking for what can go viral next. There's like this viral theory that people, you know, they think that they can only be successful in their policy or their argument, whether it's committee hearings or whatever, they want that clip that they can post and they get notoriety for. So social media has been both a blessing and a curse in the social media sphere, because in the political sphere, because you can get your information out directly to the American people using it and refute bad information, but then there's also this aspect of like, I wish people could see the conversations that take place behind the scenes because it wouldn't be so inflammatory. Basically right. What I'm saying. That makes sense. Well, full transparency will come with the chip. Anna, just put the chip in your brain. No chips. Everybody will have full transparency. It seems like this whole thing, your whole journey in becoming involved in politics has been pretty stressful. Don't be a sweat, It's definitely not something I want my son to do. Is it what you thought it was? What did you think it was going to be like before you got in, and what was different once you got in there? So when I first started out in politics, I joined the military at 19. I paid my way through college. I wanted to be a doctor. So I got into a med school program at SU in Grenada, and I was supposed to go to that, and then I kid you not, like the day before I was supposed to leave, I got recruited to work for a nonprofit to basically help lead out Hispanic activism nationally. And I thought that's how I could make a difference. And then I realized that as part of that job, they were putting me on television. I had a booker, and so I was talking about stuff happening, but it was more the commentary on inflammatory things. I actually wanted to address what's happening with human trafficking, and I actually requested the State Department's report. I was a big activist. I was working with a nonprofit at the time, and I realized that
they only wanted me to talk about what was getting them the ratings. And so I did realize, I was like, well, they keep though talking about what people in DC are doing. So if I want to change the discussion, I have to go to Washington to do it. So I called my husband and I was like, we're going to run for office. He goes, what do you mean we? Yeah, because what do you mean? I was like, well, from what I gather, everyone's like a team effort. And it's totally true. If your spouse isn't on board, good luck, because politics is nasty. Right. And so he ended up basically figuring it out with me. And for someone like me, there's no how-to manual on how to run from office. It's usually family, like literally family affairs where like people, like their parents did it or they have like a direct immediate tie to it. So I figured it out. And now that I'm in office, I'm realizing that I can make an impact to an extent with some influence, but it would be a lot more helpful if there were 10 other of me. And so when I'm done in office, I'm going to help recruit younger candidates that have the ideological perspective I do to run them. And then I'm going to help do things for them behind the scenes to help get them in. You're gonna be a mastermind behind the scenes. It's a help. It just seems like a super broken process. It's not. So I've traveled a lot. I've seen a lot of other parliaments. I'm a member of the House Democracy Partnership Institute. I've gone to a lot of countries, and we still have the best system. I believe that. Yeah, but I we believe need. that, but I still believe it's a mess. It's a mess though because good people don't want to run. They have to. Right. Young people have to run. It's also a mess because the people that have been in positions of power for so long are so set in their ways and are so deeply ingrained in the system, and all the tentacles of all these different special interests and all the money that's all connected to all these decisions is so. It's just so. I don't know if it's possible to unwind all that stuff. It is if you have enough fresh blood. So like, how do you shock a system, right? And you need to infuse it. And so right now we have an interesting time period because we have division. So like going back to kind of the declassification efforts that we've been working on, for the first time in U.S. history, you have an aspect of the government that's being transparent and releasing information. Like we're helping wherever we can on that. But that is only possible because the right people with the right mindset were appointed in those agencies to be able to try to force the system to do something. But there's this aspect of that's just executive branch, but you have the legislative branch, and the legislative branch needs younger people that want to do this because they truly believe in fixing the system. And you cannot be a pessimist in this job or else you go crazy. You would imagine. You would go crazy. So you have to be an optimist and understand that there is a solution for it. And going back to kind of like those like little quantum breadcrumbs, I've had enough stuff happen where I know I'm on the right path. But I also think that part of what I'm supposed to do is like to help other people do this. So I'm going to help kind of execute that mission. How much longer are you going to be in office? I don't know, but not definitely in the next 10 years. I promise you, I'm going to be with a beekeeper and a flip phone, and that's it. no internet, just All off right. the grid. Well, if I'm still doing a podcast, then let's talk. Tell me about those. Hopefully, then we'll know UFOs are real. They've already landed. At least we get some declassified Yeah, stuff, right? hopefully we'll remember back when we didn't know who killed JFK? Yeah, well, now we know. All right. Well, thanks very much for being here. I really appreciate it. Okay. Bye, everyone. über eine Person sehr, sehr viele Verschwörungstheorien gibt, werden Journalisten 10-mal darüber nachdenken, darüber einen Artikel zu schreiben. Also wenn es jetzt Richtung Antisemitismus geht, sehr vorsichtig. Also das nächste Thema, das beinhaltet nämlich genau das, wovon sich alle distanzieren, wovon sich auch der Kollege, der übersetzt hat, wo er meinte, dass dieses Wort Pizza und so in keinem Zusammenhang steht mit irgendwelchen kannibalistischen, satanischen Dingen, in Zusammenhang steht, wovon auch alle sagen, das ist Quatsch, wo jetzt auch der deutsche Mainstream versucht, sich über Xavier Naidoo lustig zu machen, weil er gesagt hat, da wird Menschenfleisch gegessen und so weiter und so fort. Diese Dinge werden jetzt behandelt in einem Dokumentarfilm von jemandem, der nennt sich David Icke. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was er da so alles erzählen wird. Ich habe da auch so ein bisschen meine Bedenken. Leute, glaubt nicht, dass alles, was ich mir anschaue, dass ich das auch glaube oder mir nur das annehme, was in mein Weltbild passt. Wir werden da reingehen, ich weiß nicht. Also ich kann euch nur eine Triggerwarnung aussprechen. Im Endeffekt ist es euch selbst überlassen, ob ihr weiterhin drin bleibt, ob ihr euch das anschauen wollt oder das. Vielleicht ist es für einige auch gar nicht gut um diese Uhrzeit, kurz vorm Schlafen gehen, sich sowas reinzuziehen. Ich kenne das auch. Dann schaltet bitte einfach weg, alles gut. Nehmt euch keiner übel. Ich will es auch niemandem zumuten, sich solchen Themen zu widmen, obwohl man eigentlich so damit nichts zu tun haben will. Weißt du, was ich meine? Und wir machen mal so 1, 2, 3 Minuten ein bisschen Päuschen. Können wir uns in der Zeit so ein bisschen auch unterhalten. U18-Stream verlassen. Ja. Der kleine Hinweis. Also Leute, die so sehr nah am Wasser gebaut sind, die so ein bisschen sensibel sind, die auch überhaupt nicht damit umgehen können, wenn ihr Weltbild erschüttert wird, machen einen Abflug. Was sagst du, was ist das Thema, um was geht es? Deni-Time. Hast du zum ersten Mal reingechattet? Ich glaube, du wirst gleich ein bisschen, du wirst auf jeden Fall gleich ein bisschen geschockt sein. Rituale der Elite. Dokumentarfilm. Auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob ihr dafür bereit seid. Im Vereinigten Königreich werden schätzungsweise 112.853 Kinder jedes Jahr als vermisst gemeldet. In Deutschland übrigens eine ähnliche Zahl. So viel zum Thema Quatsch. In den Vereinigten Staaten werden schätzungsweise 460.000 Kinder jedes Jahr als vermisst gemeldet. Dies sind Schätzungen und beinhalten nur diejenigen, die als geboren registriert sind. Die überwiegende Mehrheit dieser verlorenen Seelen wird wiedergefunden werden. Einige Menschen sind aus schwierigen Verhältnissen zu Hause weggelaufen, andere sind in das Leben von Gangs, Drogen oder Kriminalität abgerutscht. Doch jenseits dieser Berichte scheint es eine uralte satanische Agenda zu geben, die das Opfer von Unschuldigen durch die Verehrung eines globalen Kultes beinhaltet. Sorry, wenn ich stoppe, aber ganz wichtig hier auch festzuhalten, dass die Zahl, also zum Beispiel 100.000 in Deutschland, das bedeutet nicht, dass alle 100.000 dann in die Fängen von solchen okkulten Kreisen kommen. Ja? Das heißt das nicht, wie ihr schon gerade gesagt habt, kann sein, Leute sind einfach von zu Hause abgehauen und so weiter und so fort, aber es ist eine offizielle Zahl. Es gibt noch mal eine dunkle Ziffer, die ist wahrscheinlich noch viel höher, also viel höher als 100.000. Und man weiß nicht, wie viele davon in solchen Fängen kommen oder in solchen Kreisen sind. Das weiß man nicht. Eine blutdürstige Gottheit glaubt, die sie ihren Gott nennen. Einige nennen diese Gottheit Moloch oder Baal, Kronos oder Saturn. Andere vergleichen es mit dem biblischen Jahwe und gnostischen Demioden. Ich spule nochmal zurück, dass ihr die Namen nochmal auf dem Zettel habt. Moloch und Baal. Einige nennen diese Gottheit Moloch oder Baal, Kronos oder Saturn. Andere vergleichen es mit dem biblischen Jahwe und gnostischen Demioden. Etablierte Historiker tun dies als satanische Panik ab, während sie Beweise ignorieren, dass wohlhabende Familien diese Rituale seit Jahrtausenden praktizieren. Oh. Vom alten Ägypten über Babylon und Rom bis hin zu den Hollywood Hills und den Inseln der Eliten, leider scheint diese Praxis bis heute fortgesetzt zu werden. Aber warum? Was glauben Sie, durch diese finsterste aller Täuschungen zu gewinnen? Was glauben Sie, durch diese finsterste aller Täuschungen zu gewinnen? Und welche Strafe erwarten Sie Ihrer Meinung nach, wenn Sie sich weigern, an dem Ritual teilzunehmen? Also eins, was ich zum Beispiel in Erfahrung gebracht habe, ist folgendes, dass warum Kinder ins Spiel kommen, gerade auch noch ganz kleine Kinder, Babys auch noch, ne? Das ist ja gerade ein Thema, ist auch in aller Munde. Es gibt auch gewisse Leute, die sich dazu geäußert haben, warum denn Babys? Das kann man sich ja nicht vorstellen, ne? Weil das ja so bestialisch, so grausam ist, das will man sich nicht vorstellen. Ich übrigens auch nicht. Wisst ihr, man sagt, dass diese Menschen, die an das glauben, an diesen Art Baal oder Moloch oder wie man auch den nennt, dass er halt gegen das Göttliche ist. Also die kämpfen gegen Gott. Gott steht für das Gute und quasi der Teufel mäßig für das Schlechte. Und warum die sich halt quasi auf Babys stürzen, ist, weil sie damit quasi Gott ins Gesicht spucken wollen. Verzeiht mir, wenn ich das sage, aber das ist so ein Teil ihres Glaubens. Weil ein Baby ist die reinste Form der Göttlichkeit quasi, die sie verkörpert. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Und es ist so rein, ein Baby ist so rein. Und sie wollen damit zeigen, wir scheißen auf eure Liebe, auf euer Gott, das Göttliche, das Reine, auf eure Seelen. Wir wollen einfach nur noch alles rape-bagen, wir wollen alles kaputt machen, zerstören. Wir zeigen euch damit, dass wir euch angreifen. Wir greifen Gott an. Und diese Kreaturen nenne ich sie, ich will sie nicht mal mehr Menschen nennen. Ja? Diese Kreaturen glauben daran und ziehen das dann durch. In ihren Wahn, in diesen Ritualen und keine Ahnung was. Es gibt solche Menschen, die sowas tun, Leute. Das kommt ja nicht von irgendwoher. Das ist halt das Ding. Und deswegen stürzen sie sich quasi auf die reinste Form, und zwar sind das Babys. Die Recherche und das Diskutieren dieser Themen fordern ihren Tribut vom Einzelnen. Das sind nicht gerade die Geschichten, mit denen man einen Samstagabend verbringen möchte. Deshalb braucht man ein wenig Raum, um diese düsteren Informationen zu verarbeiten. Diesen Raum haben wir an der wunderschönen Küste von Haysboro in Norfolk gefunden. Hier am 1. Mai, Beltane, ein bedeutendes Datum, um über diese Themen zu sprechen, traf ich David Icke, einen der weltweit führenden Forscher und Aufdecker der satanischen und rituellen Praktiken der berühmtesten Persönlichkeiten der Welt. Abseits der Ablenkungen des World Wide Web, der kommenden Smart Cities und eines von Informationen überfluteten Planeten setzen wir uns in der Nähe des Wendepunkts hin, um nicht nur die Rituale selbst, sondern auch das Wesen der Realität und damit die Frage, wer oder was dahinter steckt, zu untersuchen. Man glaubt, dass diese alten Praktiken einen Zweck erfüllen. Wir sind hier draußen, in der Wildnis, mitten im Nirgendwo. Ja, wir können uns also auf diese sehr beunruhigenden Themen konzentrieren, aber wir können nicht wirklich vorankommen, bis wir die Natur der Situation verstehen, in der wir uns befinden, und dann zu übergehen. Erklären Sie, worauf Sie mit diesen Ritualen selbst Bezug nehmen können. Also wo stehen wir? Was machen wir hier eigentlich? Die eigentliche Schwierigkeit beim Verstehen unserer gesamten Welt ist, dass uns die wahre Natur der Realität selbst oft vollständig verborgen bleibt. Und zwar auf eine absolut systematische Art und Weise. Denn sobald man wirklich erkennt, was diese Realität eigentlich ist, wird das gesamte sogenannte Paranormale, das sonst oft einfach als „das kann nicht passieren, das ist unmöglich" abgetan wird, auf einmal verständlich und logisch. Wenn man sich einmal genauer das Bildungssystem und all die anderen Informationsquellen wie die Medien betrachtet und analysiert, dann wird dort so gut wie gar nicht auf die eigentliche Natur der Realität eingegangen. Das ist etwas, das ich mir immer wieder gedacht habe, wenn ich mich in der Welt umgesehen habe. Warum wollen eigentlich so wenige Menschen wissen, was dieser Ort hier ist? Wer sind wir? Was machen wir hier? Und wenn man diesen Weg erst einmal einschlägt, dann fällt einem plötzlich der Groschen. Weißt du, genau wie bei einem großen Banksystem, wenn der Groschen fällt. Das lässt sich die Welt so sehen, genauso wie sie in der Wirklichkeit eigentlich ist. Und vieles, was man sonst vielleicht überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Unmöglich zu verstehen oder sich vorzustellen wäre, dass es passieren könnte, ergibt plötzlich vollkommen Sinn. Zum Beispiel: Ich bin der festen Überzeugung und würde sagen, dass Kinder schon im frühestmöglichen Alter, in dem sie es wirklich begreifen können, erfahren sollten, dass sie, wenn sie durch ihre eigenen Augen schauen, nur ein verschwindend geringes und winziges Frequenzband sehen. Und alles, was darüber hinausgeht, können sie schlichtweg nicht sehen. Und dass tatsächlich die Unendlichkeit in all ihren vielfältigen Formen und Facetten zur gleichen Zeit im selben Raum existiert, in dem wir jetzt gerade sitzen. Also, ich schaue dich hier an und ich schaue in diesen Raum. Und was ich sehe, ist eben nur das, was für uns sichtbar existiert. Innerhalb des Frequenzbands, das mein Also er meint damit, die Realität, die wir wahrnehmen, die jeder von euch gerade wahrnimmt, egal wo ihr gerade seid, in eurem Zimmer oder sonst wo, das, was deine Augen erfassen, was deine Ohren hören und was deine Hände fühlen und was deine Zunge schmeckt und deine Nase riecht, das ist für dich die Realität. Aber der meint mit diesem Frequenzband, dass es zum Beispiel Lebewesen gibt, die ein anderes Frequenzband haben, die Dinge sehen, hören, fühlen, schmecken oder sonstiges tun können, was wir nicht können. Ein Beispiel: Fledermäuse hören zum Beispiel auf einer anderen Frequenz als wir Menschen. Die können den Schall ganz anders in ihren Sinnen wahrnehmen als wir Hunde, weißt du, oder Wale, geben Signale von sich kilometerweit. Die haben sowas wie ein Radarsystem in ihrem Gehirn. Tauben, Vögel. Ja, wir Menschen sind leider zu eingeschränkt und wir haben eine zu verkalkte Sicht auf die Dinge. Wir denken immer, das, was wir sehen, ist auch wirklich die Realität. Das, was wir hören, muss jeder hören. Wir sind so Gehirn, wie kommen wir überhaupt darauf? Und was er damit meint ist, es gibt Frequenzen, die wir nicht wahrnehmen, außerhalb dessen, was wir als Realität überhaupt erfassen können. Ja? Das ist nämlich damit gemeint. Und da hat er absolut recht, es ist wirklich so. Es ist so, es ist nicht nur gesagt, sondern das ist ja Fakt, es ist ja belegbar, das kannst du ja nachvollziehen, es ist ja plausibel. Vermögen und meine Sinne wahrnehmen können. Dieses Frequenzband ist absolut lächerlich klein. Nach Ansicht der etablierten Wissenschaft macht das elektromagnetische Spektrum, das unsere Realität darstellt, lediglich 0,005% von dem aus, was im Universum in Form von Energie existiert. Und das sichtbare Licht ist das einzige Band, das wir sehen können. Alles, was wir betrachten, befindet sich innerhalb dieses winzigen Frequenzbands des sichtbaren Lichts. Ist ein Schmierfleck der 0,005%. Also im Grunde genommen... Es gibt eine These dazu, ich wäre nicht Kianos, wenn ich nicht über eine Theorie auspacken würde, die besagt, dass man bewusst durch Ernährung und durch den Lifestyle und die Umwelt unsere Sinne trübt, damit wir ja nicht darüber hinausgehen oder mehr sehen können als das, was wir jetzt gerade wahrnehmen. Deswegen ist auch unsere Zirbeldrüse, die für sehr wichtige, viele Prozesse verantwortlich ist, leider sehr, sehr weit geschrumpft in den letzten Generationen und Jahrzehnten. Überleg mal, man greift bewusst deinen Körper und deine Sinne an, damit du bloß nicht über das hinausgehst, wofür du eigentlich erschaffen worden bist als Mensch. Kannst du dir das vorstellen? Sind Menschen blind? Wann also? Also sofort. Wenn Leute sagen, sie behaupten also, dass es andere Wesenheiten gibt, die die menschliche Gesellschaft manipulieren, warum können wir sie dann nicht sehen, nur weil sie virtuell sehen können? Verdammt nochmal, mein lieber Kumpel. Deshalb arbeiten sie weit außerhalb des Frequenzbereichs, den wir üblicherweise als sichtbares Licht bezeichnen. Aber eine Frage habe ich dann, ne? Okay, wir können sie nicht sehen. Aber wenn die ja tatsächlich existieren, dann müssten wir sie ja was? Wir müssen sie messen können. Mit Geräten, Messgeräte, oder? Zum Beispiel, eine Frage. Wenn ich zum Beispiel rede, kannst du das, was ich rede, sehen? Nein, du kannst es hören durch Schallwellen. Durch Wellen. Die kannst du aber einfangen. Die kannst du messen. Deswegen gehen die auch durch Kopfhörer und dein Ohr hat ja auch sowas. Aber man kann sie ja nicht sehen. WLAN. Kannst du WLAN sehen, die Signale? Nein. Aber du kannst sie messen. Und jetzt frage ich mich so, die Gedanken, die du hast, kannst du ja auch messen. Hirnströme, Hirnaktivität, das kannst du ja auch messen mittlerweile. Aber wann haben wir denn die Gerätschaften, dass man die Frequenzen misst, die außerhalb unserer Realität sind? Das ist hier die große Frage. Wenn man diese grundlegende Tatsache der Realität erst einmal vollumfänglich erkannt hat, dann, wie ich bereits sagte, wirkt das Paranormale plötzlich gar nicht mehr so wahnsinnig paranormal, oder etwa nicht? Also,
Man hört Leute sagen, oh, ich bin eines Nachts im Bett aufgewacht und da war dieses Wesen am Fußende des Bettes. Und es kam quasi aus dem Nichts. Ui. Dann war es einfach verschwunden. Erstens, Lee, wenn wir das nicht verstehen, ergibt das Paranormale überhaupt keinen Sinn. Und wie bitteschön kann man denn aufwendige satanische Rituale für uralte und mächtige Götter aus anderen Dimensionen ordnungsgemäß abhalten, wenn man die nötige Wertschätzung für diese dunklen Künste nicht besitzt? Wenn du glaubst, dass diese Welt im Grunde alles ist, was es gibt und dass die Festigkeit der Welt real ist und all das, dann wirst du all diese Dinge ablehnen. Nach deiner Wahrnehmung ist das einfach nicht möglich. Noch nicht. Du wirst all diese Dinge ablehnen, denn nach deiner Wahrnehmung ist das einfach nicht möglich. Darauf greifen sie mit diesen Ritualen zu. Ich beschreibe es so. Wenn man fragt, woher du vor deiner Geburt kamst und wohin du danach gehst, du warst irgendwo und gehst wieder woanders hin. Es gibt noch etwas. Diese Rituale und der Grund, warum wir heute hier im sonnigen Norfolk sind, ist, dass heute der 1. Mai ist. Beltane. Ich lese aus das größte Geheimnis vor, von Ende der 90er Jahre. Du hast über Beltane geschrieben. Das alte Beltane-Ritual, das Druiden bis heute am 1. Mai immer noch praktizieren, beinhaltete das Verbrennen von Kindern in einer riesigen Weidenfigur. Ähnliche Aktivitäten finden im Bohemian Grove bei der Cremation of Care statt. Moloch und Verbrennungen stehen für das Durchschreiten des Feuers. Und diese Dinge, diese übernahmen sie von den Babyloniern, während sich die Bruderschaft in Europa ausbreitete. Es ist gut möglich, dass die Reptiloiden ihren Sitz in dem Gebiet des heutigen Vereinigten Königreichs und Irlands hatten, bevor sie sich auf den Nahen Osten und Afrika fokussierten. Das ist also eine uralte Praxis und deshalb glaube ich nicht, dass die Leute das wirklich begreifen. Das ist schon hart. Apropos Reptiloiden. Also den Begriff Reptiloiden habe ich auch tatsächlich das erste Mal von David Icke gehört. Das ist der Mann mit den weißen Haaren, der hier interviewt wird. Gibt es, also ich habe mal gelesen, dass es wirklich in unserem Gehirn einen Teil gibt, den man Reptilgehirn nennt oder so, ne? Ist das nicht so? Warte mal. Ich glaube, man hat sich irgendwann darauf geeinigt, dass es so heißt. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich muss mal kurz erfragen. Gibt es im Gehirn einen Teil, den man Reptil nennt oder so ähnlich? Ja, umgangssprachlich wird oft von sogenannten Reptiliengehirn gesprochen. Das bezieht sich auf evolutionär alte Hirnstrukturen, vor allem im Hirnstamm und den Basalganglien. Diese Bereiche steuern grundlegende Überlebensfunktionen wie Instinkte und Reflexe. Der Begriff ist etwas vereinfacht, aber er meint die ältesten Teile unseres Gehirns. Okay, interessant. Das ist doch nichts Neues, oder? Nein, ich meine, als ich anfing, das zu untersuchen, handelte es sich dabei um eine völlig offensichtliche Tatsache. Dass nichts von dem, was heute passiert, einfach erst jetzt begonnen hat. Es musste also schon weit zurück in dem, was wir Geschichte nennen, passiert sein. Und deshalb dachte ich mir, die alten Gelehrten und Vorfahren müssen es doch erwähnt haben. Und natürlich haben sie es nicht nur einfach erwähnt, sondern sie haben es auch aktiv praktiziert. Eines der wirklich interessanten Dinge, bei denen mir dann ein wahres Licht der Erkenntnis aufging, war der Moment, als ich mir ganz genau ansah, all die Rituale, die stattfanden, Menschenopfer, Opferungen von jungen Jungfrauen für die Götter, wobei junge Jungfrauen ein Codewort für Kinder ist, und all das wurde von den Alten praktiziert. Damals wurde das offen gemacht. Und dann... Ja, ich glaube, damals war das auch ein bisschen offener, was das ganze Thema mit den Kindern und so angeht, weil da gab es noch nicht so viel, sag ich mal, Kritik von der Bevölkerung. Heutzutage, ne, geht ja jeder sofort an die Decke. Das Problem ist nur heute, will man es nicht mal mehr wahrhaben, weil man denkt, das gibt's alles gar nicht mehr. Ja, man tut so, als wäre so der Grundkern der Menschen, die ja, sag ich mal, gierig sind, böse sind, als wäre der so ausgestorben. Aber wir verstehen gar nicht, dass sie einfach nur schlauer geworden sind und das nicht mehr so offen ausleben, sondern undercover. Das ist crazy. Als ich immer mehr über das aufdeckte, was ich den globalen Kult nenne, dieses Netzwerk von Geheimgesellschaften hinter den Weltereignissen, wurde mir klar, dass die Hauptakteure und viele der nicht ganz so großen Akteure waren tatsächlich praktizierende Satanisten. Ich nenne euch mal nur ein Beispiel und das ist nicht von mir erfunden, sondern das könnt ihr nachschlagen. Zum Beispiel gab es in Krankenhäusern Frauen, die dann da hingekommen sind, haben dann ihre Kinder auf die Welt gebracht und die Babys wurden dann erstmal mitgenommen, um zu gucken, ob die gesund sind, etc. Und dann kam man zu der Frau, die gerade ihr Kind auf die Welt gebracht hat, die war noch völlig fertig. Dann ist man zu der Frau hingekommen und hat gesagt, es tut uns leid, aber die Baby hat es nicht geschafft. Und das nicht nur einmal, ne? Bei ganz vielen. Und in Wahrheit wurden die Babys dann einfach an Leuten gegeben oder verkauft, die auf einer Liste standen. Jetzt geht prüft. Geht prüft das nach. Geht checkt das. Ich hab's gesagt, geht prüft das nach. Wenn ich lügen sollte, der abonniert mich sofort. Was machen Satanisten? Ich habe mit Satanisten auf der ganzen Welt gesprochen, mit ehemaligen Satanisten, die mir beschrieben haben, was dort passiert. Und sie führen diese Rituale durch, Opferungsrituale, buchstäblich, auch heute noch mit Kindern, für die Götter. Also denkst du dir wahrscheinlich sofort, okay, die alten Kulturen haben damals Menschen und Kinder ihren Göttern geopfert und die heutige Elite führt diese Praktiken einfach weiter. Was sagt dir das also über die Welt, in der wir leben? Es zeigt dir, dass es einen ununterbrochenen Strom gibt. Zuerst ganz offen, weil es damals akzeptiert war und jetzt im Geheimen, weil es zumindest für die breite Bevölkerung nicht mehr akzeptabel ist. Aber es sagt dir noch etwas anderes. Die Götter, denen sie geopfert haben, sind dieselben Götter, denen diese Leute heute opfern. Und genau deshalb... Das ist ja genau die Frage, wo sich auch viele gegen wehren. Damals weiß man ja, ne, dass es sowas gab, Opferungen. Das hat man in den Geschichtsbüchern teilweise gelesen in den Schulen, was man ja auch so aufgetischt bekommt. Wie kommt man darauf, dass man sagt, dass es sowas heute gar nicht mehr gibt? Als wäre dieser Gedanke so als wäre das so weg. Es gibt nichts, was es nicht gibt, Leute. Merkt euch das. Und gerade wenn die genau diesen Glaubensansätzen haben, ziehen die das erst recht durch, gerade mit den Möglichkeiten heutzutage. Ja, die können sich alles einfliegen lassen. Die können sich das, hört sich scheiße an, aber gefühlt mit der DHL einfach vor die Tür schicken lassen. Das ist nämlich das Problem bei der Sache. Wie kommt man darauf zu sagen, sowas gibt's nicht? Alter, das ist meine nächste Frage. Okay, die Alten haben damals geopfert, um den Göttern ein würdiges Opfer darzubringen. Meine eigentliche Frage war, was genau erhalten diese Götter dann eigentlich davon? Richtig, was haben sie von diesen Dingen? Und dann beginnt man wirklich tiefer einzutauchen in das, was tatsächlich passiert. Seit Tausenden von Jahren opfert dieser mittlerweile globale Kult Erwachsene und Kinder den sogenannten Göttern. Wer sind sie also und was wollen sie? Schon verrückter Scheiß, Mann. Die Götter es der gibt Elite. Wesen, die sich knapp außerhalb des menschlichen Sichtfelds befinden und sich von niederfrequenter menschlicher Energie ernähren. Das ist ihre Nahrung, das ist ihre energetische Quelle. Und der eigentliche Grund, warum sie so niederfrequent ist, liegt einfach daran, dass diese Wesen selbst niederfrequent sind. Wenn du also einmal an das alte analoge System von Radiosendern und Fernsehkanälen denkst, dann hast du einen bestimmten Radiosender eingestellt. Guck mal, genau diese Frage stelle ich mir auch, habe ich letztens auch. Wenn die so niederfrequent sind und man die nicht erfassen kann, woher weiß er das dann? Das habe ich mich letztens genauso gefragt. Wie kommt er darauf oder woher weiß er das? Wenn man ja diese Frequenz, auf denen sie halt quasi existieren oder auf die man sie erreichen kann, nicht weiß oder so, wie kommt er darauf? Das habe ich mich schon immer gefragt. Auf dieser Wellenlänge stand. Und so hast du ihn empfangen. Und es ist genau das gleiche. Hier erklärt er so so. hast du ihn empfangen. Hier. Weil der Regler auf dieser Wellenlänge stand. Und so hast du ihn empfangen.
Okay. Und es ist genau das gleiche Prinzip. Wenn du auf einer anderen Wellenlänge warst, hast du diesen Radiosender einfach nicht empfangen können. Und genauso ist es hier. Die Frequenz, auf der diese Wesen, Menschen wie die der christlichen Religion und andere nennen sie Dämonen, aktiv sind und operieren, diese Frequenz bezieht sich dabei primär auf niederfrequente menschliche Energie, insbesondere emotionale Energie, die sich fast ausschließlich um das zentrale Gefühl der Angst dreht. Wenn wir in diese Zustände manipuliert werden, strahlen wir eine ganz bestimmte Form von Energie aus. Es ist in der Mainstream-Wissenschaft wohl bekannt, dass wir jedes Mal, wenn wir denken oder eine Emotion fühlen, eine Frequenz erzeugen, die mit dieser Emotion und diesem Gedanken zusammenhängt. Ja, tatsächlich ist es so, dass man Gedanken anhand von Frequenzen messen kann. Auch Schwingungen, die du dann in gewissen Situationen hast. Zum Beispiel, wenn du wütend bist, wenn du entspannt bist, dann du gibst ja von dir Schwingungen ab, ne? Und die kann man messen. Das ist halt das Heftige. Angst und all die anderen Emotionen, von denen ich spreche, sind sehr niedrige, langsame Frequenzen. Positive Gefühle wie Freude, Liebe und Dankbarkeit sind sehr hochschwingende und extrem schnelle Frequenzbereiche. Das ist, sorry, wenn ich so oft stoppe, aber das ist halt ein großes Thema und viele behaupten, deswegen werden wir immer von negativen Nachrichten bombardiert. Immer mit negativen Zeugs. Also die Energie soll negativ gehalten werden, damit wir eine bestimmte Frequenz von uns geben, die nicht gut ist. Versteht ihr? Also nur um das zu verstehen. Es geht nicht darum, das zu glauben, sondern nur ein Verständnis dafür zu haben, warum, wieso, weshalb. Diese Wesenheiten interessieren sich nicht dafür, weil sie das nicht aufnehmen können. Sorry, wenn ich nochmal stoppe. Zum Beispiel wurde die Musik damals, ne, da wurde der Kammerton verändert von, lass mich jetzt nicht lügen, von 432 Hertz. Ne, das war, glaube ich, die angenehmste Frequenz, die man so herausgefunden hat. Dann hat man damals in London den Kammerton plötzlich vor ungefähr 100 Jahren oder 150 Jahren, hat man von 432 Hertz, weil 432 Hertz ist nachweislich gut und entspannend, ja, hat man dann auf 440 Hertz verändert, den Kammerton, wonach sich alles richtet. Das ist crazy. Das ist crazy. Diesen Fact musst du dir mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Und nachweislich ist 440 Hertz stressiger für den Menschen. Das würde erklären, warum wir in den letzten 150 oder 100 Jahren so eine aggressive menschliche Haltung haben. Weil wir konsumieren ja alle Musik. Und es gibt ja auch Kulturen und Religionen, die sagen, Musik ist nicht gut. Vielleicht deswegen, weil man dadurch im Tiefen deines Inneren eingreifen kann und dich auf eine Stimmung bringt. Und du weißt gar nicht, wieso. Kennt ihr das? Boah, ich weiß nicht, warum ich so abgefuckt bin. Tja, vielleicht ergibt das jetzt so ein bisschen Sinn. Um das Ganze so ein bisschen zu untermauern, werde ich euch das natürlich auch... Also ich laber hier nicht aus dem Arsch. Wenn ich sowas sage, dann habe ich das mies recherchiert. Stimmt es, dass damals der Kammerton von 432 Hertz auf 440 Hertz verändert worden ist? Ja, das stimmt. Früher wurde oft eine Stimmung um 432 Hertz verlegt. In den 1930er Jahren wurde dann international der Kammerton A auf 440 Hertz festgelegt, um eine einheitliche Stimmung zu schaffen. Seitdem ist 440 Hertz der Standard in den meisten westlichen Musiksystemen. Wie heißt nochmal dieser Rapper, der gestorben ist? Ich konnte seinen Namen noch nie aussprechen. Six Tentation oder so? 666 Tentation? Oder XXX, was für 666? XXX Tentation hat kurz vor seinem Tod genau darüber geredet, Freunde. Und ich dachte mir so, Wahnsinn, Alter. Der ist genau in den Themen drin, wo ich auch drin bin. Und zack, auf einmal war der tot. Jetzt kann man sagen, hat denn 432 Hertz nicht eigentlich eine sehr entspannte Wirkung auf den Menschen? Es gibt viele Behauptungen, dass 423 Hertz 32. 432, nicht 23. Alles klar, du hast völlig recht. Ich meinte natürlich 432 Hertz. Manche empfinden diese Stimmung als angenehmer, aber das ist subjektiv. Wissenschaftlich ist kein nachgewiesener Effekt auf Entspannung. Doch ist er. Du weißt es nur noch nicht. Du hast noch gar nicht gecheckt, das ist nicht in deinem Server drin. Wenn du das für dich so Das ist nicht für mich. Es geht, guck mal, wenn du dich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt hättest, oder dein Server dir die Information gegeben hätte, wüsstest du das. Ich verstehe, dass du dich intensiv damit beschäftigt hast. Also sind Frequenzen Quatsch oder was? Bist du so einer? Nein, Frequenzen sind keine Quatsch. Sie spielen eine Rolle in Musik. Sind keine Quatsch. Das war's. Alles klar, Frequenzen sind keine Quatsch. Woran sie besonders interessiert sind, ist niedrig schwingende emotionale Energie. Also haben sie eine Welt erschaffen, von der ich sage, dass sie eine Simulation ist. Das hast du sicher schon verstanden. Die Menschen manipuliert und ihre wahrnehmungsmäßigen emotionalen Zustände gezielt in niedrig schwingende Frequenzzustände versetzt. Ja, also ich sag euch ehrlich, da ich mich selber, weil ich halt Musiker bin, mich schon oftmals mit Frequenzen und generell mit Tönen beschäftigt habe ich da so ein kleines Grundwissen. Und weiß zum Beispiel, wie Frequenzen auf Menschen wirken können. Es gibt Frequenzen, Bässe, wir nennen sie ja Bässe, weil sie sehr tief sind, die können zum Beispiel dafür sorgen, dass du kacken musst. Ja, lach dich jetzt ruhig schlapp, ist kein Problem, es ist aber wirklich wahr. Genauso gibt es Frequenzen, die dafür sorgen, dass du dich gut fühlst. Es gibt Töne, wenn du die hörst, kriegst du Gänsehaut. Real oder fake? Du guckst einen Film, eine epische Szene, plötzlich kommt eine Musik und du kriegst Gänsehaut. Ja? Das heißt, Töne, Frequenzen, wir nennen sie Musik, machen was mit dir. Die können dich in eine Stimmung bringen. Lüge ich jetzt? Ali Boumaier, ist das Quatsch? Ist das Quatsch, was ich rede? Ne? Also da ist schon was dran, muss man einfach so sagen. Aber warum hauptsächlich Kinder? Warum nehmen Sie es gezielt auf Kinder abgesehen? Nun ja, das ist etwas, das ich im Laufe der Jahre ebenfalls selbst herausgefunden habe. Vor dem, was wir Pubertät nennen, also in der Vorpubertätsphase im Leben eines Kindes, arbeiten sie auf einer bestimmten Wellenlängenfrequenz. Und dann kommt die Pubertät und es gibt eine Verschiebung dieser Frequenz, wenn sie beginnen, das zu betreten, was wir Erwachsenenalter nennen. Und wir erleben diesen Frequenzwechsel als eine chemische Veränderung, eine hormonelle Veränderung. Aber tatsächlich ist das, was die hormonelle und die chemische Veränderung ausdrückt, der Frequenzwechsel. Was diese Wesen wollen, ist die Energie des Kindes, bevor dieser Wechsel stattfindet. Deshalb nehmen sie es auf Kinder abgesehen. Das ist einer der Gründe, warum sie Kinder ins Visier nehmen. Es gibt noch andere, aber das ist ein grundlegender Kerngrund. Also eine Schlussfolgerung, weshalb man das macht und so, das kann jeder für sich selber denken, ne, was er davon hält, ob er das annimmt oder nicht annimmt. Vielleicht regt es sich selber zum Nachdenken an, ist ja alles schön und gut. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass Frequenzen einen Einfluss auf deinen Körper haben. Entweder man nimmt ein Kind oder einen Erwachsenen, denn auch Erwachsene werden geopfert und man bringt sie in diese furchtbare Situation. Dort sind sie von vielen Gestalten in langen Roben und tiefen Kapuzen umgeben und überall sieht man brennende Kerzen, leuchtende Farben und hört mystische Gesänge. Man steigert die Atmosphäre immer weiter und schürt auf diese Weise ganz bewusst den puren Terror.
Und während sie immer mehr Angst verspüren, was aus offensichtlichen Gründen eine sehr, sehr starke emotionale Energie darstellt. Also, Sie sagen also, dass die Rituale selbst die Theatralik, um zu steigern, die Veränderung, das Gefühl des Kindes. um den Schrecken zu steigern. Und was sie außerdem tun, ist Folgendes mit ihren Gesängen, die ja Frequenzen sind. Wissen Sie, was sind Wörter? Was ist Sprache? Das sind ihre Schwingungsfelder, die von den Stimmbändern erzeugt werden. Bei all diesen verschiedenen Elementen des Rituals geht es also darum, eine Schwingungsfrequenzumgebung zu schaffen. Das ist ein weiterer Grund, auf den ich später eingehen werde, warum sie das tun. Aber was? Der entscheidende Aspekt dabei ist, dass sie beim betroffenen Opfer eine immer extremere und tiefgreifendere Angst auslösen. Und schließlich, wenn es dann zu dem entscheidenden Moment der Opferung kommt, ist dieser unbeschreibliche Schrecken am allergrößten. Und was passiert, wenn sich der Körper in einem Zustand des Terrors befindet? Adrenalin wird ins Blut freigesetzt. Sie würden verstehen, warum das so ist. Jetzt geht's ab. Und was dann passiert, ist, dass die Satanisten im sichtbaren Lichtbereich, im Bereich der 5 Sinne, im menschlichen Bereich, dieses Blut mit dem darin enthaltenen Adrenalin trinken. Und für sie ist es eine Droge. Es ist eine Droge. Es versetzt sie in einen Rausch. Und es gibt viele andere Gründe, warum sie das tun. Wir sprechen über Adrenochrom. Ja, das ist einer der Namen, die sie ihm geben. Aber während sie das tun, konsumieren sie auf diese Weise den Schrecken des Opfers über das Blut. Die Wesenheiten in einer anderen Realität, außerhalb des sichtbaren Lichts, außerhalb der menschlichen Realität, nähren sich von der Energie, die vom Opfer des Opferrituals ausgeht, dieser Energie des Schreckens. Das ist das Opfer für die Götter. Die Götter nehmen es auf. Das ist eine sehr konzentrierte Form von dem, was sie ganz selbstverständlich aus den niedrig schwingenden emotionalen Zuständen der Bevölkerung aufnehmen. Und ich habe im Laufe der Jahre mit Satanisten gesprochen, ehemaligen Satanisten, die sagen, dass bei den großen Ritualen das energetische Umfeld, das erzeugt wird, so beschaffen ist, dass diese Wesenheiten tatsächlich in diese Realität morphen können, sodass man sie tatsächlich sehen kann. Was zum Sie können nicht sehr lange bleiben, aber sie morphen in diese Realität, um Teil des Rituals zu werden. Oh mein Gott, also ich weiß, das klingt so übertrieben Science Fiction. Sie morphen ins Feld dann dadurch. Keine Ahnung. Also meine Augen haben Gott sei Dank so etwas noch nie gesehen. Und ich muss gerade daran denken, wenn zum Beispiel Tiere, die wir ja züchten, wir Menschen züchten Tiere, um sie zu schlachten und dann zu essen. Richtig oder falsch? Richtig. Es gibt Tiere, beziehungsweise die meisten Tiere, die so gehalten und geschlachtet werden, haben ja sowas Ähnliches. Ne? Das heißt, man sagt, wir essen ihre Angst mit. Überleg mal, das ist sehr deep, Leute, sehr, sehr deep. Und einer der Gründe oder ein Hauptgrund, warum diese Rituale immer und immer wieder am selben Ort durchgeführt werden, ist, dass die ständige Wiederholung dieses Rituals die Schwingungswellenlängendifferenz zwischen dieser Realität und der Realität, in der sich diese Wesenheiten befinden, ausdünnt. Nehmen wir zum Beispiel Jerusalem heute. Gaza und der Genozid dort prägen die Atmosphäre. Wir sprechen später über den Plan dahinter. Aber an einem Ort mit so vielen Kriegen könnten sie diese Realität erreichen, in dem, was sie das Heilige Land nennen. Das ist für mich einfach immer noch völlig unverständlich. Ja, du sprichst hier einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, Rich. Denn wenn man diese grundlegende Dynamik versteht, bei der diese Wesenheiten völlig außerhalb des normalen menschlichen Sichtfelds von dieser niedrig schwingenden emotionalen menschlichen Energie zehren, bekommen Weltereignisse eine ganz andere Bedeutung. Zum Beispiel ist ein normaler Krieg nicht einfach dasselbe wie ein großer Weltkrieg. Es geht nicht nur darum, dass Menschen gegeneinander kämpfen. Der eigentliche Akt des Kämpfens, die ständige Angst davor, besiegt zu werden. All die vielen Menschen zu Hause, die geliebte Angehörige haben, die an der Front kämpfen und die tiefe Angst verspüren, dass ihr geliebter Angehöriger niemals zurückkehrt. Sie alle zusammen erzeugen gewaltige Mengen an sehr niedrig schwingender emotionaler und mentaler Energie. Und wenn man es aus dieser Perspektive sieht, dann erscheint ein Krieg, insbesondere ein Weltkrieg, plötzlich als ein massives, globales und rituelles Opfergeschehen. Es ist schwer zu begreifen, wie irgendjemand solche entsetzlichen Taten an anderen begehen kann, geschweige denn an Kindern. Wie kann Ja, guck mal, wir verstehen das nicht. Also wir können das nicht nachempfinden, wie man so etwas tun kann. Das sind Menschen, die fanatisch sind und für ihre Überzeugung oder für ihren Glauben so etwas tun. Ne? Das ist nämlich das Ding. Das kann jemand, der nicht fanatisch ist und nicht daran glaubt oder überzeugt ist, ja gar nicht nachempfinden. Deswegen verstehen wir das nicht. Und deswegen halten wir das erstmal für, naja, sehe ich nicht, also gibt's nicht. Das ist ja bei uns so hier in der Gesellschaft. Was ich nicht sehe, gibt's nicht. jemand wirklich an die moralische So nach dem Motto, sobald ich mir die Bettdecke über meinem Kopf ziehe, gibt's das Monster nicht mehr. So, ja, so gehen die Menschen hier durchs Leben. Überlegenheit eines Gottes oder von Göttern glauben, die das Opfer eines Kindes verlangen, um besänftigt zu werden. Das bringt den logischen Verstand durcheinander. Vielleicht sind diese Satanisten also von einem anderen Geist, einem uralten Geist, dem reptilischen Geist des R-Komplexes. Ganz crazy, Alter. Wie im Zitat erwähnt, bin ich bekannt für reptilische Wesen, da sie knapp außerhalb der menschlichen Wahrnehmung liegen, in der Astralebene oder 4. Dimension, verglichen mit unserer 3. Dimension. Viele von ihnen nehmen tatsächlich eine reptilische Gestalt an, weshalb das ganze Reptilienthema bis in die Antike zurückreicht. Wählen sie Reptiliengestalt, weil sie unsere Psychologie kennen und dies die furchterregendste Form ist? Ja, also, ich erinnere mich an den großartigen Credo Mutwa, den Zulu-Schamanen und Historiker, mit dem ich im Laufe der Jahre viel Zeit verbracht habe. Er sagte zu mir, als ich ihn das erste Mal traf, wenn du die Illuminati verstehen willst, so nannte er diesen globalen Kult, wie ich ihn nenne, dann studiere das Reptil. Und das habe ich getan. Weißt du, ich bin zu Krokodilfarmen und Alligatorfarmen gegangen und was es sonst noch so gibt. Was sie dort gemacht haben, waren Vorführungen. Also habe ich in Australien eine gesehen, bei der ein Typ in ein offenes Gehege mit Krokodilen gegangen ist. Und er hatte einen Stock in der Hand. Und er sagte, wenn ich das mache, wird das Krokodil jenes tun. Und jedes Mal, wenn er es gemacht hat, hat das Krokodil genau das getan, was er gesagt hat. Die reptilische Genetik ist wie ein Computerprogramm. Es ist wie ein Softwareprogramm. Und ich sage diese Reptiloiden, nicht unbedingt alle Reptiloiden in der unendlichen Existenz, sondern die, von denen ich spreche. Ich sage, sie sind KI. Sie sind eine sehr fortschrittliche Form von KI, weit über alles hinaus, was wir selbst jetzt in der sich entwickelnden KI der menschlichen Welt sehen. Sie sind eine Form von KI und sie sind extrem vorhersehbar und haben keine Emotionen. Also KI, ne? Wir denken natürlich an ChatGPT und so. KI heißt ja erstmal künstliche Intelligenz. Das heißt das ja erstmal. Und um das ganze Reptiloiden-Konzept zusammenzuführen. Und was ich über den Überlebensmechanismus, den Überlebensmodus gesagt habe, der sehr stark darauf ausgerichtet ist, niederfrequente Energie zu erzeugen, werde ich überleben. Das läuft auf etwas hinaus, das Wissenschaftler tatsächlich das R-Komplex oder das Reptiliengehirn nennen. Und als ich darauf gestoßen bin, dachte ich mir, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Zufall ist relativ gering. Denn der hintere Teil des Gehirns hier, dieser Hirnstamm hier, wird von der Wissenschaft das Reptiliengehirn genannt. Und das stimmt. Weil man davon ausgeht, haben wir ja gerade gehört, dass es so eher so deine Überlebensinstinkte steuert, ne, im Gehirn. Deswegen nennt man das so. Hier stammt unsere Überlebensreaktion. Was Psychologen als Kampf- oder Fluchtreaktion bezeichnen. Wenn du in Gefahr bist, schlage ich den Typen oder renne ich weg. The Matrix, plug directly into the R-Complex. Ja.
Das alles kommt aus dem Reptiliengehirn. Dinge wie Straßenwut stammen aus dem Reptiliengehirn. Und was das Reptiliengehirn macht, ist, es denkt nicht, es reagiert. Es dreht sich alles ums Überleben. Es scannt die Umgebung nach Bedrohungen für das Überleben. Und wie ich schon sagte, nicht nur das physische Überleben, sondern auch Beziehungen, die Hypothek bezahlen, all diese Dinge. Worauf will er hinaus? Und was bewirkt es? Es erzeugt diese niedrig schwingende Angst und Furcht, von der sich diese Wesenheiten ernähren. Deswegen sagt man ja auch, Angst lähmt dich. Also Angst sorgt dafür, dass du nicht denkst, sondern nur noch reagierst. Vielleicht hält man uns deswegen die ganze Zeit im Glaube, dass überall alles zu jeder Zeit hochgehen könnte und dies, das, dass man nicht die ganze Zeit in diesem Zustand hält. Weil Angst ist ein bewährtes Mittel zur Kontrolle. Und das nicht seit heute, sondern schon immer so gewesen. Sehr deep. Also sehr diepe Themen, die ihr hier anspricht, Leute. Und ich glaube wirklich, dass das reptilische Element im menschlichen Gehirn keineswegs ein Zufall ist, sondern tatsächlich absichtlich dort platziert wurde. Und das passt sogar zu dieser Matrix-Einsteckidee. Die Gehirnseite ist der Bereich, wo Ihre CPU und das Hauptcomputersystem angeschlossen sind. Das ist wirklich interessant, was Sie zur Matrix-Symbolik erwähnt haben. Wo genau waren Sie in die Matrix eingebunden? Im Nacken, dem Reptilienhirn. Genau, und genau da wird es hineingepumpt und wieder herausgeholt. Es ist ein Zwei-Wege-System. Und wir befinden uns in einem Gefängnis, dessen Existenz wir leugnen. Und es gibt Gefängniswärter, deren Existenz wir leugnen. Und wir nennen es Freiheit. Ja, Sir. Ja. Wissen Sie, Herr David, einer der Gründe, warum ich mich mit dir verbündet habe, ist, dass ich ernsthaften Grund zu der Annahme habe und ich werde diese Worte wiederholen, bis mir jemand im Tod den Mund verschließt. Ich habe durchaus triftigen Grund zu der Annahme, dass dies in dieser Angelegenheit auf diesem Planeten geschieht. Die Dinge neigen sich dem Ende zu. Und unsere unsichtbaren Gefängniswärter werden mit allen Mitteln erbittert dagegen ankämpfen. Was geht's hier ab? Sehr deep. Sehr deep. Noch deeper geht's gar nicht. Und diese Musik macht's auch nochmal, ne? Leute, prüft alles nach, was ihr hört. Nehmt nicht 1:1. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann prüft es nach, ob es für euch Sinn macht. Aber wenn wir frei sein wollen, und das sind wir, dann müssen wir alles wissen, was es zu wissen gibt. Und nicht nur das. Die wenigen wollen uns weismachen, das sei die Welt, während sich jeden Tag um uns herum eine ganz andere Welt entfaltet. Also, wenn wir über das Reptilienhirn sprechen, denken wir zuerst, und das ist wörtlich gemeint, an Carlos Castaneda und sein Umfeld, seine Informanten. Hier ist ein Zitat aus dem Buch Falle. In Büchern wie Die Kinder der Matrix und Das große Geheimnis, aber das hier von 1991 beschreibt genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, und die Sache ist doch die, genau wie ich es vorhin schon sagte. Wenn nur du allein es weißt, warum weiß dann nur ich es? Warum weiß nur ich es? Also suchst du nach anderen Menschen. Und zwar nicht unbedingt nur wegen des großen Ganzen, sondern vielmehr nach Leuten, die Teile des Bildes haben. Leute, die mit dem übereinstimmen, was du gerade aufdeckst. Es findet also eine Art Querverweis statt, bei dem Menschen aus der Antike das Gleiche sagen, wie das, was du jetzt sagst. Basierend auf deiner eigenen Forschung. Und es zeichnet sich ein Zusammenhang ab. Und dies ist ein Zitat aus einem Buch von Carlos Castaneda, der viel über seine Begegnungen mit einem mittelamerikanischen Schamanen namens Don Juan Matus schrieb. Und als ich zum ersten Mal, denn ich war bereits zu den Schlussfolgerungen gelangt, die wir hier diskutieren, bevor ich das gelesen habe. Bevor Sie das lesen, du sagst das bei einer Glühbirne und dachtest, Wahnsinn. Ja, und das ist mir schon oft passiert. Das ist aber wirklich wichtig, denn viele könnten denken, er wiederholt sich nur, oder? Das ist mir schon oft passiert. Naja, ob die Leute das akzeptieren, ist ihre Sache. Weißt du, ich bin auf die Nag-Hammadi-Dokumente gestoßen, die 1945 in einem irdenen Krug gefunden wurden und zurückreichen. Bis etwa 400 nach Christus aus dem gnostischen Glaubenssystem. Und das bestätigte eine enorme Menge dessen, was ich bereits herausgefunden hatte. Das war also ein weiteres Beispiel dafür. Und Don Juan Matus war ein mittelamerikanischer Schamane, der darüber sprach, dass das, was er die Raubtiere oder die Flieger nannte, diese nichtmenschlichen Wesen, die menschliche Gesellschaft manipulierten. Und angesichts dessen, was wir gerade besprochen haben, ist dieses Zitat, wie du sagst, vernichtend. The Trap. Er sagt, wenn er von diesen Wesen spricht, sie haben uns übernommen, weil wir ihre Nahrung sind und sie pressen uns erbarmungslos aus, weil wir ihre Lebensgrundlage sind. Das ist die niederfrequente Energie. So wie wir Hühner in Ställen halten, halten die Raubtiere uns in menschlichen Ställen, sogenannten Humaneros. Deshalb sind sie, für sie ist Nahrung immer verfügbar. Sie müssen uns in diesen niederfrequenten mentalen und emotionalen Zuständen halten, denn dann erzeugen wir ihre Lebensgrundlage, ihre Nahrung. Er sagt, um uns gehorsam, sanftmütig und schwach zu halten, greifen die Raubtiere zu einem gewaltigen Manöver. Gewaltig natürlich aus der Sicht eines Kampfstrategen, ein entsetzliches Manöver aus der Sicht derer, die es erleiden. Sie gaben uns ihren Verstand. Das kann sich sicherlich zum Teil auf das Reptiliengehirn beziehen. Aber sie gaben uns ihren Verstand. Er fährt fort. Der Geist des Raubtiers ist barock, widersprüchlich, düster und erfüllt von der Angst, jeden Moment entdeckt zu werden. Betrachten wir das also einmal im Kontext dessen, worüber wir sprechen. Um diese Wahrnehmungs- und Seinszustände aufrechtzuerhalten, muss eine niedrig schwingende Energie erzeugt werden, da sie auf dieser Frequenz liegen, richtig? Was heißt das? Sie müssen in diesen Staaten sein. Ja. Rechts? Das ist also das, was ich den Leuten all die Jahre versucht habe zu vermitteln. Diese Menschen sind keine allmächtigen Götter. Das sind eigentlich alles Idioten. Die sind idiotisch. Und sie haben panische Angst. Doch sie fürchten sich vor ihrer Entdeckung. Denn warum? Erkennen Menschen dies und merken, dass ihre mentalen und emotionalen Zustände manipuliert werden, können sie wählen, aus diesem Muster auszubrechen. Und dann ist die Nahrungsquelle weg. Sie fürchten das Erwachen der Menschen und unterdrücken daher Zustände von Frieden, Liebe und Harmonie. Das wollen sie nicht, weil dadurch keine Energie erzeugt wird. Und so beginnt alles zusammenzupassen, sobald sich die Punkte verbinden. Und Don Juan Matus fährt fort. Was ich sage ist, dass das, was wir gegen uns haben, kein einfacher Räuber ist. Es ist sehr intelligent und organisiert. Ja, das ist es. Aber lassen Sie uns das mit dem Intelligentsein ins rechte Licht rücken. Gerissen. Es ist schlau. Nicht, weil es allmächtig intelligent ist, sondern weil es die menschliche Welt und die menschliche Gesellschaft gezielt manipuliert, um die Menschen nur einen kleinen Bruchteil ihres eigentlichen Potenzials an Intelligenz und Kreativität ausschöpfen zu lassen. Und all diese Dinge. Also geht es weiter, er fährt fort. Es folgt einem ganz systematischen Vorgehen, um uns letztendlich nutzlos zu machen. Es ist ein systematisches Vorgehen, um uns in Unwissenheit darüber zu halten, was sie wissen. Deshalb gibt es im menschlichen Bereich das, was ich den globalen Kult nenne, ein globales Netzwerk geheimer Gesellschaften, das im Kern mit diesen Wesenheiten interagiert. Die du die Spinne nennst. Ich nenne diese Wesenheiten die Spinne im Zentrum des globalen Netzes, ja? Das gesamte Fundament dieses globalen Kults, durch die Kontrolle des Bildungssystems, tatsächlich haben sie es erschaffen. Nicht zuletzt in Amerika durch die Rockefellers, durch die Kontrolle der Medien, die Kontrolle von Informationen. Sie unterdrücken diese Informationen, die sie besitzen und die wir nicht haben sollen.
Und sie betonen viele unsinnige Informationen. Doch zu welchem Zweck? Um uns absichtlich in Unwissenheit zu halten, fährt er fort. Und das ist absolut entscheidend. Der magische Mensch, der er eigentlich dazu bestimmt ist zu sein, ist heute leider nicht mehr magisch. Er ist ein durchschnittliches Stück Fleisch. Es gibt keine Träume mehr für den Menschen, nur noch die Träume eines Tieres, das dazu herangezogen wird, ein Stück Fleisch zu sein. Banal, konventionell, in Basilik. Und das ist der Punkt. Das magische Wesen, das er dazu bestimmt ist zu sein. Wir, das wahre Ich, sind Bewusstsein, ein Zustand unendlicher, ewiger Wahrnehmung. Und was diese Manipulation versucht hat zu tun und erreicht hat, aber die Menschen beginnen jetzt in Anführungszeichen aufzuwachen, ist unser Identitätsgefühl, unser Gefühl des Ichs zu übertragen oder zu transformieren. Von ich bin alles, was ist, war und je sein wird und mache eine kurze menschliche Erfahrung hin zu ich bin die menschliche Erfahrung. Sehr, sehr, sehr tiefgründige Themen hier gerade. Die Religion Genau das möchte ich hervorheben. Als nächstes geht es um die religiöse Seite. Denn die kognitive Dissonanz hier ist atemberaubend, wenn Sie das eine als Teil der Agenda erkennen und anderes völlig übersehen. Wahrscheinlich manchmal sogar absichtlich. Und es gibt dort viel kognitive Dissonanz, besonders wenn es um Religion geht, wie zum Beispiel den christlichen Glauben. Wenn wir uns die katholische Kirche anschauen, gibt es dort eindeutig Hinweise auf alte Außerirdische, vielleicht alte Götter, Archonten möglicherweise. Da tauchen gefiederte Schlangen auf und wir betrachten Völker wie die Dagon oder den Dogon-Stamm. Offensichtlich waren diese Wesen schon einmal hier, aber wie sind sie? Die religiöse Seite verwirrt mich einfach, weil es so offensichtlich ist. Religion ist eine komplexe. Also bevor wir jetzt weiterschauen, Trigger, Leute, die das nicht abhaben können, Leute, ihr wisst ja, wie ihr selber seid, ne? Ich muss dazu nicht viel sagen. Verkneift es euch einfach. Ihr müsst ja nicht glauben, was er sagt oder so. Ihr hört einfach an, ist doch nicht schlimm, meine Güte. Ihr müsst ja nicht sofort alles übernehmen. Im Grunde ist sie eine Barrikade. Lassen Sie uns nun Religion und das, was sie bewirkt, mit dem in Verbindung bringen, was diese Wesen wollen. Ui. Jetzt geht's ab. Die Leute sagen das. Es gibt viele verschiedene Religionen. Nun, es sieht zwar so aus, aber wenn man sie auf ihre Grundlagen herunterbricht, sind sie im Grunde nach dem gleichen Bauplan aufgebaut und dieser Bauplan passt zu den Wesenheiten. Also jede Religion hat ihren Gott, ihre Version von Gott, die von der Gemeinde angebetet werden soll. Und dann gibt es einen Mann, meistens einen Mann, heutzutage manchmal auch eine Frau. In, wie ich es nennen würde, festlicher Kleidung. Stehen sie vorne in der Kirche, der Synagoge, dem Tempel oder der Moschee und verkünden der Gemeinde, was Gott von ihnen will, weil sie von ihren Mitmenschen eingesetzt wurden und daher wissen müssen, was Gott will. Oder die Freimaurerloge. Genau. Sie haben also die Gemeinde ist immer untergeordnet. Sie sind dem Gott untergeordnet und sie sind in überwältigendem Maße dem Mittelsmann oder der Mittelsfrau untergeordnet, die interpretiert, was Gott sagt, was sie tun sollen. Und die Menschen haben daher ein fest verankertes kollektives Glaubenssystem, das sie im Alltag niemals hinterfragen dürfen. Sobald dieses System jedoch einmal auf eine wirklich ernsthafte Weise hinterfragt wird. Denn die Religion, die religiöse Hierarchie wird darauf reagieren. Aber ist es nicht so, dass die Höhergestellten wie die britischen Royals mit dem Saturnsiegel auf bei Moral eindeutig jemand anderen anbeten als der gewöhnliche Mensch, der katholisch oder protestantisch ist? Diese königlichen Blutlinien wissen genau, wen sie anbeten. Ja, also gibt es diejenigen, die Teil dieses globalen Kults sind, die in ihren Ritualen die Wesenheiten anbeten. Aber natürlich können sie in der Öffentlichkeit nicht sagen, oh ja, ich bin Satanist, ich bin der König, ich bin die Königin, ich bin der Satanist. Sie müssen so tun, als würden sie der Religion folgen. Und so ist es eben. Nach außen hin ist die britische Königsfamilie christlichen Glaubens. Sind sie aber nicht. Viel Recherche ist nicht nötig. Wenn man seit 35 Jahren dabei ist wie ich, hat man genug recherchiert, um zu sehen, sie beten einen ganz anderen Gott an als den der Christen. Sondern? Aber es gibt dieses feste Glaubenssystem, dieses Gruppendenken. Und wenn man von diesem Gruppendenken abweicht, dann ist man ganz schnell aus dem Stamm raus. Dann ist man aus dem Club ausgeschlossen, wenn man so will. Und der Wunsch der Menschen, nicht zuletzt aus Angst und Unsicherheit, Teil der Gruppe, Teil des Stammes zu sein, bedeutet, dass sie sich anpassen und ihr Hinterfragen unterdrücken, um weiterhin zur Gruppe zu gehören. Und wie ich schon sagte, wenn man diese verschiedenen religiösen Glaubenssysteme hat, ist das die perfekte Situation, um sie gegeneinander auszuspielen. Teile und herrsche. Glaubst du auch, genau wie ich, dass all diese Religionen letztlich denselben satanischen Gott anbeten, und zwar ohne jede Ausnahme? 100%ig, Rich. Weißt du, wenn ich mir den Gott des Alten Testaments anschaue, ich sehe blutige Tyrannen, keinen liebenden Gott. Nun, schau dir das Passafest an, was er dort getan hat. Ja, weil dieser liebende Gott an den jüdischen Menschen vorüberging und nicht deren Erstgeborene tötete, aber die Ägypter waren freiwillig. Das ist unsinnig. Es gibt so viele Dinge, die an der ganzen Sache unsinnig sind. Ich meine, wenn die Menschen nur über ihre kognitive Dissonanz hinwegkämen und, weißt du, Naivität und kognitive Dissonanz sind wirklich grundlegend. Menschliche Krankheiten. Kognitive Dissonanz bedeutet, zwei Dinge zu glauben oder sogar mehr, die offensichtlich widersprüchlich sind und dennoch beide gleichzeitig für wahr zu halten. Also ganz kurz, damit ihr auch was von mir kurz mitbekommt hier. Ich habe ja auch meine Gedanken dazu. Und Religion ist im Grundkern natürlich etwas, was den Menschen Halt und Hoffnung geben sollte. Und Religion wird leider Gottes auch missbraucht. Da brauchen wir uns alle nichts vorzumachen. Wie, von wem, warum, wieso, weshalb, kann jeder für sich selber schauen. Das ist jetzt zu kompliziert. Aber Fakt ist, dass der Grundkern eigentlich, um den Menschen Halt zu geben, die keine Hoffnung mehr hatten oder keinen Halt zu haben, finde ich eigentlich gut. Kann natürlich jeder so ausleben, wie er das für richtig hält. Aber dass man dann auf einmal angefangen hat, das unter Zwang oder dass man das für sich genutzt hat für seine Vorteile, finde ich natürlich nicht gut. Man hat das dann irgendwann als Instrument der Kontrolle genutzt. Und das ist ja offensichtlich. Das zeigt uns auch die Geschichte. Und deswegen sollte man, wenn man schon, sage ich mal, religiös ist oder auf diese Art und Weise der Religion zu Gott gefunden hat, sollte man sich damit wirklich richtig befassen und nicht einfach blind übernehmen und einfach irgendwo mitmachen und sagen, ja, ich habe das für mich, sondern man sollte selbst da auch hinterfragen und nicht einfach nur blind folgen. Denn dieses Blindfolgen bedeutet, du übernimmst auch die Fehler, du übernimmst alles einfach, ohne selber hinterfragt zu haben. Also in allererster Linie, wer sich für Religion interessiert oder sich damit befasst oder es in seinem Herzen hat, sollte sich auch ja, ein bisschen damit befassen, dass du nicht plötzlich ja, eine Art von Manipulation unterliegst. Das ist nur mein Wort dafür. Aber ich würde nicht sagen,
dass die Religion dafür erfunden worden ist, um die Menschen zu kontrollieren, sondern es wurde irgendwann einfach als solches missbraucht, als Machtinstrument oder als Kontrollinstrument. Einzige Möglichkeit, das zu tun, besteht darin, den Widerspruch zu ignorieren. Das klingt nach Gedankenkontrolle und MK-Ultra ist unterteilt. Das ist eindeutig Gedankenkontrolle. Die Leute denken, oh, wie tiefgründig. Nein, es geht darum, dich zu bringen, das zu denken, was ich beabsichtige. Das ist als Geistesmacht. Das ist durchaus logisch. Ja. Und wenn wir schon bei dem Thema Glauben sind, Menschen, die zum Beispiel nicht religiös sind, unterliegen trotzdem einen Glauben. Sie wissen es nicht mal. Zum Beispiel, das, was uns erzählt wird, wie die Welt funktioniert, wer die Guten und wer die Bösen sind, beziehungsweise wie das Universum aussieht oder was für dich gut ist, was für dich gesund oder nicht gesund ist ein Glaubensangebot. Du glaubst es, weil es dir von offizieller Seite erzählt worden ist. Es wurde dir so beigebracht. Deswegen glaubst du daran. Das System, in dem wir leben, das kapitalistische System, ist ein Glaubenssystem. Das Geld, was jeder von uns benutzt, wofür auch Leute sich krumm machen oder wofür wir jeden Morgen aufstehen und schuften, funktioniert nur, weil wir daran glauben. Geld funktioniert nur, weil wir daran glauben. Nicht, es existiert in deinen Händen, du glaubst daran und du hast Geld, sondern Geld hat gar keinen Gegenwert mehr. Es wird durch nichts gestützt. Geld hat keinen realen Gegenwert. Früher war es Gold. Jetzt ist es nichts. Das heißt, Geld kann man drucken und es hat eigentlich gar keinen Wert mehr. Es funktioniert nur noch, weil wir daran glauben und es künstlich durch dieses System, woran wir glauben, an Leben halten. Jetzt stell dir vor, alles funktioniert durch Glaube. Ja. Haben also diese kognitive Dissonanz, wo, nun ja, ich meine, der Gott des Alten und Neuen Testaments. Ich habe Probleme damit, dass er seinen Sohn opfert. Was soll das? Ein weiteres Opfer? Ein weiteres Opfer, ja, er ist einfach wieder da. Doch betrachtet man die Gesamtheit dessen, was über den Gott des Neuen Testaments gesagt wird, den Gott der Liebe, dann liebt man seinen eigenen Sohn wohl kaum, wenn man so handelt. Das ist kontrovers, oder? Vergleicht man das mit dem Gott des Alten Testaments, sind es offensichtlich nicht dieselben Wesen oder zumindest nicht derselbe Seinszustand. Als ich auf die Nag Hammadi-Schriften gestoßen bin, falls Leute sie nicht kennen, sie wurden in einem irdenen Krug in Nag Hammadi gefunden, etwa 75, 80 Meilen nördlich von Luxor in Ägypten, im Jahr 1945. 1948 ist wirklich eine entscheidende Zeit. Ja, und man schätzt, dass sie vielleicht um das Jahr 400 in diesen Krug gelegt wurden. Ende Christus, was mit der Zerstörung mit verschiedenen Zeiten der großen königlichen Bibliothek von Alexandria in Ägypten zusammenfällt, die gnostisch geleitet wurde. Und sie war ein großartiges Depot für antike Dokumente und altes Wissen. Texte, von denen viele der römischen Kirche zum Opfer fielen. Viele der Dokumente, die nicht zerstört wurden, befinden sich heute in den Tresoren des Vatikans. Und sie sahen es so, die frühen Gnostiker, denn sie glaubten fest daran, dass diese materielle Realität keineswegs vom wahren Gott erschaffen wurde, sondern vielmehr von einem niederen, ignoranten Wesen, das sie in ihren Schriften Yauda-Beot nannten. Und Yauda-Beot, wie er beschrieben wird, auch in manchen Beschreibungen als Demiurg bezeichnet, steht in Zusammenhang. Ich würde diesen Namen nicht aussprechen. Leute, versucht solche Namen nicht auszusprechen. Also solche Namen einfach nicht aussprechen. Wenn ihr die gehört habt, okay, aber nicht selber mit eurer Zunge aussprechen. Mit der Art und Weise, wie Satan und der Teufel beschrieben werden. Und Jahwe? Jahwe, der Gott des Alten Testaments. Und wenn man sich dann dem Islam zuwendet, sprechen sie dort über Scheitan oder Iblis. Ja, das stimmt. Satan, Scheitan. Hallo? Und haben wie die Vorstellung einer dämonischen Nebenfigurenriege dieses Teufels, Yaldabaoth, Scheitan. Im Christentum nennt man sie Dämonen. Im Islam werden sie Djinn genannt. Gnostiker nennen sie Archonten, griechisch Herrscher. Und so weiter und so fort. Das setzt sich in verschiedenen Touren fort. Laufende Flaschengeist. Djinns, ja, ich meine, das kommt von Djinn. Gab es da nicht ein Lied namens Djinn Genie? Ich finde, es gab Djinn, der ist ziemlich... eine gute Idee. Es gibt also diese gemeinsamen Themen. Und wenn ich recherchiere, suche ich immer nach Mustern. Ich suche nicht so sehr nach Dingen, ich meine schon, aber nicht so sehr nach Bereichen, in denen es Meinungsverschiedenheiten gibt. Ich suche nach Übereinstimmungen und es ist erstaunlich, wie viele man findet. Das gesamte Thema, über das wir sprechen, eine nichtmenschliche Macht, die im Verborgenen wirkt und die menschliche Gesellschaft manipuliert, ist ein weit verbreitetes Motiv. Das ist ein weltweit verbreitetes Thema und diese Spaltungen der Religionen, wir glauben dies, wir glauben das, verkennen ihre Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen. Und wie sehr sie sich darin vereinen, liegt genau in dem Bereich, über den wir sprechen. Sie erkennen es nur nicht. Wie ist es möglich? Also man muss auch an der Stelle sagen, dass er natürlich auch für sich sehr vieles, für sich selber sein Bild quasi erzeugt hat. Es muss ja auch nicht immer alles richtig sein, was ein Mensch von sich gibt. Es ist ja seine Sichtweise der Dinge. Wisst ihr, was ich meine? Er hat das für sich so erklärt. Und das ist auch okay so. Das heißt ja nicht, dass wir das glauben müssen. Wir gucken auch nicht Dinge, um sie zu glauben. Wir gucken einfach aus verschiedenen Perspektiven. Und wenn du viele Perspektiven hast, hast du ein deutlicheres Bild und kannst meiner Meinung nach besser über Dinge selber reden oder nachdenken. Dass sie bei einem so riesigen Verschwörungsnetzwerk, das tausende von Jahren zurückreicht, das, was sie tun, so offen verbergen können. Es müsste doch eigentlich täglich Menschen geben, die darüber sprechen. Wer sind die Hüter des Rituals? Die Hüter der Elite. Und auch dieses, es gibt keine weltherrschende Elite. Ja? Leute, Ball muss weg. Seitdem es die Menschheit gibt, seitdem die Geschichte aufgezeichnet worden ist, ja, ist es nämlich so, dass es schon immer versucht worden ist, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Wo sollen wir anfangen, wo sollen wir aufhören? Es gab schon Dynastien, es gab keine Ahnung wie viele Weltmächte, die das schon probiert haben. Warum sollten die das jetzt nicht machen? Versteht ihr, was ich meine? Das wird es immer geben. Für die Satanisten sind die schweren Konsequenzen, die das Offenbaren von Geheimnissen oder das Verweigern eines Befehls nach sich ziehen, keine Drohung, sondern Versprechen. Die Illuminaten und die satanischen Netzwerke platzieren ihre Leute und bringen sie in die wichtigsten Machtpositionen in allen Bereichen. Also ich finde es auch krass, dass sie wirklich durch alle Bereiche gehen. Jetzt wird nämlich das Thema Gatekeeper besprochen. Und zwar Gatekeeper ist der Leute auf die falsche Fährte lockt, um sie abzulenken von dem Eigentlichen. Ja, tatsächlich wird mir sogar von einigen Banausen auch unterstellt, ich wäre ein Gatekeeper. Dass ich bewusst vom System oder von der Regierung eingesetzt werde, um Menschen auf eine falsche Fährte zu... Da frage ich mich, auf welche Fährte locke ich denn Menschen hier bitte? Also wenn das die falsche ist, was ist dann die richtige? Verstehe ich nicht. Und ihm wird ja auch nachgesagt, dass er ein Gatekeeper ist. Und ich muss auch zugeben, dass ich auch oftmals das Gefühl hatte, dass er so einer ist.
Weißt du, ich meine? Aber wir hören mal zu. Kontrolle behalten, um Ermittlungen zu blockieren. Und was die Mainstream-Alternativmedien, die Mom, wie du sie nennst, betrifft, setzen sie ihre Leute auch dort ein. Es geht nur darum, alles zu stoppen, oder? Haben sie etwa Angst, kompromittiert zu werden oder aufzufliegen? Nun ja, ich glaube, das ist ein echtes Minenfeld, durch das man sich durcharbeiten muss. Denn in all diesen Bereichen gibt es einige Leute, die sich wissentlich manipulieren lassen. Und dann gibt es andere, die diesen untergeordnet sind oder von ihnen beeinflusst werden, die einfach nicht wissen, was vor sich geht. Und das tun, was der Kult will. Einfach, weil sie nicht wissen, was in diesem Moment eigentlich passiert. Wenn man sich zum Beispiel eine Polizeibehörde anschaut, muss man nur, oder bei jeder anderen Organisation, muss man nur die Positionen kontrollieren, die über Einstellung, Entlassung und Richtlinien entscheiden. Und das sind in jeder Organisation nur sehr wenige Personen. Also hat man die Kontrolle über die Person an der Spitze. Vielleicht und meistens ja. Und sie werden die Richtlinien vorgeben. Diese laufen dann die Hierarchie hinunter und die Hierarchie folgt dann diesem Prozess, bei dem sich jeder nach dem richtet, der über ihm in der Hierarchie steht. Sagt ihnen, was sie tun sollen. Hier sehen wir nochmal dieses Bild eingeblendet. Also das ist die Machtpyramide, ne? Das kennt man ja schon häufig. Hier unten, ganz unten, das sind wir, also du und ich. Über uns ist dann das Militär, die Polizei und so weiter und so fort, die Schulen, die Medien, Religionen, jetzt hier so eingezeichnet alles als Kontrollnetzwerk. Und ich sage euch, die machen sich das auf jeden Fall zunutze. Dann haben wir über uns die Regierungen. Für die meisten, ich würde sagen, okay, mittlerweile gar nicht mehr so, aber für 70%, 75% der Weltbevölkerung ist die Regierung die höchste Instanz. Weil die glauben ja an ihrem Weltbild, über die Regierung gibt es gar nichts. Ja, es kann ja nicht sein, dass ja die höchste Instanz, Präsidenten und keine Ahnung was, über den gibt es nichts. Weil unter denen ist ja das Militär und so weiter und so fort. In ihrer Vorstellung der Welt gibt es darüber gar nichts mehr. So, und für die Menschen, die eine Stufe weiterdenken, weiß man ganz genau, dass die Großkonzerne auch das Geschehen lenken und immensen Einfluss auf die Politik haben, wenn nicht sogar komplett kontrollieren und Einfluss haben, was wir dann am Ende konsumieren. Ne? Wenn dann hier die Großkonzerne natürlich ihre Nahrungsmittel auf uns loslassen oder die Pharmaindustrie ihre Medikamente auf uns loslassen, dann wird das natürlich hier auch über die Regierung durchgedrückt und das gelangt dann so zu uns. Ne? Das ist ein einfaches Spiel, plausibel erklärt, sogar offensichtlich, nachweislich, alles mögliche. So. Und diese Großkonzerne gehören natürlich auch jemandem. Ne? Da haben ja, andere Firmen wahrscheinlich Prozente drin oder leiten das Ganze oder finanzieren das Ganze. Ne? Da hat man hier die Zentralbanken und so weiter und so fort. Und über denen haben wir natürlich nochmal andere Organisationen, die sogenannten Thinktanks, die das Ganze steuern, wie zum Beispiel, keine Ahnung, das WEF oder so, weißt du? Da bildet man Leute aus, die dann genau in diesen Bankensektoren einsteigen und dann hier nochmal die Kontrolle ausüben und blablabla. Und über denen hat man dann nochmal mächtigere Leute, die diese Leute hier, die Thinktanks quasi kontrollieren oder gar sogar finanzieren komplett. Weil Geld, glaube ich, für diese Leute, ich glaube, hier ab im Bankensektor spielt Geld gar keine Rolle mehr. Ab den Zentralbanken ist Geld für die Menschen hier einfach nur noch Spielgeld und das ist dann für die untere Kategorie. Ja? Die arbeiten gar nicht nur auf Geldbasis. Das hat ja alles mit Geld gar nichts mehr zu tun hier oben. So, und über denen sollen wahrscheinlich noch mal ein paar Familien oder Organisationen sein, die noch mehr zu sagen haben oder noch mächtiger sind. Und über denen noch mehr bis zum Auge und keine Ahnung was. Also es muss jetzt nicht 1:1 so sein. Das ist, glaube ich, ein Beispiel ungefähr, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie das Ganze aussehen könnte. Ja? Die meisten, wie ich schon bereits gesagt habe, mittlerweile nur noch 70-75% der Menschheit haben natürlich ihre Grenze schon bei den Regierungen und darüber hinaus ist für sie alles nur noch Quatsch. Ja, ist so. Sollen und sie tun es. Und dann sagen sie denen unter ihnen, dass sie das tun sollen, was ihnen gesagt wurde, dass sie tun. Ganz kurz nochmal zu der Zeichnung. Schau mal. Zum Beispiel ein Mitarbeiter bei IBM oder ein Mitarbeiter bei, keine Ahnung, bei einem Großkonzern, ja? Der hat doch gar keine Ahnung, was über ihn alles noch abläuft. Der weiß doch gar nicht. Irgendein Mitarbeiter. Oder hier von der Regierung zum Beispiel. Gehen wir mal einen Schritt weiter runter. Irgendein Abgeordneter, der nicht involviert ist in dem, was über ihn abgeht, ja? Hat doch gar keine Ahnung. Der weiß doch gar nicht. Der weiß nicht, was für eine Macht noch über ihn alles steckt und was da passiert. Das ist schon heftig. Dass sie das tun sollen, was ihnen gesagt wurde, dass sie tun sollen und so geht es weiter. Und wenn man die Macht über die Einstellungs- und Entlassungspositionen von oben an sich reißt, dann bestimmt man nicht nur die Richtlinien, sondern auch wer kommt und wer geht. Und so habe ich über Jahrzehnte hinweg beobachtet, wie sich die Polizei verändert hat. Das deutet irgendwie darauf hin, dass einige dieser Leute gar nicht wissen, was weiter oben vor sich geht, aber sie haben auf die eine oder andere Weise Angst. Nun, einige haben Angst und einige sind unwissend. Und ich denke, wenn man es tief genug analysiert, haben sie alle auf ihre eigene Weise Angst. Der Punkt ist, dass die Satanisten, die Kultisten nicht jede Position in einer Organisation kontrollieren müssen, um die Organisation zu kontrollieren. Und das ist beim Mainstream wie auch bei den alternativen Medien genauso. Ich habe 1990 ganz bewusst diese Reise begonnen. Mein ganzes Leben drehte sich darum, wenn ich zurückblicke, aber bewusst erst ab diesem Zeitpunkt. Damals gab es keine alternativen Medien. Es waren nur ein paar von uns, verstreute Menschen in verschiedenen Teilen der Welt. Und nicht viele, die das erkannt haben. Es gab eine Verschwörung. Und dann wuchs es. Und schließlich, nicht zuletzt nach dem 11. September, begann es sich immer weiter auszubreiten. Und es endete mit der Covid-Zeit. Und diejenigen, die die Erfahrung gemacht hatten, zu sehen, wie es funktioniert, konnten, als Covid ausbrach, sofort erkennen, dass es ein Betrug war. Und was ich seit Covid beobachtet habe, ist, dass viele dieser Leute, die den Schwindel geglaubt haben, die Lockdowns akzeptiert haben, an das Virus geglaubt haben. Und viele von ihnen haben auch den Impfstoff gekauft, den falschen Impfstoff, der nach früheren Kriterien gar kein Impfstoff ist. Sie haben tatsächlich die alternativen Medien übernommen. Ja, das haben sie. Ironischerweise wurden viele zu Helden der Covid-Dissidenten, obwohl sie alles geglaubt haben. Leute wie ich, die das von Beginn an seit Frühjahr 2020 aufdeckten, wurden an den Rand gedrängt. So konnten die von mir genannten Moms, die alternativen Mainstream-Medien, entstehen. Der Wendepunkt war, als Elon Musk Twitter übernahm und in X umbenannte. Er wurde, und ist es immer noch, während wir sprechen, ein Gott der Mainstream-Medien, ein Held. Oh, Elon rettet die Welt. Und er ist zu einer bedeutenden Schlüsselfigur geworden, die sozusagen die verschiedenen unteren Ränge aktiv steuert und dirigiert. Auf der Social-Media-Plattform Twitter, die heute als X bekannt ist, gilt Musk mittlerweile als der unangefochtene Königsmacher. Ja. Und wenn er auf diese Weise retweetet, und wenn er es sogar meistens selbst tut, dann retweetet er das unter seinem offiziellen Musk-Account. Logo. Jemand anderes aus den etablierten alternativen Medien. Es garantiert dieser Person Millionen, manchmal sogar Dutzende Millionen von Aufrufen. Das ist eine riesige Promotion für diese Person. Er ist also der Königsmacher. Aber hat er nicht gestern, also ich glaube, es war gestern, als ich das gefilmt habe, am Tag davor hat er ein Bild von Tesla veröffentlicht, ein neues Abzeichen und es war das Pentagramm. Es war ein umgedrehtes, invertiertes Pentagramm. Nun, was man sieht, sind diese kleinen Hinweise. Er lacht uns fast aus. Weißt du, als er zu irgendeiner Kostümparty ging und sich in satanischer Kleidung verkleidete. Und ja, er hat dieses Bild gezeigt.
Kein Kommentar. Er hat einfach dieses Bild gepostet, das wie ein Tesla-Logo aussieht. Und es wurde aus einem ganz speziellen Blickwinkel aufgenommen. Dadurch wurde der klassische fünfzackige Stern optisch zu einem umgedrehten Pentagramm. Nun, das umgedrehte Pentagramm ist natürlich, wie er wissen wird, ganz sicher wird er das wissen, ein umgedrehtes Pentagramm. Denn es ist ein Symbol, ein klassisches Symbol des Satanismus, der eine umgekehrte Religion ist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es ist kein Zufall, dass der Satanismus verwendet umgedrehte Pentagramme als sein Hauptlogo und umgedrehte Kreuze. Das liegt daran, dass dieser Kult, dass diese dämonischen Wesen alles umkehren. Wir leben also in einer umgekehrten Gesellschaft. Alles steht auf dem Kopf. Das Bildungssystem bildet nicht aus, es programmiert. Man sieht, dass das Gesundheitssystem sich eigentlich nicht mit Gesundheit, sondern mit Krankheit befasst. Die Kinderbetreuung kümmert sich nicht um die Kinder. Ja, genau. Das Ganze ist genau umgekehrt. Es bewirkt genau das Gegenteil des Beabsichtigten. Ja, genau. Und das ist alles Manifestation des Satanismus. Wo immer Sie eine Inversion sehen, schauen Sie nach auf das satanische Prinzip. Die alternativen Medien. Also das ist auch eine Sache, wo man auch echt sagen muss, deswegen pushen die auch diese Agenda, dass Männer Frauen sein sollen und Frauen sollen Männer werden und das schon im Kindesalter mit irgendwelchen Hormonen und so, ne? Deswegen pusht man diese Agenda. Und hier der Baphomet ist ja auch halb Mann, halb Frau und so, also total crazy. Warum wieder? Weil das gegen das Göttliche ist, gegen das, was Gott erschaffen hat. Crazy, das Scheiß. Vor allem in Amerika wurden sie immer vom Christentum dominiert. Okay, aber was jetzt passiert, ist Folgendes. Diejenigen, die immer Christen waren, aber wissen Sie, das stand nie im Mittelpunkt von allem. Plötzlich steht es im Mittelpunkt. Und dann gibt es andere, die diesen Hintergrund nie hatten, die plötzlich konvertieren und nicht zuletzt zum römischen Katholizismus übertreten. Der römische Katholizismus ist im Grunde die Kirche Babylons, die umgesiedelt wurde, und die babylonische Dreifaltigkeit wurde durch die römische Kirche zur christlichen Dreifaltigkeit. Was in der Bibel steht, wurde im Wesentlichen von der römischen Kirche entschieden. Und es war ein römischer Kaiser namens Konstantin der Große, der beim Konzil von Nicäa im Jahr 325 nach Christus im Grunde entschied, was Christen bis heute glauben sollen. Und dann hatten wir König James, der die Bibel umschrieb und anschließend viele junge Jungfrauen opferte, von denen er glaubte, sie seien Hexen, natürlich in Schottland. Ja, die ganze Geschichte ist ehrlich gesagt grotesk und das wird den Leuten nicht gefallen. Aber wissen Sie, man spricht die Wahrheit aus und die Leute... Aber so ist es nun mal, das ist unbestreitbar, es ist passiert. Es ist wie es ist. Und so habe ich mir das angesehen und frage mich, warum all diese Leute... Wir haben eine niederländische Aktivistin namens Eva van den Dingerbroek, die zum Katholizismus, zum römischen Katholizismus konvertiert ist. Wir haben die Frau von Jordan Peterson, die zum Katholizismus konvertiert ist. Wir haben Candace Owens, die zum Katholizismus konvertiert ist. Und wir haben Russell Brand, der Videos über den Rosenkranz macht, über seine Taufe spricht und dafür wirbt. Übrigens trägt er ein solches T-Shirt mit Saturn-Logo. Ja, und er wirbt für eine Gebets-App namens Hallow, die laut Beschreibung eine römisch-katholische Gebets-App ist, die von Peter Thiel finanziert wird. Peter Thiel hat die Geheimdienste und das Pentagon quasi in seinen Adern und bis in seine DNA. Also bei all diesen Dingen fragt man sich, was passiert hier eigentlich? Denn die kognitive Dissonanz ist außergewöhnlich. Was du tust, ist, dass du dir einen Namen machst, indem du sagst, hier haben wir wieder eine Umkehrung. Du machst dir einen Namen, indem du sagst, wir müssen Freiheit haben, und dann konvertierst du zu einer Kirche. Welche eine Geschichte grotesker Massenmorde und Folterungen an denen hat, die das Verbrechen begangen haben, eine andere Meinung als die römische Kirche zu haben. Die Netzwerke für Kindesmissbrauch innerhalb der römisch-katholischen Kirche sind legendär. Ich nenne jetzt keinen Namen oder eine bestimmte Person, aber da ist natürlich Jeffrey Epstein und der Lolita Express, wobei Lolita eine... war ich Pornofilm aus den 70er Jahren mit jungen Mädchen. Da ist Jimmy Savile, der enge Verbindungen zum britischen Königshaus hatte, und Peter Ball, ein pädophiler Bischof, zu dem Charles ein enges Verhältnis pflegte. Wie weit oben in der Hackordnung schätzen Sie diese Jungs ein? Denn jemand wie Musk ist jemandem Rechenschaft schuldig. Musk ist ein Laufbursche. Ja, das stimmt. Alles klar. Was ist denn hier eigentlich los? Und wir sprechen über Wahrnehmungskontrolle und Gedankenkontrolle. Die ultimative Gedankenkontrolle ist die Vernetzung des Gehirns mit KI, wodurch diese zum menschlichen Geist wird. So entsteht ein Schwarmbewusstsein, um Wahrnehmung, Emotionen und die Lustproduktion massenhaft zu steuern. Letztlich von einem zentralen Punkt aus. Um das zu erreichen, muss man eine künstliche elektromagnetische Wolke erschaffen, wie sie es nennen, die jeden Zentimeter des Planeten bedeckt. So kann jeder Mensch, egal wo er sich befindet, mit ihr verbunden werden. Und was macht Musk? Über SpaceX, das eigentlich ein gemeinsames Projekt des Pentagons und der NASA ist, fungiert er als Aushängeschild. Das Pentagramm ist da? Ja, also genau, SpaceX. Er ist Vorreiter beim Aufstellen von und prahlt damit auf Twitter. Immer mehr Raketen starten, um Satelliten in niedriger Umlaufbahn zu starten, die diese Wolke ausstrahlen. 4G, 5G, 6G, 7G und so weiter. Die Verbindung zur Cloud soll über die Nanotechnologie hergestellt werden. Und ich habe ein Interview mit Musk gesehen, in dem er vom Interviewer herausgefordert wurde. Das ist eine sehr wilde Angelegenheit. Die Nanotechnologie dahinter nennt sich Smart Dust. Gefördert und geforscht von der DARPA, unter anderem. Was selten vorkommt. Wer hat gesagt, schau mal, warum sollte sich jemand ein Stück des Schädels entfernen lassen für eines deiner Implantate? Und er sagte, oh ja, aber das müsstest du nicht. Man könnte es über die Venen einführen. Man könnte es einem über die Venen verabreichen, Elon? Ja. Meinst du etwa wie beim gefälschten Covid-Impfstoff mit der selbstreprizierenden Nanotechnologie, die darin eingebracht wurde? Sicher gab es Ärger nach dem Versprecher. Ja, genau. Das ist also ein deutliches Anzeichen dafür, dass er Konzepte verkauft und nicht unbedingt alles im Detail. Das, woran er maßgeblich beteiligt ist, ist genauso, wie es sein soll, aber er verkauft dieses gesamte Konzept. Und doch, wenn die Leute von Freiheit reden, wenn sie davon sprechen, ihre eigene Macht nicht abzugeben, dann kaufen sie sich letztlich selbst. Alle. Diese satanische Agenda ist so offensichtlich geworden, dass man sich fragen muss, ob diejenigen, die sie aufdecken sollten, sich einfach nicht dazu durchbringen können, hinzusehen. Doch was ist mit den Hunderttausenden von Kindern, die jedes Jahr weltweit verschwinden und die keine Möglichkeit haben, wegzusehen? Es gibt also ganz offensichtlich ein Kontrollsystem bei diesen Leuten in der Hierarchie, egal wie hoch sie stehen. Aber hier geht es um rituellen Kindesmissbrauch. Die Zahl der Kinder, die jedes Jahr verschwinden, ist erschreckend und beängstigend. Die meisten Menschen wollen sich das gar nicht erst ansehen. Was ist hier los, wenn man bedenkt, dass so viele Kinder auf der ganzen Welt verschwinden und dass es sich dabei um etwas völlig anderes handelt, als wäre eines davon, um es mal so auszudrücken, gebracht worden? Also, ich erinnere mich, dass ich in den Vereinigten Staaten war. Es war gegen Ende der späten 1990er Jahre und ich machte die Bekanntschaft einer Dame, einer wirklich liebenswerten Dame, deren Ehemann ermordet worden war. Das ist eine sehr lange Geschichte. Und sie war... Und er kümmerte sich liebevoll um 2 kleine Kinder, die sie gemeinsam in Version. Sie nahmen die Kinder in ihre Obhut mit dem festen Ziel, eines Tages ihre offiziellen Eltern zu werden. Und kaum war ihr Ehemann auf tragische Weise ermordet worden, kam plötzlich jemand vorbei und im Grunde wurden ihr die Kinder einfach wieder weggenommen.
Und natürlich war die Dame am Boden zerstört und begann eine Kampagne, um zu verstehen, was vor sich ging. Und ich tat damals alles, was ich konnte, um ihr zu helfen. Und wohin das führte, war die bittere Tatsache, dass all diese Kinder schließlich von der Sekte weggenommen wurden. Richtig. Und was das für mich eines Tages bedeutete, war, dass ich die Bundesregierung in Amerika anrief und sie ganz offiziell danach fragte, wie viele Kinder in Amerika eigentlich jedes Jahr einfach spurlos verschwinden. Und was sie mir sagten war, dass sie diese Zahlen nicht erfassen. Ich müsste jeden einzelnen Bundesstaat anrufen, um es herauszufinden. Richtig. Sie hätten mir wahrscheinlich sagen können, wie viele Autos verschwunden sind, aber nicht wie viele Kinder. Also fing ich an, einen Bundesstaat nach dem anderen anzurufen. Und als ich bei 10 oder 12 angekommen war, war die Zahl schon jenseits von Gut und Böse. Das ist die große Illusion. Die Illusion, dass nur die Kinder, die in den Nachrichten als vermisst gemeldet werden und nach denen groß gesucht wird, tatsächlich die gesamte Anzahl der Kinder widerspiegeln, die jeden einzelnen Tag auf der ganzen Welt verschwinden. Nichts. Diese Zahl ist wirklich absolut fantastisch und beeindruckend. Wissen Sie, eines Tages unterhielt ich mich mit Credo Mutwa, dem weisen und bekannten Zulu-Schamanen, und er erzählte mir eine unglaubliche Geschichte darüber, wie es in seinem kleinen Dorf in Südafrika ein Netzwerk von Männern gab, die im Grunde ständig das mysteriöse Verschwinden von Kindern überwachten. Er berichtete mir weiter, dass dann plötzlich fremde Leute auftauchten. Viele von diesen Personen seien damals Chinesen gewesen, sagte er ausdrücklich, und das sei schon eine merkwürdige und witzige Sache. Und dann würden eben plötzlich und ohne jede Spur Kinder verschwinden. Okay. Und das ging sogar so weit, dass sie dieses Netzwerk von Männern im Dorf zusammenbrachten, um im Grunde wie eine Art Polizeitruppe zu agieren und die Kinder zu schützen. Also, was ich damit sagen will, ist, dass dies überall auf der Welt passiert. Die Frage ist also, wo landen diese Kinder am Ende? Aus meinen jahrelangen Forschungen geht nun ganz klar hervor, dass viele von ihnen letztendlich in unterirdischen Basen landen. Und was sind unterirdische Basen? In UK und hier. Nun ja, weltweit, aber in Amerika ganz besonders. Was sind unterirdische Basen? Ich habe mich vor langer Zeit intensiv mit diesem Thema befasst. Und besonders auf meinen Reisen durch Amerika traf ich viele Menschen, die Erfahrungen mit diesen Stützpunkten hatten. Sie sinken, manche von ihnen sogar kilometerweit. Ja. Wir sprachen über Technologien, die zuvor nie öffentlich gezeigt wurden, bei jedem Schritt abwärts. Für die unterirdische Basis braucht man auf jeder Ebene eine höhere Sicherheitsfreigabe als auf der Ebene darüber. Manche Leute arbeiten oben in diesen Stützpunkten. Die Basis ahnt nicht, was dort vor sich geht. Ein Klassiker. Was ist eine Geheimgesellschaft? Studienabschlüsse. Grad wovon? Kenntnisstand? So funktioniert es. Ja. Und damit kommen wir zur Sache. Und wissen Sie, ich habe mit Leuten gesprochen, die in diesen Bereichen gearbeitet haben und dies getan haben. Es kommt schließlich zu einem Punkt, an dem die Sicherheitsvorkehrungen so streng sind, dass sie beim Ein- und Auschecken gewogen werden. Ja. Und wenn Ihr Gewicht nur geringfügig von Ihrem Gewicht bei Arbeitsantritt abweicht, wollen Sie wissen, was Sie mitnehmen, was Sie nicht mitgebracht haben. Richtig. Und so sind im Laufe der Jahre einige Menschen an die Öffentlichkeit gegangen mit dem, was sie in diesen unterirdischen Basen gesehen haben. Und sie sagen, sie hätten Kinder in Käfigen gesehen. Ich weiß, dass du Interviews mit Leuten geführt hast, die darüber sprechen, wie sie im Militär in unterirdischen Basen gearbeitet haben und dort Kinder in Käfigen gesehen haben. Und ich habe viele Menschen auf der ganzen Welt getroffen, besonders in Amerika, die das Gleiche beschrieben haben. Und nicht nur das, sondern auch, dass es dort Hybriden gibt zwischen Tieren und Menschen. Hybriden zwischen Reptiloiden und Menschen auf den extrem tief gelegenen Ebenen der geheimen unterirdischen Militärbasen. Und wenn man in großen Basen tief genug hinuntergeht, führen sie in Höhlensysteme, in denen sie mit Reptiloiden und diesen nichtmenschlichen Wesen interagieren. Und aus dieser Interaktion entsteht diese Hochtechnologie, die dann in die Öffentlichkeit getragen wird. Und von der wir jetzt unmittelbar sehen, wie sie die gesamte menschliche Gesellschaft übernimmt. Und viele der Kinder landen schließlich in diesen unterirdischen Stützpunkten. Und sagen wir einfach, diese Wesen nutzen sie als ihre Nahrung und belassen wir es dabei in der allgemeinen Vorstellung der Menschen. Unglaublich. Also, ich muss ja wirklich sagen, absolut unglaublich. Also dieses unterirdische Systeme, wo Menschen gehalten werden in Käfigen. Ich glaube, vor uns liegt ein langer Weg und vor uns ist eine riesengroße Realität, vor der wir uns alle fürchten und nicht wahrhaben wollen, dass sie existiert. Und es kommt immer mehr ans Licht, immer mehr. Das ist schon heftig, Alter. Das ist schon crazy. Schon echt eine sehr extreme Angelegenheit, ne? An dieser Stelle möchte ich nun die Gelegenheit nutzen, um unseren überaus geschätzten und erfahrenen Kollegen Sam in unserer Runde willkommen zu heißen, der uns heute während des heutigen Tages mit seiner umfassenden Expertise und Fachkenntnis durch den gesamten Prozess begleiten und uns dabei jederzeit tatkräftig unterstützen, zur Seite stehen wird. Und dann gibt es noch andere Kinder, die traurig verschwinden und in globalen pädophilen Ringen landen. Nun, also dann... Was ist ein globaler Pädophiler? Oft denkt man, der Nachbar von nebenan sei einfach nur zwielichtig. Doch es gibt hier ein Netzwerk, das mit dem Kompromat um Jimmy Savile und Epstein zusammenhängt. Diese Typen bringen andere Leute durch Kompromittierung dazu, Dinge zu tun. Das ist ein großer Teil davon, wie sie ihre Ziele erreichen. Ich habe jahrelang betont, dass Satanismus und Pädophiliekreise miteinander verbunden sind. Ja, doch Sie stehen nicht notwendigerweise auf der Ebene von einer beliebigen Person in einer Sozialbausiedlung direkt miteinander in Verbindung, aber sie sind im kontrollierenden Kern doch sehr fest miteinander verknüpft. Warum ist das so? Nun, wir kommen nun noch einmal auf das Thema Energie zurück. Ich habe bereits über die rituellen Opferungen gesprochen, bei denen diese Wesenheiten sich von der Energie der Angst ernähren. Aber auch bei der Pädophilie geht es in diesem Zusammenhang ebenfalls darum, Energie zu nehmen, insbesondere von Kindern auf die gleiche Weise. Also gibt es einen Pädophilen, der ein unschuldiges Kind sexuell missbraucht und dieser Täter wird von einem dieser nichtmenschlichen Wesenheiten besessen, die aus einer anderen Realität heraus agieren. Und was passiert ist, dass durch das Medium des Pädophilen diese Entität ernährt sich von der kostbaren Energie des Kindes. Ich habe das nicht nur ein- oder zweimal gehört und ich habe das keineswegs nur hier im Westen vernommen, sondern an den verschiedensten Orten auf der gesamten Welt, wo erfahrene Schamanen immer wieder davon sprechen, dass jeder Mensch ein eigenes energetisches Lebenskraftfeld besitzt. Und nachdem diese schreckliche Pädophilie stattgefunden hat, ist diese lebensnotwendige Kraft massiv vermindert und geschwächt. Es ist deutlich weniger hell als vorher. Ja. Es ist deutlich weniger lebendig als zuvor, weil es weggenommen wurde. Du wurdest einem Energievampir entzogen. Rechts. Und genau darum geht es bei Pädophilie im Wesentlichen. Nicht nur das. Der eigentliche Grund, warum sie Kinder systematisch sexuell missbrauchen, die sie in verschiedenen Gedankenkontrollprogrammen wie dem berüchtigten MK Ultra in Amerika einsetzen wollen, ist, dass es egal ist, ob es Jungen oder Mädchen sind. Die wesentliche Basis der Pädophilie ist der Analsex. Und wenn du... Schau dir die Auswirkungen an. Es sendet einen heftigen Schock entlang der Wirbelsäule und trifft schließlich direkt das Gehirn. Und das menschliche Gehirn im Grunde genommen
Brüche hinsichtlich seiner Eigenschaften und die Art und Weise der Informationsverarbeitung. Ja, es Brüche und das tun sie. Und sobald diese Bruchbildung stattgefunden hat, werden diese Kinder viel offener dafür. Zur Gedankenkontrolle. Das ist eben zurück zu Ihren Ausführungen über die Royals, sagten Sie. Sie sagten Vampir und die Verbindung zu Vlad Pala. Bro, what the fuck? Oder der schwarze Adel. Sprechen wir von Linien, die leichter besessen werden, weil sie eine Resonanz mit außerirdischen Entitäten haben? Das sind andere Menschentypen. Sie werden auch Blaublüter genannt. Also sprechen wir hier von einer anderen hybriden Blutlinie, weil wir über hybride Blutlinien sprechen und das ist ein sehr wichtiger Bereich. Warum sahen sich Könige und Aristokraten über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg eigentlich als genetisch überlegen an? Nun, sie glaubten einfach, dass sie eine andere Genetik haben als das Volk. Sie sind Hybriden. Man kann doppelte Informationsquellen stellen Sie sich vor. Let me invite you, because I wanna be yellow, okay? Das eine besitzt die menschliche Kodierung, während das andere die reptilische Kodierung nutzt. Das ist der Hybrid. I salvaged. Huh? It says your team is full, I can't join. Can you invite again? Das menschliche Erscheinungsbild kontinuierlich ganz deutlich nach außen hin sichtbar Just präsentieren. spam it until you can join, you know. Nun, das ist ein interessanter Punkt. Vieles davon liegt einfach an Wait, one guy wants to 1v1 me. Can I do it? Like, just 1v1? Huh? He just typed, I swear to God, he just messaged. Aber dahinter verbirgt sich zum Beispiel ein reptilisches oder nichtmenschliches Feld. Can watch or do whatever you want. Oft in den Go Ritualen, play. die Leute schon oft erklärt haben, wie sich Menschen in Reptilien verwandelt haben, nicht zuletzt die Könige in diesen satanischen Ritualen, wird dieser andere Teil des hybriden Feldes zum Dominanten. Wenn das nun zur dominierenden Eigenschaft wird. Jeder Beobachter interpretiert dies nun als das Vorliegen eines Reptilienwesens. I salvaged my 2 Dragonovs. Seine Gestalt verändert vom menschlichen in den nichtmenschlichen Bereich, etwa in das Reptilienfeld, wird es dem Beobachter For so my erscheinen, als ob burial. diese Person gerade von einer festen menschlichen Gestalt in eine feste Reptilienform gewechselt ist. So wird es dem Beobachter erscheinen. Aber das ist nicht das, was passiert ist. Es hat einen dynamischen Wandel im Informationsfeld gegeben. Und so ändert sich das, was der Beobachter dekodiert, von einem Menschen zu einem Reptil. Das ist echt crazy. Boah, das ist schon... Im Laufe der Jahre habe ich verschiedenste Menschen getroffen, die an diesen Ritualen teilgenommen haben. Und einer von ihnen war ein Mitglied des königlichen Haushalts der Königin, die damals die Queen Mother war. Und aber dahinter verbirgt sich zum Beispiel, weil sie eine Resonanz mit außerirdischen Entitäten haben, das sind andere Menschentypen. Sie werden... Es ist deutlich weniger hell als vorher. Ja. Es ist deutlich weniger lebendig als zuvor, weil Opferungen gesprochen, bei denen diese Wesenheiten sich von der Energie der Angst... Schon echt eine sehr extreme Angelegenheit, ne? An dieser Stelle möchte ich nun die Gelegenheit nutzen, um unseren überaus geschätzten und erfahrenen Kollegen Sam in unserer Runde willkommen zu heißen, der uns heute während des heutigen Tages mit seiner umfassenden Expertise
Are you winning, son? Nope. Oh my god, bro.
Oh no! Oh my god, bro. What am I doing, man? I won, son. Nice, bro. I have some rats hiding behind me, but they're not fucking showing. I'm just fucking looking for them for the past 5 I'm ready. minutes. You wanna watch until I'm done? 17 alive. What the fuck?
course, I have no vest. Fuck you, bro. Come on. How many kills did you have? 10. GG. Should have took the tree as a cover when you shoot at the guy downwards. Military. 4 of them, so I didn't want to get like accidentally fucking headshotted by one of their bolties. Oh shit. Yeah, but that's... Yeah, just take the tree as cover, you know? Like, if you shoot. Yeah. I'll be right back. You wanna play one casual mode? I need to do it for mission. Now you want to do it. Yesterday it was not good. I didn't know about it was this mission. It's only bots, bro. We can do it, but it's only bots. Yeah, just go shooting training. Like, where is it even? Casual. Casual, you go to third person. Oh no. And then you choose. Where? TPP and then you pick on the maps and then it says like casual mode somewhere. Oh my god. Wow. Did you complete the training as well? The other mission? Yeah, I did it. Why do they give such shit missions, bro? They're playing For real. against bots, bro. Did only bots? Really? I think so. Like maybe one real team, and then everyone else is bots. Go apps then. Maybe they come. Can we not die insta and it will count? I don't know. Because I tried it once and it didn't count. So maybe we have to play, get some kills, and then maybe kill each other. I don't know. Let's just finish the game. I don't want to play this shit twice. Well, it's gonna take like 20 minutes. We have to go on a bike and hunt for everyone.
Just go drive by everyone. Yeah. The bots have skinned parachutes? Yeah, I think so. Well, TPP is so weird, bro. So shit, bro. Yeah. We're gonna insta per school. Oh, there's a guy here. One boat here. The fuck? What kind of damage is that? Bro is getting fucked by bots. Oh, we have no car here, bro. I don't know, bro. We need car, bro. There's I'm getting this one on the Rozhok on the garage. There's a bike here as well.
I don't have bike here. There's a bike here. Let me get some. Fuck it, I'll just get it from bots. Let's go. Alright, let's try to go Pachinki or what? Maybe some bus road there. No, just drive around. Is it here? Yeah, it's here. Come drive, bro. His teammates should be here. What are you driving, bro? We gotta switch cars anyway. No car here. Let's take that one.
Sit behind me always. Yeah, Team 3 is a real team. How do you know? Because he has a clan tag and he has killed like 50 other players. Where is he is the question. Yep. Maybe boat yard. Should be around the hot drops, right? Yeah. And your shots on the right. Go left, go left, go left. Yeah, that's the team. That's the team, right? It's cool. Huh? I think a little bit further away from school. Also team 2. Wait, bots can res? Yeah. They throw smokes as well, bro. That's him. Car. They stopped at school. Crash, crash, crash. Pick you up? Yeah. Oh shit. On the Gotta fence. go to the right. It's going inside, 2 of them. Nice. Smoking. Climbing over. Nade the entrance. I'm nading entrance. Yeah. Nice. Flash. Is he roof? Roof, yeah. Can you shoot at him?
shot at him earlier. He's exactly on top of the stairs. I forgot about third person, bro. That's crazy. I forgot I was playing first person. I forgot he could see me. Ah, of course, bro. FPP. So fucking shit. Ah. At least I got the mission. How long is the basic training? Is it how long is it? How long does it take? Hello? Hello. Yo, bro. Yo, I'm doing the training now because you were AFK. Yeah, something came up. I have to go. What happened? So tomorrow I'm working out of the town, right? In 2 hours away. But I have my car. There was a problem with it, so I left it at the service shop. So then I asked my father, like, can I take the family car? He was like, okay. So yesterday I go to take the family car, and then there is a little light that turned up on the dashboard, and it didn't turn on. So I had to leave it at the service shop. And I tell my friend all of this, and he's like, you can take my car today on Saturday. I was like, amazing. And he calls me like 2 hours ago, and he was like, my car is not working either. GG. So now
he told me that I may have to go and check again because it may be working, and if it's working, I'm just leaving the town tonight, so I can be there for tomorrow. Okay, and I don't know, bro. You need to go. Yeah. I may be back though. If the car is not working, I'll just come back home and go on. Okay. Okay. All right. Yeah. I'll tell you. Bye bye. Nvidia unter einem Schon echt eine sehr extreme Angelegenheit, ne? An dieser Stelle möchte ich nun die Gelegenheit nutzen, um unseren überaus geschätzten und erfahrenen Kollegen Sam in unserer Runde willkommen zu heißen, der uns heute während des heutigen Tages mit seiner umfassenden Expertise und Fachkenntnis durch den gesamten Prozess begleiten und uns dabei jederzeit tatkräftig unterstützen zur Seite stehen wird. Und dann gibt es noch andere Kinder, die traurig verschwinden und in globalen pädophilen Ringen landen. Nun, also dann... Was ist ein globaler Pädophiler? Oft denkt man, der Nachbar von nebenan sei einfach nur zwielichtig. Doch es gibt hier ein Netzwerk, das mit dem Kompromat um Jimmy Savile und Epstein zusammenhängt. Jetzt geht's Diese Typen bringen andere Leute durch Kompromittierung dazu, Dinge zu tun. Das ist ein großer Teil davon, wie sie ihre Ziele erreichen. Ich habe jahrelang betont, dass Satanismus und Pädophiliekreise miteinander verbunden sind. Ja, doch Sie stehen nicht notwendigerweise auf der Ebene von einer beliebigen Person in einer Sozialbausiedlung direkt miteinander in Verbindung, aber sie sind im kontrollierenden Kern doch sehr fest miteinander verknüpft. Warum ist es so? Nun, wir kommen nun noch einmal auf das Thema Energie zurück. Ich habe bereits über die rituellen Opferungen gesprochen, bei denen diese Wesenheiten sich von der Energie der Angst ernähren. Aber auch bei der Pädophilie geht es in diesem Zusammenhang ebenfalls darum, Energie zu nehmen, insbesondere von Kindern auf die gleiche Weise. Also gibt es einen Pädophilen, der ein unschuldiges Kind sexuell missbraucht und dieser Täter wird von einem dieser nichtmenschlichen Wesenheiten besessen, die aus einer anderen Realität heraus agieren. Und was passiert ist, dass durch das Medium des Pädophilen diese Entität ernährt sich von der kostbaren Energie des Kindes. Ich habe das nicht nur ein- oder zweimal gehört und ich habe das keineswegs nur hier im Westen vernommen, sondern an den verschiedensten Orten auf der gesamten Welt, wo erfahrene Schamanen immer wieder davon sprechen, dass jeder Mensch ein eigenes energetisches Lebenskraftfeld besitzt. Und nachdem diese schreckliche Pädophilie stattgefunden hat, ist diese lebensnotwendige Kraft massiv vermindert und geschwächt. Es ist deutlich weniger hell als vorher. Ja. Es ist deutlich weniger lebendig als zuvor, weil es weggenommen wurde. Du wurdest ein und genau darum geht es bei Pädophilie im Wesentlichen. Nicht nur das. Der eigentliche Grund, warum sie Kinder systematisch sexuell missbrauchen, die sie in verschiedenen Gedankenkontexten einsetzen wollen, ist, dass es egal ist, ob es Jungen oder Mädchen sind. Die wesentliche Basis der Pädophilie ist der Analsex. Es sendet einen heftigen Schock entlang der Wirbelsäule und trifft schließlich direkt das Gehirn. Und das menschliche Gehirn im Grunde genommen Brüche hinsichtlich seiner Eigenschaften und die Art und Weise der Informationsverarbeitung. Ja, es Brüche und das tun sie. Und sobald das stattgefunden hat, werden diese Kinder viel offener dafür. Zur Gedankenkontrolle. Das ist eben zurück zu Ihren Ausführungen. Vampir und die Verbindung zu Blood Pala. Diese hybriden Blutlinien wie die britischen Royals oder der Schwarze Adel, sprechen wir von Linien, die leichter besessen werden, weil sie eine Resonanz mit andere Menschentypen. Sie werden auch Blaublüter genannt, also sprechen wir hier von einer anderen hybriden Blutlinie weiter. Wir über hybride Blutlinien sprechen und das ist ein sehr wichtiger Bereich. Warum sahen Sie eigentlich als genetisch überlegen an? Nun, sie glaubten einfach, dass sie eine andere Genetik haben als das Volk. Sie sind Hybriden. Man kann doppelte Informationsfelder haben. Stellen Sie sich vor, es gibt hier zwei verschiedene WLAN-Felder. Zum Beispiel, das eine besitzt die menschliche Kodierung, während das andere die reptilische Kodierung nutzt. Das ist der Hybrid. Es gibt zwei Informationsfelder. Was hier also passiert ist, dass diese Hybriden die meiste Zeit über, eigentlich sogar immer, das menschliche Erscheinungsbild kontinuierlich ganz deutlich nach außen hin sichtbar präsentieren. Wie prüfen Sie? Außer wenn sie sich in einer sicheren Position befinden. Nun, das ist ein interessanter Punkt. Aber es geht auch um einen Geisteszustand, der sehr tief geht, wie sie das machen. Aber die meiste Zeit dekodiert jeder Beobachter das Informationsfeld, wie das WLAN-Feld, in etwas, das wie ein Mensch erscheint. Aber dahinter verbirgt sich zum Beispiel ein reptilisches oder nichtmenschliches Feld.
Und manchmal, oft in den Ritualen, die mir die Leute schon oft erklärt haben, wie sich Menschen in Reptilien verwandelt haben, nicht zuletzt die Könige in diesen satanischen Ritualen, wird dieser andere Teil des hybriden Feldes zum Dominanten. Wenn das nun zur dominierenden Eigenschaft wird. Jeder Beobachter interpretiert dies nun als das Vorliegen eines Reptilienwesens. Ja, wenn man jemanden beobachtet, der seine Gestalt verändert vom menschlichen in den nichtmenschlichen Bereich, etwa in das Reptilienfeld, wird es dem Beobachter so erscheinen, als ob diese Person gerade von einer festen menschlichen Gestalt in eine feste Reptilienform gewechselt ist. So wird es dem Beobachter erscheinen. Aber das ist nicht das, was passiert ist. Es hat einen dynamischen Wandel im Informationsfeld gegeben. Und so ändert sich das, was der Beobachter dekodiert, von einem Menschen zu einem Reptil. Das ist echt crazy. Boah, das ist schon... Im Laufe der Jahre habe ich verschiedenste Menschen getroffen, die an diesen Ritualen teilgenommen haben. Und einer von ihnen war ein Mitglied des königlichen Haushalts der Königin, die damals die Queen Mother war. Und sie haben eindrucksvoll beschrieben, wie sie sich während des Rituals verwandeln. Denn im Ritual herrscht natürlich zunächst einmal eine grundsätzlich andere Schwingungsfrequenz, in der dieser Wandel besonders einfach zu vollziehen ist. Ich erinnere mich noch gut daran, als das für mich damals anfing, war ich in Amerika. Bei meiner ersten Amerikareise sprach ich mit niemandem. Doch binnen 15 Tagen auf meiner Reise, als ich täglich woanders war, traf ich 12 Menschen, die das Gleiche erzählten. Sie hätten gesehen, wie ein Mensch sich in ein nichtmenschliches Wesen verwandelte. Mitten zwischen den hohen Felsen der Matopo-Berge. Hier findet man eine ganz besondere Eidechsenart, die es sonst nirgendwo in Afrika oder auf der ganzen weiten Welt gibt. Es ist eine Eidechsenart, die tatsächlich auf den Ruf eines Menschen reagiert. Ist es nicht ein verblüffender Zufall, dass Cecil Rhodes, einer der größten Frontmänner der Illuminati, zumindest in der Neuzeit, der so viel dazu beigetragen hat, Afrika zu unterdrücken, ausgerechnet den Ort für seine Beerdigung gewählt hat, an dem all das geschieht? Wenn man einen Schritt zurücktritt und sich das Ganze ansieht, wird alles so offensichtlich und offen zur Schau gestellt. Warum also bleibt der Großteil der Weltbevölkerung dennoch ahnungslos gegenüber dem, was vor sich geht? Sogar die Ereignisse von 2019 und der gesamte Covid-Betrug haben es nicht geschafft, Milliarden von Menschen aufzuwecken. Es scheint wirklich, als würden wir in zwei Welten leben. Eine Zwei-Welten-Ordnung, diejenigen, die sehen können und diejenigen, die schlafwandelnd in die Vergessenheit treiben. Wie lange kann das noch so weitergehen? Harte Kost auf jeden Fall, Leute. Wir haben bereits eine enorme Tiefe dieses satanischen Rituals behandelt, aber es gibt noch eines, das wir uns ansehen müssen. Dieser Typ, William Tompkins, und was er über diese Reptiloiden und unterirdischen Basen sagt, war absolut herausragend und verblüffend. Ja, William Tompkins war ein amerikanischer Luft- und Raumfahrtingenieur, der ein Buch mit dem Titel Long After I Started Talking About the Reptilians geschrieben hat, lieferte mir eine weitere dieser bestätigenden Informationen, auf die ich immer wieder stoße. Er sagte, er sei auf dem großen Marinestützpunkt in Amerika in San Diego stationiert. Genau. Und dass er Sie wissen schon, in gewisser Weise geheimen Organisationen operierte und dass all diese Dinge über die Reptiloiden tatsächlich wahr waren. Und dass es innerhalb der Reptiloiden eine Gruppe namens Draco, die Drakonier, gab, die im Grunde die reptiloide Königsfamilie darstellten. Und daraus entsteht Dracula. Dracula und, oh ja, all das. Und natürlich liegt der eigentliche Ursprung von Dracula, beziehungsweise die Blaupause für Dracula bei einem Mann namens Vlad dem Pfähler, in jenem Gebiet, das wir heute Rumänien nennen. Okay, guys in front of me. Why are they not peeking?
I would like a DMR, please. I'm back, bro. Sound, give me sound, please. Ah, nah, bro. Reds. What happened? It didn't work, or? No, I was gonna go with this one girl, and we decided we're just gonna go tomorrow. Okay. Tomorrow morning, so. Come, lobby. Yeah, I'm opening the game. Dude, I've only played solo squads today. Good, yeah. I think I found my new favorite game mode when my friends are not online. Should be your favorite game. But bad fucking scores, bro. Like bad shit. Ranked only. What? Ranked only. Yeah, only ranked. But dude, I get so angry sometimes. But you shouldn't get angry at all. Impossible. Work on your It's like mindset. it's like telling me to not drink water, bro. What is this? No, bro, you're wrong. Work on your mindset. It will be okay, you know? Just give yourself some time. Don't be so hard on yourself. That's good advice in general. Yeah, yeah. I'll be right back. Yeah. Yes. Cool. Go. Let's do full comms, okay? Full communication. Full comms, full love, full respect, Full full try skill. hard.
Full aim. Let's go. I have bad landing. I think I'm first. I need 2 teams at Got least. 2 I'm gonna teams. Yeah, maybe 3. I'm gonna drop bottom floor. I have very bad I'm landing. gonna go roof. No gun. Of course. Oh my god. Think top of gym. Yeah. I'm healing. Side close on me. Hello. Someone is outside on my 188, 118. He's just sitting on the stairs on me. Knocked me. You guys there, I think. Yeah, flushed me. Fuck you. He got the gun on the roof. Tragic. Bro, I tried to do the basic training, but I got a bug where I need to shoot the target. Like, it would let me shoot it, but it wouldn't count, you know? Why? You had to restart? I restarted and it still was bugged. I did it twice. Boring as fuck. Maybe I need to integrate, like prove the integrity of game files or reinstall the game. I don't know. I just opened 20 fucking crates and I still didn't get a fucking golden. Punching or factory? Whatever you want. Factory. Somehow I never make it all alive from dunching. Same with May Run, Hangshan, I mean. Really? Today I played 2 games and both of them I dropped dunching. I got 2 Reapers. No, I feel like it's an kind of easy town to play. Like if you land around this area, then you just deal with the squads I here. never got out of it alive. Like, Really? yeah. These 2 months I came back to PUBG. Yeah, sometimes it's just luck. Same with Hangshan. Never came out of it alive. Never survived the hot drop. Rasklot. Dunching or factory? What do you want? Whatever you want, I don't mind. Or factory? You wanna... Okay. I'll go dunching.
go here on yellow. Yeah, I was gonna say, bro. You should give it one more shot. Maybe this is the time you survive. This is the one, yeah. Yeah. I think we're Are you solo. serious, bro? Yes, bro. Congratulations. You survived that Oh chick. my god, bro. Alright, turbo loot. Go leave the game. Really? Yes. Of course, bro. Bro, come on. No point. Time waste. Should also get into playing 1v1s. We'll get better really fast. Yeah, at the moment, not really interested, to be honest. Maybe in the winter. Because you have so little time, right? Play. Dude. Yeah, Or- pretty much. Or is there other reason? No, it's just summer is so busy, bro. Like, even if I tried, I wouldn't be consistent. Yeah, but it would be better than nothing, right? Yeah, but it's whatever for me. I don't really care that much. As long as I know that I can fight Look at the confidently. plane path. It's the same shit. Yeah. Dunching this time must have people, bro. I hope so. What did you say? I don't remember. One sec, bear back. It's so hot. Let's Everything is go. just Let's to go go a little far. bit Let's deeper, go bro. far. Yeah, like yellow. I'm gonna go for orange. Okay, on Somebody my landed roof. on the roof, yep. Yellow one guy. Back on you. One guy orange, bottom floor. First floor yellow. I'm gonna nade. Knock one on me. Bottom floor yellow. One crossing the street now. I have no vest on me.
On orange pink, behind the trash can. 2 guys. What? Look at his HP. How couldn't I see them from the roof? It's like so weird. If you go AFK, you just follow next time. Faster. Yeah, I did follow, but it dropped me really bad. It was problem you followed too late, you know? Like I could have had better jump. Kinda wanna sell my PC and buy a fresh one. It's a hardware crisis, I don't know, bro. I'm first. Got 3 teams on us or something similar. I'm so stupid, bro. I'm on the roof. He dropped. The roof, yellow. Crawling. Below me. We have first aid. And there's one. You're still muted there. Bro. For fuck's sakes, bro, I'm sorry. I had to pick up this call.
Unlucky, I guess. Yeah, I was on the phone and I was trying to play. I was like 1 second and I just knocked the guy and I came back to revive you and then I was like 1 second. Let's go, Mayren. I think it's gonna be hot. I hope so. I mean, it's close and it's one of the first. It should be hot. Hot wings. Be right back. Meyran, Meyran. Yep. Yeah, 2 teams, 3 teams. I'm gonna drop here. Go Orange. yellow. Why, bro? Why not yellow? I marked it early. Okay, I dropped across. Give me one gun, please. Hey, above me or next to me. Southeast. Can we push him? I have no vest, but I'm coming. Where is he? Above me. Inside. Nading. Dog. Flash. Institute, you are, bro. What are you talking about? Don't talk to him. Why, bro? Because we need sound. It's funny, come on. I still have There are no vest. people next to us. Yellow. Shot.
This is looted. Side. Maybe they pushed in front. Nah. Or actually, maybe, yeah. Southeast. Knocked. Knocked 2. One more pushing from orange. Behind the wall here, probably. Insta. Nice. Let's push the other guys now. I'm going left flank. Pushing. Have people across me on orange. Yeah, I see one. Yellow. Bottom floor. Inside yellow, right side. He went inside. One more. I'm jumping on the roof. Careful. He's here on yellow. Ceiling probably. Bottom floor or top? Yeah, bottom, and there are also people more far. I know he's up. He's on top now. He knocked me. It's so weird. Is he pushing you? No. Yellow. Close to me now. On me. I wanna punch my monitor. Let's try. I wanna punch my monitor, bro.
What should I order? Burger. French toast. Have you ever had it? No, French toast? Yeah. Just like plain toast. No. French Well, taco. what's... Sorry, French taco. Oh, no. It's like wrap with fries and whatever, chicken sauce, you know? I mean, I've made that at home, but I didn't know it was called French taco. Yeah, it's called French taco. So teams only. I'm being contested here. One team is going yellow, they go far. Oh, I'm fucked, bro. One guy on my warehouse on orange. Need a big scope. Inside yellow, no. I have no helmet. On me. My fence. Of course, bro. East. My bad. I fucked up. It's okay. We tagged him too. Like, how did he not die? Oh, 44, 26. Just ready up. Fast, 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 fast. 68 damage total. 3 times Insane. escape and F. If game finishes, you know?
filter. How can I say no to such a good plan? I know. Hmm. One team only? Bruh. Good game. I'm just kidding. Coming to me, exactly. The team is coming to you. Insta. 3 people behind you. The barns. One orange. Coming to you. Low on orange. One inside here, orange. On the right side. Knocked. Nice. Go up. On my right one. Knocked. By door. Yellow. Insta. Push something fast. Let's go. You pick me up? I will look for AR. Yeah, if you can find some attachments for me too, in the meantime. Yeah, what attachment? I need the muzzle. Just muzzle and the thing, stock. Back stock? Yeah, anything. Any muzzle, any stock, it's okay. Okay. Oh, there's no car here. Maybe on my junction. Like yellow. Yeah, I think there's a hard spawn there. Yep. Need 8x. Sure.
dropped I found it, yeah. muzzles. Nice. I found muzzles. I just need the tactical if you find. Otherwise, we can just go. Pick me up, I'm gonna look in one or two more buildings. Where should we even go though? Look at the circle. Apps. Apps? Yeah. Bro, what are you doing, man? Oh, I had my map open. What happened? Silent Do you pull see up. anything? Turn off, hello. Turn off. Go drive school. I don't think anyone here. Drive around. A car on my left. You see it? Have to heal. Car on the left. You see it? Yeah. Drive closer so I can shoot. Yeah, don't know where they went. Right side. They fucked it. They stopped at the tree. Exactly on the tree. Nice. Knocked. I need to loot him. I need bullets. I need to heal as well. Hello. I dropped stock. Wanted. Car? Knocked one out of the car. He flipped. Insta. Nice, bro. I need some fucking bullets, bro. What do you need? 5s. Let's go, can you drive? Maybe this guy had.
just stop real quick. I don't know where Where it did he was. die? Ah, here, Ah. here. Yeah, it's Evans. It's fine. Let's go. I'm dropping 2 smokes in the car. Bro, wait. Bro, learn to drive, please, man. Impossible. In front of us? See them? Oh, only 2 cars. Can you drop bandages? Bro, on the tree! Man, what are you typing? And on the left too. Bro, you cannot drive slow like this. You need Go to to go the fucking terrain, bro. Like, where am I supposed to go? left side. Where is flat, where you can get speed. Either that or you silent pull up on the crate. Because there might be people nearby. Don't drive so reckless, bro. Need to think a little bit. Especially if it's that late game, there's a higher chance that there are more people like everywhere, you know? You need to get speed, bro. We cannot go slow. If we're slow, we're dead. Always keep that in mind. Ching. And don't look at the map. Like, if you crash. You crash a lot, you need to look at map quick, you know? Like, you cannot drive like at 10 obstacles in one match. That's not good. To be more To get my aware. license back up. Be more aware of shit that's happening, you know, like don't be in the map for 10 seconds when you're driving something. And don't drive slow, never. I'm gonna follow you. Back.
Go yellow. That shit on FPP 4 to 5 teams. Inside orange. I think he blinded himself. Still inside orange. Okay, he's pushing me. On my building now. Really? Where is the chip? Stairs. How is it not a knock? Bro, I hate these guys who are not peeking. They're just holding all the time.
Casino? Or Hussey? Yep. Prefer casino to be honest. But Hussey is close, so I think it's better. More people. Okay, let's go. Or balcony. Is balcony this? Orange? No, here on your. Yeah, trying to think it. Don't think I'll reach Team first. mapping. I will go bottom. Didn't make it. Insta on me. Yes. Window break on orange. Knocked behind the building. Nice. Probably multiple there. Not sure what. The yellow. You can go push if you want. I have shotty. Roof. Orange. Just hold me so I can cross. Nice. Do you have first aid? Yep. Dropped it. Go pushing from this house. I would have knocked him if I had bullets. Below us. Boosting. Stairs. 1 HP. I also hit him with shotty. Okay. How did I not kill him? I hit him from 2 meters with shotgun. Very unlucky. Awesome. Sure. Are you doing the quick Q method? 3 times escape and then F when the game ends? No. You should get used to doing it. Why? So I can rage quit faster or what? Also, we find faster games.
2 teams, 3 teams, Contesting. I think I'm gonna land first. probably 4 teams here. They drop bottom floor. I have no idea, bro. Careful. Yellow roof. Yeah, someone is bottom floor. Oh, it's the same fucking guy. On my body. No! Ah, man. MP5 is so stupid. Let's try. Stupid. I'll see you again. I think casino is too far.
Let's do it. Did you kill that guy that was on our bottom floor? That killed me, or? Yes. One team, two teams. I'm gonna go balcony again. No guns, bro. No guns. On me. Bottom. Cross. Classic. And this is what I mean. Like, you can. What do? You laugh, right? And it goes away. Yeah, I mean, what can you do? Nothing. What can you do? You know that Bad Boy, guess how many predators he has? Who? Bad Boy. How many? You guess. Like 500. No. More. 400? More, bro, more. More. 1000. More. 2000. Yes. Less or yes? Yes, yes. Damn. How many do you have? 40? Nice. Two teams. Yeah. 5 stack We're and going 5 stack.
Stadium? Arena, yeah. What is it? Arena. I'm gonna push Plata here. His roof. I'm dead. Are you? Almost. Yeah. Oh, can you crawl? Yeah. Oh my god. Drop a grenade kit here as well. I have. What do you wanna do? Push. Okay. Where? On the second window, I think. Second floor. Boosting. I'm gonna push the 5 stack Should, yeah. on the window here. Unreal. Yeah, of course. Man, this is so, man. Oh. They should remove the fucking Panzer, bro. Yeah. Go apt. Do you like this area? Which I Which sent area? you
I sent you on Discord. That's my country, you know? Yeah, bro, it looks amazing. Yeah, it's beautiful as fuck. We said apps or pachinki? Apps. It looks amazing, bro. Yeah. Is this where you live? Like, this is your hometown? No, that's the smallest sector of smallest town, you know, area Hmm. in my proximity. Guy contesting me. Okay, I'm gonna drop bottom floor. Yeah, do it. No gun. He's still roof. Still no gun. How did he knock? Bro, I only have a I couldn't even VSS, bro. see him. Touch me, touch me, touch. Tilt roof, right? That's fucked up, bro. My bad, bro. You like the mountains? Yeah, it looks clear. Clean. The air is so fucking good, bro. Like, if you breathe, you feel the energy, you know? Yeah. Ah, no. Oh, different team. They prefer Yeah. school or what? I need to use 3 smoke grenades in a single match. Hunter's chest. Okay. Easy. Done. Yes, of course.
Oh, I heard Hosan. I'm late, but yeah. 2 guys. Team 3. 3, yeah. Guy looks like a solo on yellow. One guy on my right here on orange. There's a guy on yellow, you said? Yeah, he landed that. What the fuck? I'm looking for him. Then what the fuck? Okay. Behind me, 205. I'm safe here. Never mind.
Servus, grüß dich. Danke für den Sampler letztes Mal, gell? Gibst mir Diabolo Käserand und noch einen Sampler, bitte. Kannst du bitte deine Fahrer sagen, sie sollen immer das Bankomatgerät mitnehmen, das war super. Ja. Oh, Casino. Bomboclat. What does it mean? I don't know, something in Jamaican. A fucking NPC. Five stack. Nope. Rush. Molten. Knocked. No, 5 stack knocked. Touch me, touch me. I will touch My God, you. bro. Can you... But he touch Do you me have is so first aid? sus, bro. Do you have No. first aid? No. I knocked Motel as well. First aid here. Orange ping. Found one. Breaking window. Going back to casino. I'm gonna look for this SKS. Found him. Knocked here. Orange. Flushed. Oh, I think he was fighting with motel. Gas station, I mean. Knocked Fortuna. Rush. You got more? I don't know. I'm looking at gas station. Crossing to you, casino. Really? Yeah, on my wall outside.
I don't see anything. Next to me. Knocked orange. Flushed. I think that was the guy that was pushing you because he backed out. Yeah, probably. One guy going at gas station behind. I'm gonna get on the roof. I'm also coming. Yeah, gas station inside now. 2 tags. From the motel. Safe. Also say who like that you get knocked and who knocked you, you know? Like it's sometimes if I'm fighting too I don't realize it. Okay. Who knocked you? Motel or what? Yeah, somewhere on orange. Inside motel. On the balcony. He's headshot. He went prone. He's prone here, healing. Is he alone? That's one guy there, and then there was another one on gas station somewhere. I don't know if he backed. Yeah, he's still on gas station. Healing. There's one in one of those little windows next to the pump. I'm gonna drop down. Yellow, Don't see exactly. him. I'm knocked again. That guy was on the roof of a hotel. Don't move. I need a helmet. That gas still. We have really bad angles to peek them from here. Yeah. Is that 5 stack? I don't know. Gas station very low. Where's the bolt guy? Bolty's on the roof. Yellow picking. I can't mark it. Headshot yellow. Knocked on yellow. Nice, he has to cross we can now. try and cross. He's crossing already on the roof. Trying to cross here from yellow. He's still one guy's still on the roof. Knocked him. Nice. I'm crossing. Yeah. Bolt for you. I got my finish, but They're resing my guy on yellow. yeah, he jumped inside. One jumped inside on orange. Bottom floor. My guy Casino, of course.
Unlucky. Ay, 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 ay. Really? Is this how I die? Don't have smoke? This is how I die? Don't have smoke or what? No, no smokes. Okay, so is it the same guy that killed you? Or what? Can you check match log? The guy who killed me was in casino. Yeah, but did he push here? Did he die in this fight? That's what I'm asking. Where is the match log? On map. Because I think he pushed. Do I need, bro? I need something, but I don't know what. Smokes. So? Wait. Lex Pro. Yeah, he died. He died. Did you die on the roof or what? I died on... yeah. Maybe I dropped, I'm not sure. Look down. Yeah, that's me. It's 47 seconds, you're gonna be back immediately. Maybe if I didn't miss my smoke. Maybe look stand the other way around the beacon next time. But I was worried about the snipers up here. Where should I go? I'm just gonna go orange. Because there's a lot of fighting around this area, so if you land orange, we can kick everyone out. Definitely the people on yellow, on orange people. Yeah. There's a car also there on orange. Really? Yeah, I think it's taken. I'm not sure. Let's try to fuck him. He's there. I'm gonna drive by, okay? Yeah. Maybe he left. It looks clear, bro. Hope so. Yeah, me too. Let me know if you find the
Repair kit. Oh, fuck it, I'm just gonna switch to vest level 2. Eight kit here on me. 2 of them. 3. There's a Dragonov in the warehouse too. This fucking Where's the tree, bro. drag? On the corner, like here. Orange. You mean Did you find it? SKS? No, it was a Dragonov, no? In the corner? There is no I con. swear it was. What corner? Here, bro. Oh, it was an SKS? But it was a Dragonov. You know, maybe go here? Sure. Yeah, there's definitely people there. I saw Need to them. go. Yeah. I have 0 smokes, by the way. Right. Trade. Can loot it, no? I mind you guys check. Oh my god. Healing. Two guys in the field running. I'm dead from the play zone. One is on yellow here. Maybe left already, yeah. 3. In the smoke. Guys coming from our left. From our left as well. 310. In the smoke, maybe healing. Reviving, I mean. Yeah, I'm nading smoke. It's my 3rd knock. Nice. He has to revive his teammate too. You got smoke? I'm almost dead. I You have to cannot touch me. do. You could, bro, you could. I'm 1 HP, man. What do you want to do? You got this, you got this. I had ammo on me if you need. Ah, man. Bad. Nice. Cause every time I touch, I get this feeling, and every time I mean I'm alone. I don't know where this guy was shooting me at. Like, shooting me from. That's why I didn't risk to rescue. Yeah, it's okay. That you know when you before you threw the smoke, there was this one shot
That destroyed every hope of being revived. It was unlucky. You live? Yeah. Yellow. I always go here or here. Like, but mostly yellow. Yeah, me too. I only go yellow. One of these two. Because I'm the goat. You I know? don't like the yellow or orange line. Why? It's goated. Because you're so boxed. I don't know. I don't know, I like it because I feel like I have high ground here, so it's easy to push down. Yeah, but if you land down. Oh, if you land down. Yeah. If you're better, it doesn't matter where you land. Four teams. One team Not yellow. being one guy not contesting. Oh, one guy contested. One dropped to us. Yeah, I fuck him. Oh. Nice. One more, I think. Where did you knock? Behind the rocks. Bro. Crazy. Rocks. Yellow. Left side. Dude! I swear to you, I shot his ears, bro. All of my bullets went next to his ears. I knew someone landed more. I didn't know where, bro.
Factory? Factory? Yeah. Set it together. Nanjing is too far away. Two teams. I think we have main building for free, right? Yeah, I think so. The warehouse on yellow. No gun. Nope. Outside here on yellow. Can flush him. I just found the gun. Guys coming. Got knocked. Yes. You wanna push that? No, I have nothing. Not yet. Oh shit, I thought that was you. One guy next to me. But then goofy. What the fuck? My bad, I thought it was clear. It's okay. I thought it was clear too, and I heard someone behind me, and I thought it was you. Okay. Oh man, there's no cause. Let's try. My food will come in 40 minutes. Okay, perfect. That's when the game starts as well. France with England. Are you watching football? Of course. Nah, bro. I played football for 13 years. Yeah, I like to play it too, but it's boring to watch. For me.
Filter. Three teams. One guy on me. Not Oh contesting. my god. I have no gun. Knocked him on yellow. Got flushed. I'm coming to you. Is there a helmet there? Nope. Level 1, yes, but Yeah, I have nothing, so it's okay. yeah, inside. Front of us. Knock. Got the flush. On push. I'll push this. Crossing. Me too. I'm going around to the back. Dead here in front of me. Insta. Yep. I'm gonna keep going left towards that spot. Insta on yellow. Take one more guy Meeting to the my smoke. west, one more. To your west. In front of me, 240 inside. Coming. One HP, nice. I'm down, I'm down. Maybe orange.
pushing us. Probably. I'm gonna I heal. can drop you medkit. No, I have. Oh shit. Okay. Glass, or? Not sure. Here? Behind the tree? Hitting it. Hitting again. Still behind the tree. Nope. Nice. One guy behind us. Yeah, yellow. Fuck, dude. One more. He just flushed me. They're just gonna camp there or what? Flash as well. What a rat. What a rat. Where did the bro. other guy go who knocked you? That was Flushed you, him. I mean. The first one that you knocked, it was him. No, bro. Another one. There were two there. And these two came from orange. The guy who knocked and flushed me, that came from behind. You knocked him at first when you went inside the little hut, a little house. And then his friend came with a vector. Are they serious? He Yeah. made all the way around fucking Milta. Oh.
terminal. I should have used my flash on the last guy there. I was gonna say that you should have flashed over the wall. Yeah, but... yeah, out of the window. Mm. I'm first. Only one guy. Oh, is that it? What the fuck? Yeah. Where'd he go? Another guy on your side. He went second floor. He's in the room here. No, my second shotgun shot missed. He's reloading inside. I shot him once with a shotgun. Nice. Good job. Should be one more, right? Yeah. I have no heals. I drop boosts if you want. Ah, better than nothing. Take 2 energies. It's first aid. I dropped it here as well. Nice, thank you. Insta on yellow. Can't push that this it, or guy. what? No, no. On our floor. I think he has Spencer. Yeah. 1 HP. Yellow. I think that should be it, right? Yeah. Maybe market, I'm not sure. I don't know if it's safe to rest. I'm gonna do it because I have balls of steel, bro. You have exactly 1 minute. 55. I'm the goat, look. Gonna land on my body. That's you. Thank you. Maybe we can go Hosan. Shoot them. Yeah, maybe Pelle is better. It's far away from the plane, that's what I'm thinking. Ah, yeah. Awesome, yeah.
Dude, I have too much of something and I don't know what it is. Sounds like skill issue. Alright, bro. We also have an EP here. We can put the EP if you want. Should we do the EP? No. I hate EP. Yeah. Go drive. Do you need anything? Heals, yeah. Wait, kit here on pink, on orange. Bring it to me. And let's I'm drive. so EP with 2 people on it. What are you still looting, man? You have... I'm giving you the fucking 8 kits. Do you not want them? Yeah, but... you were looting in the Jesus. building. Bro, Drop my where bullets. are they? Where are they? Who? 8 kid. I dropped them in the car. No, you dropped it empty. Look at the trunk, it's empty, bro. Fuck it, whatever. I'm not turning back. Turn off. Turn off. Circle is closing. I don't know if there's people here. Drive around. Come. Go center circle. Just look for fights. Behind us. Don't go straight towards him, bro. He will kill us. I Inside. heard steps on my left. Yeah. Inside here. Nading. Yeah, maybe. I got flashed from something. Heading back building. Ah, I missed. And stuff. Another guy was here. He shot us from far. Yeah. I got 0 boosts. I can give you some. Fucking 2 years to drop. I dropped 2. Let's go. He had enough boosts. Fuck the other guy. Let's just go to look for other fights. Yeah.
fucking idiot, man. What the fuck are you doing? Bro, you have to go left when you see me drive. Give me bandages. It happens, bro. It happens to the best. No, bro, it can never happen. It can never happen. Learn to drive, please, bro. I beg you. Yeah, bro. I'm doing my best, alright? It happens. Are you open running? Oh, full team. I need to go. My food is coming soon, you know. Okay, bro. GG's. GG. Bye bye. Goodbye. Im Grunde die reptiloide Königsfamilie darstellten und daraus entsteht Dracula. Dracula und... Oh ja, all das. Und natürlich liegt der eigentliche Ursprung von Dracula, beziehungsweise die Blaupause für Dracula bei einem Mann namens Vlad dem Pfähler, in jenem Gebiet, das wir heute Rumänien nennen.
Und er ist ein Vorfahre von Prinz Charles, dem jetzigen König von England, was irgendwie alles zusammenpasst, denn... Darauf ist er stolz. Oh ja, darauf ist er stolz. Ja, er geht da tatsächlich ziemlich oft hin. Er hat dort ein Grundstück erworben. Sie wissen also, was ich über die Jahre Fucking beobachtet habe. game, Trade geht sozusagen why Schritt is für Schritt, Schritt für Schritt. crashing Immer all mehr the Informationen, time? immer mehr Informationsquellen, immer wieder neue Quellen. Und schließlich wird es so riesig. Oh. Das, Leute, also das, natürlich sprengt das jetzt erstmal den Rahmen. Das ist echt crazy. Hat Prinz Charles aus dem englischen Königshaus Vorfahren Richtung Dracula, Richtung Drak, wie hieß das nochmal? Der Fehler oder so? Ja, tatsächlich gibt es eine genealogische Verbindung. König Charles, damals Prinz Charles, ist ein entfernter Nachfahre von Vlad III., bekannt als Vlad der Pfähler, der als Inspiration für die Dracula-Legende diente. Das ist historisch dokumentiert, auch wenn natürlich weit entfernt. What the fuck? Ein riesiges Netzwerk an Informationen, die alle in dieselbe Richtung weisen. Und das heißt, wir Menschen leben in einer unglaublich engen Realität. Wir haben diese Wesenheiten, die aus dem Verborgenen heraus die menschliche Gesellschaft manipulieren, um niederschwingende, emotionale, elementare Reaktionen auf Ereignisse und Situationen hervorzurufen, die sie selbst erschaffen, und von diesen Reaktionen ernähren sie sich. Und so leben wir in zwei Welten innerhalb einer Welt. Eine dieser Welten ist der globale Kult, ein streng unterteiltes geheimes Netzwerk. Sogar innerhalb des Kults gibt es eine Aufteilung des Wissens. Schaut man sich die Freimaurer an, gibt es die 33 Grade des schottischen Ritus. Aber unten ahnt niemand, was oben gilt. Oben ignoriert man Vollgeschichten. Viele wissen nicht einmal davon. Es ist also alles eine Aufteilung des Wissens. Aber im innersten Kern kennt dieser Kult die wahre Natur der Realität. Es kennt das Spiel, es weiß, dass diese Wesen manipulieren, weil es sie repräsentiert und für sie und mit ihnen arbeitet. Und es gibt über das Netzwerk der Geheimgesellschaften in diesem geschlossenen Kreis Wissen weiter. A, über die Natur der Realität, was grundlegend ist, und B, über die Agenda für die Menschheit, die sich entfaltet. Und dann gibt es diese andere Welt, in der die menschliche Bevölkerung lebt. Und was hierbei tatsächlich passiert ist, dass diese Welt des Kults jene Informationsquellen geschaffen hat, die die Bevölkerung heutzutage regelmäßig erhält. So entstand durch die Rockefellers Amerikas Bildungssystem, was überall auf der Welt ähnlich ist. Und was passiert ist, wenn man sich das anschaut, das westliche Bildungsmodell wurde im Grunde mittlerweile auf der ganzen Welt übernommen. Und so kontrollieren sie von klein auf die Informationen, die wir erhalten. Dieser gleiche Kult besitzt die Mainstream-Medien. Er besitzt inzwischen auch einen Großteil der alternativen Medien. Sie kontrollieren die Informationsquellen. Diese geben nur das weiter, was nötig ist, um die Bevölkerung zu manipulieren. Die Menschen werden nicht darüber aufgeklärt, was sie wissen müssten, um zu erkennen, dass sie tatsächlich manipuliert werden. Also, Was würden Sie als die Rituale der Elite bezeichnen? Es scheint alles zu umfassen. Aber was würden Sie sagen, wenn Sie behaupten würden, dass die Rituale der Elite, was würden Sie sagen, was das hier für die vielleicht in einer anderen Dimension existierenden Archonten symbolisiert? die Rituale dienen dazu, von der Bevölkerung Energie zu erzeugen sowie rituelles Verhalten zu schaffen. Wie Credo Mutwa, der Zulu-Schamane, mir einst sagte, willst du die Illuminati verstehen, studiere das Reptil. Der reptilische Geist ist sehr ritualistisch. Er folgt immer wieder denselben Abläufen. Weil ich sage, es ist KI, es ist wie ein Softwareprogramm, es ist einfach ein sich wiederholendes Programm. Und was sie tun, ist, zurückzukehren zu dem, was zählt. Don, sie haben uns ihren Geist gegeben. Die ganze Idee war, den Menschen, der letztlich potenziell unendliches Bewusstsein ist, alles, was ist, war und jemals sein kann, unendliches Potenzial, unendliche Möglichkeiten, in diesen ritualistischen Geist zu verwandeln, der einfach immer wieder dieses wiederholende Verhalten durchläuft. Und wenn man die menschliche Gesellschaft aus dieser Sichtweise betrachtet, ist die gesamte menschliche Gesellschaft ein Ritual. Sehen im Leben der Menschen, wie oft wird der nächste Montag nicht derselbe wie dieser sein und wie oft der nächste Freitag nicht derselbe wie dieser. Wissen Sie, bei der großen Mehrheit der Bevölkerung, Milliarden von Menschen, ist es eine ständige Wiederholung desselben Verhaltens. Wie in einer Zeitschleife so quasi gefangen zu sein. Crazy, Alter. Echt verrückt. Ja, der Downfall der Elite. Das hören wir uns doch gerne an. Ich meine, das Ganze ist ein Ritual sogar. Jawohl, nein, tun Sie, was ich sage. Jawohl, nein, wohl, tun Sie, was ich sage. Das ist ein Ritual. Es ist ritualisiert. Der springende Punkt ist, wenn wir das stoppen wollen, müssen wir aufhören, es hinzunehmen. Wir müssen aufhören, uns mit dem abzufinden, wovon wir wissen, dass wir uns nicht abfinden sollten. Weil, wissen Sie, es gibt 3 Gruppen von Menschen in der menschlichen Gesellschaft. Manche gehorchen fraglos und gedankenlos. Sie tun das, was die Autorität sagt. Wir sollten es besser tun. Das kommt von oben. Ich weiß nicht, wir sollten es besser tun. Dann gibt es die nächste Ebene oder die nächste Gruppe, die weiß, dass sie es nicht tun sollte. Sie weiß, dass da zumindest auf irgendeiner Ebene ein Betrug läuft. Aber sie gehorcht und fügt sich trotzdem, weil sie die Konsequenzen fürchtet, wenn sie es nicht tut. Während der Covid-Zeit konnte man das absolut glasklar sehen. Die Gruppe, die ohne zu hinterfragen gehorcht und die erkennt, dass es ein Betrug ist, aber die Konsequenzen fürchtet, wenn sie es in Frage stellt. Und dann die dritte Gruppe. Diese ersten beiden Gruppen waren für jede Tyrannei der Geschichte verantwortlich. Tyranneien werden nicht von Faschisten oder Kommunisten erzwungen. Es gibt nie genug von ihnen. Sie werden von der Bevölkerung durch ihr Einverständnis mit den Faschisten und Kommunisten durchgesetzt. So funktioniert es. Und dann gibt es die dritte Gruppe. Die dritte Gruppe sagt, ich erkenne den Betrug, mache nicht mit und gebe nicht nach. Das ist die Gruppe, die historisch jede Tyrannei beendete. Sie startete den Prozess und brachte das System zu Fall, indem sie einfach Nein sagte. Und was wir brauchen, denn wissen Sie, die erste Gruppe der Unkritischen ist wahrscheinlich inzwischen ein hoffnungsloser Fall. Wir brauchen diese mittlere Gruppe, die erkennen kann, dass es ein Betrug ist oder zumindest teilweise, aber Angst vor den Konsequenzen hat. Fassen Sie Mut und ein Herz. Das müssen Rückgrat sein. Sie müssen sich jenen anschließen, die sagen, ich sehe es und mache nicht mit. Ich kooperiere da nicht. Denn sobald das beginnt, vor allem wenn die Menschen das Spiel durchschauen, das gespielt wird, ich meine, wenn man das Spiel nicht kennt, das gespielt wird, dann wird das Spiel dich spielen, weil du die Regeln und das, was passiert, nicht erkennst. Aber wenn wir mehr aus dieser Gruppe bewegen, Nein zu sagen, fällt das Kartenhaus zusammen. Und wenn sie es nicht tun, bleibt es aus. Ganz einfach. Es ist einfach eine Entscheidung. Da hast du es. Perfekt. Wow. Wow. Also, es war sehr viel, was man erstmal in sein Gehirn verarbeiten muss. Teilweise musste man sich in eine Situation reindenken, die man vorher noch gar nicht kannte. Sehr viel Input, extrem viel, teilweise auch sehr, sehr deep, interessant alle Male. Auch abgespaced, ja. Übertrieben, ja. Zu überspitzt auf jeden Fall. Also guck mal, im Endeffekt,
sind das alles Dinge, die jeder für sich selber in Erfahrung bringen kann, wenn er möchte. Ne? Und er hat auch, glaube ich, sehr viele Dinge, die er selber so einfach gefühlt hat oder beziehungsweise die er für sich so herausgefunden hat, auch genannt, die man vielleicht so gar nicht belegen kann. Dennoch fand ich diese Gedankenansätze gar nicht mal so verkehrt, auch wenn ich bei gewissen Sachen woanders abgebogen wäre, als er zum Beispiel. Ich würde vielleicht einen anderen Ansatz suchen, also für mich persönlich jetzt, jeder kann ja machen, wie er will, aber im Großen und Ganzen war das schon eine sehr, sehr interessante Angelegenheit. Und ja, es war natürlich wild durchgewürfelt, ne, muss man auch sagen, aber trotzdem, heftiges Ding, also 1,5 Stunden ging das Video, das haben wir uns echt gegeben. Und ihr könnt jetzt mit den Infos oder mit den ganzen Dingen, die er erzählt hat, anfangen, was ihr möchtet. Entweder ist es euch interessant gewesen oder auch gar nicht. Und das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich bin nicht hier, um zu werten, wer recht hat oder nicht recht hat. Ich bin auch nicht hier, um irgendwie zu sagen, der ist gut oder der ist schlecht. Im Endeffekt seid ihr alles erwachsene Menschen und ihr könnt selber euer eigenes Bild daraus machen. Ich bin auch nicht euer Lehrer oder sowas. Ne? Einiges hat definitiv Sinn gemacht, einiges eher weniger, für mich persönlich jetzt. Und vieles kannte man natürlich auch. Ne? Die Leute, die schon länger dabei sind, vieles war für sie nicht neu. Und irgendwann hasst es auch. Ne? Also wenn du, wie er jetzt, wie David Icke, 35 Jahre mies recherchierst, oder länger sogar, dann dreht sich irgendwann alles so ein bisschen im Kreis, bis es dann wieder was Neues gibt. Ich weiß, für Menschen mit wenig Aufmerksamkeitsspanne ist es sehr anstrengend. Gerade TikTok-Hyäne kommen da nicht gut weg von. Aber ja, trotzdem ist es ein Schritt in die richtige Richtung, aus anderen Perspektiven die Dinge zu betrachten. Was soll man sagen, ne? Das war schon eine Nummer. Das war schon eine Nummer für sich. Ja, ich merke ja auch, ich lese ja auch, was ihr schreibt, Freunde. Ne? Viele sind natürlich in ihrer Meinung gefestigt, beziehungsweise haben ihr Weltbild und alles, was außerhalb des Weltbildes von euch abweicht, ist erstmal so ein bisschen, ja, kommt nicht in die Tüte, ne? Wird bekämpft oder kritisiert, angekreidet. Ich finde, auch wenn zum Beispiel Aussagen, die getätigt werden in einem Video, nicht meinem Weltbild entsprechen, greife ich das ja nicht sofort direkt an. Ich lasse ihn doch einfach. Ist auch seine Art und Weise, die Dinge zu sehen. Wer bin ich denn, dass ich entscheide, was richtig ist oder nicht richtig? Auch einige von euch. Leute, cool bleiben. Weil ich weiß, Leute, die sich mit sowas befassen sind, muss man sagen, ich bin ja selber so. Oft engstirnig. Ne? Sehr engstirnig. Und davon sollten wir definitiv ablassen, weil das bringt niemandem etwas. Genau, jeder entscheidet für sich selber, was richtig und falsch ist. Entspannt euch, Leute, alles gut. Niemand hat gesagt, ihr solltet das glauben, was da erzählt wird. Einfach cool bleiben. Ja, wir packen im Dunkeln, aber damit kommen wir auch nicht weiter. Wenn wir uns gegenseitig angreifen, ankreiden, lasst doch jedem seine Art und Weise, die Welt zu sehen. Meine Güte, ist das schlimm? Wenn ich die Welt so sehen will oder die Welt für mich so richtig ist, da kann doch nicht irgendjemand dahin kommen und sagen, nein, so wie du die Welt siehst, darfst du das nicht. Du musst die Welt so sehen, wie ich dir das sage. Ja, bitte. Das geht ja auch nicht. Deswegen sagt man ja auch leben und leben lassen. Genauso wie man dich lässt, dass du dein Weltbild hast, musst du auch andere lassen. Das ist nicht schwer. Und wenn wir das schon nicht verstehen, oder beziehungsweise wenn wir das schon nicht schaffen, dann sind wir noch ganz weit weg davon, überhaupt was zu begreifen. Ehrlich. Das fängt ja hier schon an. Ja, und ich, Leute, ich bin einer wie ihr. Ich bin nichts Besonderes. Ich bin genau wie ihr. Von Kopf bis Fuß, ich bin genau wie ihr. Das war's. Ich stelle auch meine Fragen, ich habe auch meine Sicht. Und manchmal verändert sich auch etwas, was ich anders gesehen habe, weil ich dann auf einmal eines Besseren belehrt worden bin oder auch nicht. Es ist so. Aber ich würde mich niemals hier hinstellen und sagen, so wie ich die Dinge sehe, so ist das. Und alle anderen, die was anderes behaupten, liegen falsch. Oder wo leben wir? Ich weiß, es ist für viele emotional aufwühlend, solche Themen, ich weiß es. Weil man sich auch viel damit befasst, viel Zeit dafür lässt. Und man hat irgendwann das Gefühl, dass man so einen Durchblick hat. Man hat das Gefühl, dass man so, ich weiß es jetzt, alle anderen nicht, ich muss ihnen das jetzt mitteilen. Ich kenne das, Leute, entspannt euch bitte, ja. Ist doch nichts passiert. Lasst doch neue Blickwinkel zu. Soll doch jeder die Dinge sehen, wie er möchte. Oder kritisierst du jemanden, der zum Beispiel du bist essen mit deinem Kumpel, ja, und er mag Nudeln. Und du nicht. Du bist jemand, du magst nur Kartoffeln. Alles, was mit Kartoffeln zu tun hat, ist für dich Nahrung. Willst du ihn dann kritisieren dafür, dass er Nudeln isst? Ich glaube nicht. Du lässt ihn doch, weil du denkst, die Geschmäcker sind verschieden oder nicht. Oder bei Musik. Jemand hört eine andere Musik. Ja, und jemand hat einfach eine andere Meinung zu anderen Dingen. Fertig. Das ist doch kein Weltuntergang. Ich weiß nicht, warum die Menschen sich dafür immer so anfeinden müssen, aber so aufs Äußerste teilweise. Da wird ja der gesamte Mensch in Frage gestellt. Und alles, was eigentlich matcht oder alles, was man eigentlich so für Gemeinsamkeiten haben, fallen plötzlich weg. Und es geht jetzt nur noch um diese eine Sache und da wird der Mensch auf einmal an den Pranger gestellt. Versteht? Ist mir persönlich ein bisschen zu radikal. Diesen Ansatz verfolge ich persönlich nicht, weil es niemandem etwas bringt. Weder dir noch mir. Es bringt niemandem etwas, so an die Sache zu gehen. Und es ist nicht schwer. Leben und leben lassen. Wenn jemand eine andere Meinung hat oder eine andere Sicht auf die Dinge, dann lass ihn doch. Meine Güte. Lass ihn doch einfach. Du musst nicht mit ihm streiten jetzt und ihn davon überzeugen, dass er deine Sicht annimmt. Das ist mega anstrengend. Für alle. Für Menschen, die zuhören, für Menschen, die kritisiert werden und für dich selber auch. Warum tut man sich das an? Ich verstehe das einfach nicht. Let it go, Bro. Let it go. Das muss ich für mich auch ein bisschen lernen, ja. Aber mittlerweile lasse ich jeden einfach so, wie er möchte, seinen Gedanken haben. Man kann sich austauschen. Wenn jemand ernste Fragen hat, dann antworte ich. Aber ich würde niemals anfangen, so auf Mission zu gehen und Menschen davon zu überzeugen, die Welt so zu sehen oder so zu sehen oder so. Bitte, lass es einfach. Bitte. Danke. Ich lasse immer Fleisch nicht verbieten. Ich würde auch Hund essen. Ja? Wenn ich jetzt zu mir ans Eingemachte geht und ich habe keine andere Lebensmittel mehr, dann wird das jeder leben. Was ist das? Du zahlst dafür, dass Tiere in Schlachthaus kommen und dann gibst du die Leichenteile dieser ermordeten Tiere. Das heißt, du lebst genau diese Spezies. Wir wollen immer alle reflektieren, wenn wir Mörder und sonst was, wenn wir Nazis und Rechtssozialisten und wir haben den Holocaust ausgelöst, was ein Fleisch ist, dann mittlerweile alles verantwortlich. Du bist immer am Verbieten. Warum verbietet ihr mal alles? Ihr wollt alles verbieten. Ich kann dich nur noch mal fragen, würdest du mir jetzt erlauben, dass ich ihn ins Schlachthaus schicke? Du tust Tiere auf dasselbe Niveau eines Menschen. Dann können wir Schweine in den Bundestag stellen. Nein. Darf ich frei entscheiden, ob ich den Leroy jetzt schlage? Darf ich frei entscheiden, das hat was mit Erziehung zu tun, mit Anstand. Nein, meine Frage ist, darf ich frei entscheiden, ob ich den Leroy jetzt schlage? Das ist doch eine andere Form. Von der Video losgeht, eine kurze Empfehlung für diejenigen von euch, die sich für Sport oder Fußball interessieren. Ich zeige euch mal ein paar Highlights von einem Video, zeige euch in der Beschreibung verlinkt, das ist wirklich gut. Du weißt, was auf dem Spiel steht? Da muss ich früh um 4 wecken können und fragen, hast du Bock zu kicken? Wenn du dann überlegst, dann hör auf mit Fußball. Beim Profi, das zählen nur Ergebnisse.
Die Frage ist nicht, ob der fällt, die Frage bringt auch, das ist der Punkt. Dann muss der klarkommen. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy. Diese heutige Folge, die ihr seht, die haben wir letztes Jahr gedreht und lange überlegt, ob wir sie überhaupt hochladen sollen. Und einige von euch haben davon mitbekommen und haben sich genau dieses Video gewünscht. Und für diejenigen, die gar nicht mitbekommen haben, ich hole euch mal kurz ab, was seit dem Dreh leider passiert ist. Zum einen treffe ich heute erstmal auf Markus, der eine absolute deutsche Bodybuilding-Legende ist und vor allem bei Wettkämpfen immer auf seine Ernährung geachtet hat und deshalb heute die Position des Fleischessers ein. Und ich treffe auf Raffaela. Sie setzt sich zum Zeitpunkt des Drehs für die vegane Lebensweise und den Tierschutz ein und nennt sich deshalb die militante Veganerin. In mehreren Videos hat sie Fleischkonsum mit dem Holocaust gleichgesetzt. Ebenso heute. Solche Äußerungen sind äußerst respektlos gegenüber Opfern der Gewalt. Deshalb wurde 2004 gerichtlich verboten, Fleischkonsum mit dem Holocaust zu vergleichen. Außerdem soll sie Verbindungen in die rechtsextreme Szene haben. Und zusätzlich hat sie transphobe Äußerungen im Internet verbreitet. Das sind alles Werte, die ich nicht gutheißen kann und die wir als Community auch nicht supporten. Trotzdem sehe ich in diesem Video eine Chance, auf den Tierschutz aufmerksam zu machen und deshalb möchte ich euch an dieser Stelle die Stiftung 4 Pfoten vorstellen, denn sie retten Tiere. Ich selbst habe jetzt 1000 € gespendet und ihr könnt aber auch schon mit wenigen Euros eine große Unterstützung sein oder mit ehrenamtlichem Engagement. Die Jungs und Mädels dort werden sich riesig freuen. Und ihr könnt natürlich kostenlos diesen YouTube-Kanal unterstützen, indem ihr ihn aktiviert und die Glocke abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank an alle, die das getan haben. Und jetzt legen wir los mit dem Video. Hallöchen, ihr Lieben, hallo. Na, alles gut? Danke für die Einladung, sehr schön. Schön, dass du hier bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Mein Name ist Raffaela, ich bin Tierrechtsaktivistin und ich habe das letzte Jahr damit verbracht, Menschen zu vermitteln, dass nichtmenschliche Tiere genauso Personen sind wie unsere Mitmenschen und dass wir uns gegen die größte Diskriminierungsform auf dem Planeten einsetzen sollten, den Speziesismus, also die Diskriminierung von den nichtmenschlichen Tieren. Okay, das heißt, du meinst es wirklich ernst und den haben wir auf der anderen Seite, wer bist du? Ja, Markus Röhl, ehemaliger Bodybuilding-Profi, jetzt out der Dienst, nur noch was an der Freude am Training und natürlich begeisterter Fleischesser. Okay, das heißt, hier treffen zwei Welten aufeinander. Ich bin total gespannt auf einen konstruktiven Austausch und bin auch gespannt auf eure Meinung zu Hause. Also schreibt sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht hört ihr auch von den verschiedenen Seiten heute Argumente, die ihr vielleicht richtig gut findet oder gar nicht so nachvollziehen könnt. Also lasst uns in den Kommentaren diskutieren und ich würde direkt mal bei dir anfangen wollen, Raffaela. Was genau heißt das eigentlich, vegan zu leben? Also die Definition von Veganismus lautet, soweit wie praktizierbar und möglich, sämtliche Formen der Grausamkeit und Ausbeutung von Tieren für unsere Kleidung, unsere Ernährung und für andere Zwecke zu vermeiden. Veganismus ist ein Grundsatz, um sich von der Ausbeutung von den anderen Tieren als Menschen zu emanzipieren, also moralisch fortzuschreiten. Das ist eine Philosophie im Endeffekt und keine Ernährungsweise, was viele Menschen denken. Es ist auch keine Umweltbewegung oder ein Gesundheitstrend. Den Veganismus gibt es schon sehr lange als ethisches Konzept. Wir sind ja als Gesellschaft mittlerweile schon so weit, dass wir sagen, rassistisch sein ist nicht okay, sexistisch sein ist nicht okay, ableistisch sein ist nicht okay und speziesistisch sein, also die Tiere zu diskriminieren, ist auch nicht okay, wenn ich euch das mal zeigen darf. Also im Sexismus sagt der typische Rassist, das sind nur prototypische Beispiele übrigens, man kann natürlich auch sexistisch gegenüber Männern sein und so weiter und so fort. Der Sexist sagt, wir dürfen Frauen als Objekte oder Sklaven behandeln, weil es halt nur Frauen sind. Der Rassist sagt, wir dürfen beispielsweise Menschen dunklerer Hautfarbe oder anderer kultureller Hintergründe als Sklaven behandeln, weil es ja nur, was weiß ich, Schwarze sind oder Personen rassistischen anderen kulturellen Hintergrundes. Und der Speziesist sagt, wir dürfen die anderen, nicht menschlichen Tiere als Sklaven verwenden, weil es sind ja nur Tiere. Die zweite Form des Speziesismus, die es hier gibt, ist unsere Unterteilung, willkürliche Unterteilung, in die sogenannten Haustiere, die wir schützen würden und als Familienmitglieder behandeln, gegen die sogenannten Nutztiere, die wir systematisch diskriminieren, einfach nur, weil sie eben keine süßen Haustiere oder Menschen sind. Und jede Form dieser Diskriminierungsarten beruht auf der gleichen irrationalen und gewaltigen Denkweise, dass eine Gruppe sagt, wir sind wichtiger als die andere und wir deswegen die andere unterdrücken und benutzen dürfen. Markus, sag mal, die Frage an dich. Du siehst dich ja, glaube ich, besonders bei diesen Nutztieren. Ja, wobei ich kein Hund und Schwein bevorzuge. Ich würde auch einen Hund essen. Ja? Wenn es jetzt mir ans Eingemachte geht und ich hätte keine anderen Lebensmittel mehr, würde ich auch einen Hund essen. Irgendwann natürlich, ich würde jetzt halt das Schwein hinter den Hund stellen oder so. Ist ja einfach eine Tierhaltung, eine Tiernahrung in ordentlicher Form natürlich, in umweltgerechter Form und dementsprechend auch ein Tier als Nahrungsmittel, was schon evolutioniert dann Leben so ist, finde ich absolut legitim, wenn es in ordentlichen Bahnen läuft und natürlich keine Überschlachterei oder da bin ich vollkommen bei dir, wenn man die kleinen Küken angeschreddert und so weiter, das ist eine Schweinerei, das gehört vollkommen abgeschafft. Aber ansonsten finde ich für die Weiterentwicklung, für die Instandhaltung des Menschen, gerade in heutiger Zeit, weil wir keine Ersatznahrungsmittel haben, deswegen gerade in der Getreideengpass und wenn wir jetzt das Fleisch auch noch wegmachen, sollte man nicht mehr essen. Also wie soll es weitergehen? Ich bin, wie gesagt, ich bin da vollkommen bei dir. Ich bin auch Tierschutz absolut top, aber zu einem gewissen Maß ist der Selbstzahlungstrieb nach wie vor da. Ich finde halt die Ernährungsweise, wenn man jetzt komplett auf Tiernahrung, ich bin bei Möbel, bei Kleidung, das kann man alles ersetzen, keine Frage. Bei der Ernährung ist es halt einfach so, dass es eine Form des Lebens ist und des Überlebens ist und da bin ich etwas differenzierter. Alles andere unterschreibe ich, ich esse auch mein Obst, Gemüse, ich esse auch meine Quark, meine Eierspeisen, ich esse auch mal ein Stück Fleisch, also ich habe schon meine aktiven Zeit 552 Gramm Hühnchenbrust gegessen am Tag oder mal ein Stück Brotfleisch, Filet, müssen halt auf proteinreiche Ernährung achten, das kann man veganes Protein sein, absolut, wobei die Bioverfügbarkeit für die Muskelzellen halt einfach aus tierischen Protein aufgrund der Mindersäure ganz heute, wo ich jetzt nicht mehr aktiv bin, bin ich jetzt auch nicht mehr so in dem Thema drin. Ich esse schon mal ein Stück Fleisch oder mal ein Stück Schinken oder so Salami, wie mein kleines 5-jähriges Töchterlein auch, und esse auch mal Salami gerade abends zusammen und haben da absolut kein Fisch. Okay. Du hast dich halt lang irgendwie mit Körper, Essen und Wirkung irgendwie auseinandergesetzt? Ich bin auch ein Tierfreund, ich liebe Tiere, aber trotzdem finde ich halt einen gewissen Aktionismus, wenn man sagt, man soll das alles schützen, weil dann dann brauchen wir gar nichts machen. Dann fliegen wir in den Urlaub, dann machen wir Flugzeug, dann haben wir Kleidung mehr, da brauchen wir gar nichts machen. Dann lassen wir Spaß alles sein, fahren mit Fahrrad, bisschen Gemüse und fertig ist das. Das war ein bisschen überspitzt, aber trifft das auch aus deiner Richtung ein bisschen? Du hast einige Sachen gesagt, die ein paar logische Fehlschlüsse drin hatten. Unter anderem hast du gesagt, das war immer schon so, also dürfen wir es weitermachen, praktisch als Rechtfertigung. Zu meiner Lebenszeit. Natürlich, zu meiner Lebenszeit auch. Also ich bin genauso aufgewachsen wie ihr wahrscheinlich. Ich habe Fleisch mit Eierkäse gegessen, ich war in Zoos und Zirkussen, ich habe Produkte in mein Gesicht gegeben, die sicherlich an Folterexperimenten an Tieren getestet wurden, bis ich eben verstanden habe, dass es hierbei um eine Diskriminierungsform geht und ich das gleiche auch nicht den Mitmenschen antun würde für meine Freude. Wo hast du das, wie kam das? Also das würde mich interessieren, wo du so geswitcht bist. Also ich habe Medizin studiert und da ist mir einfach sehr früh schon aufgefallen, hey, unsere Ärzte und Professoren sind genauso ungesund wie die Patienten, die wir behandeln, sind die gleichen Erkrankungen, sehr häufig Übergewicht und dann habe ich mich sehr früh mit der rein pflanzlichen Ernährung auseinandergesetzt. Nach meinem letzten Staatsexamen hatte ich ein Gespräch mit meinen Eltern am Tisch und wir haben ein Spiel gespielt, das irgendwie so ging, hey, wenn du Diktator wärst, das wäre das Erste, was du änderst, so ungefähr. Und dann war ich an der Reihe und ich wusste halt die ökonomischen Argumente, du hast vorher mit dem Getreide gesagt, darauf möchte ich später nochmal eingehen, weil unter anderem das meiste Getreide der Welt ja an die Tiere verfüttert wird und du sagst Getreideengpässe, aber ja, unter anderem, weil das an die Tiere verfüttern, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich wusste die ökonomischen Argumente, die gesundheitlichen Argumente und habe halt gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir nicht alle rein pflanzlich leben und habe halt gesagt, ich will das alles Tierprodukte verbieten. Vor allem kurz unterbrechen, wie kann ich jetzt die geilsten Inhalte kostenlos reinziehen? Ja, egal, ob es jetzt True Crimes sind oder Kochen, Ernährung oder irgendwie Persönlichkeitsentwicklung, spielt keine Rolle. Wenn ich habe mit Polio gequatscht und die gönnen uns 45 Tage kostenlos auf alle Inhalte. Die kann ich theoretisch anmelden, das Ganze direkt wieder deaktivieren und habe trotzdem 45 Tage frei. Wollte ich euch nur gesagt haben, funktioniert nur mit in der Videobeschreibung, aber auf mich zur Arbeit, auf mich zur Schule. Kann man sich das sehr gut gönnen. Ich bin auch so ein Typ, ich ziehe mir eher so lehrreiche Bücher rein, aber schaut euch das Ganze auf jeden Fall mal an, das ist kostenlos, jetzt geht's weiter in die Video. Aber du hast gesagt, Rassismus, das ja auch gesagt, Rassismus, wenn du Menschen verbietest, eine Ernährung, Form zu leben, die er sich freiwillig aussuchen darf. Das ist keine Diskriminierungsform. Nein, das ist keine Diskriminierungsform, aber wir können schon, wenn du was anderes du kannst es gerne finden, aber es ist halt einfach keine Meinung, sondern eine Frage der Logik in dem Fall. Und das ist halt einfach inkorrekt, das Diskriminierung zu bezeichnen. Aber ich beantworte kurz noch die Frage von Leroy fertig, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe diese Frage eben so beantwortet, dass ich es verbieten würde. Und der Freund von meiner Mutter ist damals aufgesprungen und hat gesagt, ja, ich sei ähnlich wie du gerade reagiert hast, ich schreibe Menschen vor, wie sie zu leben haben und ich sei schuld an Sachen wie Sklaverei, Menschen wie ich wären schuld gewesen an Sachen wie Sklaverei, weil sie das dem anderen vorschreiben. Mittlerweile besitze ich die Eloquenz zu sagen, nein, Menschen wie ich sind der Grund dafür, unter anderem, dass Sklaverei und andere Ungerechtigkeiten nach und nach aufgehört haben. Damals natürlich konnte ich das nicht, hatte Tränen in den Augen und habe ihn nur gefragt, wie er das rechtfertigen kann und dann meinte er, ja, die Tradition, das war immer schon so und ich habe dann halt entgegengerufen, ja, Rassismus war auch immer schon so, Vergewaltigung war immer schon so, damals, was weiß ich, das
der Sklaverei haben wir das genauso begründet oder gar im Holocaust im Zweiten Weltkrieg, die Diskriminierung von anderen, das war halt immer schon so gegeben. Und dann ist er halt einfach rausgetickt und hat gesagt, ja, wie kannst du das mit der menschlichen Sklaverei oder mit menschlichen Verbrechen vergleichen? Das sind ja nur Tiere. Und in dem Moment hat es bei mir so einen Klickmoment gegeben, weil ich wusste, genauso wie wir früher gesagt haben, das sind ja nur Frauen, das sind ja nur Schwarze, das sind ja nur Tiere. Jetzt die moralische Einstellung von fast jedem, der sich an dieser Diskriminierungsform still und mitläuferisch beteiligt. Und ich möchte da nicht mehr mitlaufen. In dem Moment habe ich Veganismus verstanden, ich habe dann ein Buch besorgt und das in einer Nacht durchgelesen. Aber ganz kurz, bevor du dazu kommst, jetzt in der Mama reagiert, weil Dieser Stil daneben, das heißt, die sagt nach wie vor hält sie mich für eine extremistische, militante Veganerin und die hat mir da nie den Rücken gestärkt oder mich gegen verteidigt. Ja. Okay. Genau. Und ich habe dann ein Buch besorgt, wo ich verstanden habe, okay, das ist die größte Massenvernichtung, die in der Geschichte der Menschheit auf diesem Planeten jemals stattgefunden hat. Und zufällig auch wahnsinnig viele nicht nur mentale, sondern auch technische Parallelen zu mehreren Arten des Holocaust hatte. Und in dem Moment wusste ich, habe ich das Wort Speziesismus kennengelernt. Wie würden wir das denn nennen, wenn wir solche Verbrechen an Menschen ausführen würden? Wie würden wir das denn nennen, wenn wir jetzt zur nächsten Hühnerfarm fahren, da wo sein letztes Mittagessen lag und dort diese Opfer mit Menschen ersetzen? Aber glaubst du nicht, dass gerade so Angehörige, Nachkommen von, weil es gibt auch viele, die den Holocaust überlebt haben, die das vielleicht jetzt sehen, dass sie sich da schon eine Art von Kopf gestoßen fühlen bei dem Vergleich? Absolut, weil sie vielleicht gegebenenfalls nicht weiterdenken können, dass das eigentlich sehr viel Sinn macht, was ich sage. Beziehungsweise dass viele, sogar Überlebende des Holocaust sagen, ich bin selbst eine Angehörige von Personen, die in Maria-Theresien-Stadt ums Leben gekommen sind. Meine Familie hat jüdische Wurzeln und das wurde auch in unserer Familie immer wieder gesprochen. Nicht, dass das mir mehr oder weniger das Recht gibt, über objektive Parallelen zu reden. Ich finde nicht, dass nur weil man von etwas betroffen ist, man nur dann objektive Parallelen aufzeigen kann oder Diskriminierungsformen vergleichen kann. Aber es gibt auch sehr viele, wie ich gerade erwähnt habe, Holocaust-Überlebende, die jetzt noch leben, beispielsweise Dr. Alex Herrschaft, der jetzt knapp 90 ist, der seit über 43 Jahren vegan ist und dessen Lebensgeschichte kann ich auch jedem ans Herz legen, weil nur wenn wir Parallelen ziehen und nur wenn wir uns emotional daran erinnern, können wir als Gesellschaft moralisch uns weiterentwickeln. Nur wenn wir sagen, das war furchtbar, dann ist das, wenn wir es genau das Gleiche machen, nur an andere fühlenden Individuen auch furchtbar. Du selber bist jetzt Profi gewesen im Bodybuilding, Mr. Olympia hast du mitgemacht und alles drum und dran. Passt das aus deiner Sicht zusammen, dieses Profi-Bodybuilding-Level und vegane Ernährung? Ja, es gibt keinen Profi, der erfolgreicher Veganer ist. Im Leistungssport mag es sein, dass es der eine oder Fußballer, Handballer gibt oder so. Im Bodybuilding kenne ich keinen erfolgreichen Sportler, der eine vegane Ernährung gibt. Warum glaubst du, hat dann jemand, der fleischlos den Sport betreibt oder vegan den Sport betreibt, irgendwie einen Nachteil? Oder scheinbar kann er dieselbe Leistung? Es geht einfach um die Muskelzusammensetzung. Es geht um die biologische Verfügbarkeit von Aminosäuren, es geht um die Zusammensetzung. Es geht um, dass eine vegane Ernährung immer sehr fettreich oder kohlenhydratreich ist. Das ist für uns eher minder produktiv. Es geht um die Zusammensetzung von veganen Proteinen. Also ich kenne Leute, die sind auf vegane Ernährung gestiegen, nach ihrer aktiven Zeit, die haben extrem viel Muskulatur verloren. Sind wieder rückgerudert, haben gesagt, nee, das ist doch nicht so. Wir haben es probiert, aus ethischen Gründen haben wir es probiert. Für den Sport ist es alles wirklich. Aber ich lasse den Punkt stehen, von daher ethisch bin ich vollkommen bei dir. Ja? Also ich sehe vieles wie du. Ich habe ein kleines Kind, ich möchte auch, dass sie noch eine Kuh, ein Schwein zieht und so weiter, dass wir noch so haben. Oder eine Freiwillige. Du hast nichts tote Tiere zu essen. Naja, das ist auch eine freie Entscheidung, ich will gar nichts. Sie hat die Wahl zwischen ein Stück Apfel und einem Stück Salamibrot. Ich sage, das ist Salamibrot, ohne schlechtes Gewissen. Ja, aber währenddessen keinen Schlachthaus zeigst. Vielleicht, wenn sie älter ist, darf sie sich gerne frei entscheiden, das zu wählen. Sie darf frei entscheiden. Aber warst du nicht schon im Schlachthof? Hast du das schon gezeigt? Warum soll ich das denn machen? Naja, dass sie sich wirklich frei entscheiden kann. Sie kann sich nicht frei entscheiden, wenn sie die Informationen dafür. Ich soll mein Kind verbieten, Fleisch zu essen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Wir können uns die Aufnahme gleich nochmal anschauen. Das habe ich nicht gesagt. Hast du das gezeigt? Insofern, warum gibt es das? Das ist eine freie Entscheidung. Sie hat die freie Entscheidung. Das hast du doch gemacht. Ich würde meinem Kind nicht vorschreiben, das ist das. Du zahlst dafür, dass Tiere ins Schlachthaus kommen. Und dann gibst du dir die Leichenteile dieser ermordeten Tiere. Das heißt, du lebst in einer Spezies. Also die Tiere kommen nicht ins Schlachthaus. Natürlich kommen die ins Schlachthaus. Aber Tiere werden halt mal zur Nahrungsmittelkette weitergeführt. Wenn wir jetzt weltweit alles verbieten, jetzt sind humanitäre Nahrungsmittelkatastrophe geben. Brauchst du tierische Produkte, müssen zu sein? Warum vegane Ernährung muss sein? Nein, meine Frage ist, brauchst du tierische Produkte, müssen zu sein? Warum vegane Ernährung muss sein? Wir können mit rein pflanzlichen Produkten gesund sein. Ja, genau, das ist die ganze andere Bilanz zusammensetzen. Musst du Tierprodukte essen, gesund zu sein? Ja, man muss gar nicht. Man muss also nicht, man kann also gesund und glücklich sein, ohne dass man Tiere in den Schlachthaus schickt. immer alle reflektieren, wir Mörder und sonst was, wir Nazis und Rechtssozialisten und wir haben den Holocaust ausgelöst. Für was ein Fleisch ist mittlerweile alles verantwortlich ist in eurer Ethik. Wir lassen euch doch leben. Mir geht es zu weit. Ich sehe das ein ethisch, ich spiele das gut. Ich sehe das nicht ethisch ein, sonst willst du nicht so weit gehen. Sonst willst du nicht dahinter verstehen. Darf ich frei entscheiden, ob ich den Leber jetzt schlage? Darf ich frei entscheiden? Das hat was mit Beziehung zu tun, mit Anstand. Nein, meine Frage ist, darf ich frei entscheiden, ob ich den Leber jetzt Ernährung ist doch eine andere Form. Ernährung ist eine soziale Verhalten. Wir springen also thematisch ein bisschen, deshalb will ich dir gerne nochmal eine Frage stellen. Und zwar habe ich jetzt von Markus schon so ein bisschen mitgenommen, dass er deine Zeichnung da auch erstmal so respektiert. Und er hat jetzt selber gesagt, dass er einem Tier auch im ersten Schritt mal das Beste wünscht und dann aber sagt, okay, wenn es um das menschliche Wohl geht, dann ist es ihm halt immer noch am wichtigsten, dass das im Vordergrund steht, weil wenn es um Lebensmittelknappheit geht oder um körperliche Gesundheit und Muskelaufbau und was auch immer, dann sagt er aus seiner eigenen Erfahrung, dass er mit diesen tierischen Produkten einfach viel bessere und gesündere Erfolge erzielt. Wie siehst du das? Weil wenn ich so in die Freiwilligen gucke, dann denke ich mir auch, okay, da nimmt dann auch das eine Tier dem anderen Tier das Leben und überlebt damit irgendwie selber. Das ist ja so eine gewisse Grundhaltung von Markus, wo er sagt, okay, wir müssen jetzt nicht hier alle Tiere einfach grundlos schlachten, wir schlachten die wir halt selber brauchen. Die größte ernährungswissenschaftliche Gesellschaft der Welt, die American Dietitian Association for Diet and Ethics and Nutrition, die hat ganz klar ein Positionspaper veröffentlicht über zigtausende Studien, dass es keinerlei Notwendigkeit für tierische Produkte bedarf, damit wir uns physiologisch adäquat ernähren, egal in welchem Lebensstadium, einschließlich Schwangerschaft, Stillzeit, Jugendalter, Kinder, älteres Erwachsenenalter und für Sportler steht hinten dran. Es stimmt, dass teilweise die Aminosäureprofile anders sind, allerdings hat jede einzelne Pflanze alle Aminosäuren und nur Pflanzen können Aminosäuren bilden und Proteine bestehen aus Aminosäuren. Das heißt, wir können uns mit allen Nährstoffen versorgen, ohne dass wir dafür ein Tier ins Schlachthaus schicken. Selbst wenn das so wäre, was es, soweit ich informiert bin, gesundheitlich nicht ist, dass man leichter Muskelmasse aufbauen kann, selbst wenn das so wäre, kann das keine Rechtfertigung sein, um jemandem ein Messer in die Kehle zu stechen, dass mein Bizeps dafür dann 0,3 cm größer ist. Das würden wir niemals mit einem Menschen machen. Wie ich mein Leben lebe. Du bist immer am Verbieten. Warum verbietet ihr alles? Ihr wollt alles verbieten. Ich kann dich nur noch mal fragen, würdest du mir jetzt erlauben, dass ich ihn ins Schlachthaus schicke? Wenn du das willst und ihr geht. Du willst eher ihn ins Schlachthaus schicken, als zuzugeben, dass du gerade einen gedanklichen Fehler machst. Er ist nicht damit einverstanden. Vollkommen richtig. Nein, ich setze die Gefühlswelt eines nichtmenschlichen Tieres, ein fühlendes Individuum. Ich denke, wenn schon mal einen Hund gestreichelt oder eine Kuh in die Augen gesehen hast. Ich bin auch nicht du und trotzdem kann ich mich gerade in dich hineinfühlen, dass du gerade offensichtlich einen Fehler, den du gemacht hast, nicht zugeben möchtest. Ich kann mich trotzdem nicht. Genau, und umso schmerzhafter ist es, das zuzugeben, dass du unnötige Gewalt am Tier ausübst. Ich bin absolut gewaltloser Mensch. Das ist nicht vereinbar. Wenn du Leichenteile isst, bist du kein gewaltloser Mensch. Lass uns versuchen, dass wir einander ausreden lassen, weil ich denke auch an meine Cutter, die am Ende dann diese ganzen Tonspuren wieder auseinanderfriemeln müssen. Also Grüße gehen raus. Die Armen, also wirklich, ich drücke euch die Daumen bis hierhin, aber darauf können wir uns einigen, versucht euch den Punkt zu merken und dann irgendwie darauf zu reagieren, wenn es irgendwie geht. Ich würde interessieren, wie weit geht das auch so im realen Leben? Also bist du auch schon mal irgendwie auf Menschen dann zugegangen oder weil ich weiß das von so Amnesty International oder so, die machen auch richtige Real-Life-Aktionen. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Also ich bin schon mit einem blutigen Kittel im Burgerleben gegangen, beispielsweise McDonald's oder Burger King, habe dort mit einem Megafon die Stimme für die Tiere erhoben und
den Leuten mit Bildschirmen wieder gezeigt, das ist das, was ihr hier esst. Diese Tiere können genauso fühlen wie ihr. Ihr würdet nicht gerne am Schlachthof stehen. Also das ist dann die Botschaft, die wir versuchen durch solchen disruptiveren Aktivismus zu vermitteln. Oder wir gehen über den Viktualienmarkt in München sind wir gegangen, das ist sehr fleischlastig, sind auch umgegangen mit Plakaten und haben gerufen, haben Gespräche gesucht. Und das hat natürlich nicht nur lokal einen Impact an die Leute, die das gerade essen und verstehen, oh, was mache ich da eigentlich? Wen esse ich da? Oder wessen Ausscheidungen habe ich gerade gestohlen für mein Sandwich, für mein Frühstück? Und sondern auch internetmäßig. Also Internet ist natürlich wahnsinnig polarisierend und macht viel für Aufmerksamkeit. Klar, es wird immer vorgeworfen, du machst das für die Aufmerksamkeit. Ja, natürlich mache ich das für die Aufmerksamkeit. Dieses Thema verdient die Aufmerksamkeit. Wir sollten alle darüber reden, wie wir dafür sorgen, dass kein Schlachthaus mehr steht. Aber wenn du so auf so ein Restaurant reinrennst, dann kann das auch rechtliche Konsequenzen haben, ne? Ja, kann es. Also hat es bis jetzt noch nicht. Wenn wir aber zurückblicken in die Geschichte, wir sollten uns nicht daran orientieren, was legal ist immer, sondern das, was notwendig ist, um eine Botschaft rüberzubekommen. Wenn wir uns zum Beispiel vor dem Bürgerkrieg Apartheid anschauen, da haben sich beispielsweise die Schwarzafrikaner damals in Amerika in die Restaurants gesetzt, wo nur Weiße drin sitzen durften. Und das nannte sich Sit-ins. Das war nichts anderes als zivile Ungehorsam. Rosa Parks zum Beispiel hat auch etwas Illegales getan, dass sie sich auf die Seite von den Weißen im Bus gesetzt hat und sich geweigert hatte zu gehen. Die Suffragetten in Frankreich, die für Feminismus gekämpft haben, beziehungsweise für das Grundrecht der Frau zu wählen, haben Postkästen angezündet, Geschäfte mit Steinen eingeschmissen und die wurden natürlich wahnsinnig strafrechtlich verfolgt, bis die Menschen endlich begriffen haben, wir müssen uns davon emanzipieren. So wie wir hoffentlich bald verstehen werden, wir werden uns von dem Massaker an den nichtmenschlichen Tieren emanzipieren. Markus, ich würde dich gerne fragen, achtest du darauf, woher deine tierischen Produkte kommen, was das für Tiere waren? Ist dir das wichtig? Das Problem ist ja heutzutage, das wird für die Allgemeinheit, jetzt für mich auch schon, das Problem ist halt, dass die meisten Leute, die Fleisch essen, nicht vegan leben, sich mittlerweile gar nicht entscheiden können, ob sie jetzt tierschutzrechtliche Nahrung zu sich nehmen in Form von Fleisch oder ob sie einfach Billigkostnahrung nehmen und sich Staatsfleisch besorgen. Also da bin ich Punkt damit vollkommen Verfehler, dass man da schon ein bisschen achten soll, dass es eine ordentliche Tierhaltung gibt und eine Schlachtung dementsprechend, aber die Qualität leider nicht auf 100%, das ist eine Frage des Geldes. Ja, wir leben auf dem Land, da gibt es eine gute Bauern, Schlacht. Okay, aber dieses Discounter-Billigfleisch wird bei dir... Ja, es schmeckt halt auch. Warum ist das denn wichtig, dass das glückliche Tiere waren? Warum ist das wichtig? Vom Geschmack, nur vom Geschmack. Also die Tiere sind egal. Die Tiere sind nicht egal, aber die haben zumindest einigermaßen befreites Leben, bevor sie dann für den menschlichen Zweck geschlachtet werden. Für den menschlichen Zweck geschlachtet, vollkommen unnötig, weil wir es ja nicht bräuchten. Das ist deine Findest du, der Meinung, Geschmack rechtfertigt Gewalt? Genuss rechtfertigt. Ja, das heißt, wenn man die das Thema ist, nein, du wirst Tiere auf dasselbe Niveau eines Menschen. Dann können wir doch Schweine in den Bundestag stellen. Nein, natürlich muss man abhängig von ihrer kognitiven Fähigkeit setzen. Tiere werden geschlachtet für das Wohl des Menschen, für die Ernährung des Menschen, nicht mehr wie soll, aber ausreichend genug. Und dementsprechend verhalte ich mich auch. Und du wirst Menschen auf deine Seite ziehen können, ganz bestimmt. Und es wird Menschen geben, die werden weiterhin ihr Fleisch essen. Ich bin da vollkommen bei dir. Das ist mein Fleisch, weil ich dafür bezahlt habe, das ist mein Fleisch. Und dementsprechend ist es okay, dass es Sklaverei, das ist Sklaverei, was du gerade genannt hast. Ja, ich habe keinen schwarzen Daheim. Ja. Kannst du Sklaverei an Tieren betreiben? Ja, dann ist auch jeder, der den Hund hält, ein Sklave, weil der muss hinscheißen, wo der will. Und der muss Sitz machen. Und der muss das essen, was es Menschen gibt. Und der gibt sogar auch, ein Hund kriegt auch Schweinfleisch. Also das ist auch das. Und das ist also ein Hund hat keinen moralischen Kompass, du schon. Ja, und Schwein auch nicht. Ich finde es gut, wenn es so Menschen gibt. Ich finde es gut, die Umweltaktivisten sind. Aber es sollte niemals eine radikale Ebene geben. Das ist schon wieder too much, zu viel. Andere Leute mit Belästigen, mit Fleischkälte, mit Dingen. Ich glaube, die anderen, die vegan treffen, mit dem Schweinenschlacht für alle Leute. Das sind so Dinge, das ist mir alles zu radikal. So möchte ich mein Kind mit erzogen haben. Und möchte ich auch Kinder mit in der Welt leben. Dass irgendwo mit einer Freundin einen Burger essen geht, da kommt eine Frau, die schweinische Kittel anhat, mit voller Blut. Das war für mich das alles too much. Ich finde, das soll strafrechtlich komplett bestraft werden. Was sagst du selber dazu, dass Markus jetzt schon mehrfach angedeutet hat, dass ihm deine Grundintention gefällt, aber die Art der Umsetzung zu radikal ist? Ja, auf Englisch nennt sich das Paying Lip Service, also zu sagen, ja, ich bin gegen Massentierhaltung, ich bin für das Tierwohl. Das sagt man so leicht, aber natürlich die Handlung, die dahinter steht, ist nicht vorhanden. Mein Anliegen ist auch nicht, die Massentierhaltung abzuschaffen, was er immer wieder betont, das sei auf meiner Seite. Mein Anliegen ist, sämtliche missbräuchliche Nutzung von anderen Individuen abzuschaffen, genauso wie es unser Anliegen sein sollte, zwischenmenschliche Sklaverei abzuschaffen und jegliche Form der Diskriminierung nicht zu akzeptieren. So sollten wir auch nicht vegan sein, nicht tolerieren. Und von wegen Verbote, dass er sagen möchte, ja, man soll niemandem vorschreiben, was zu essen oder nicht zu essen, habe ich das so nervt, jemandem was vorzuschreiben. Ich glaube, wir sind alle ganz dankbar, dass Vergewaltigungen verboten sind, dass aktive Taten im Namen des Rassismus verboten sind und dass auch sinnloses Quälen von beispielsweise Hunden verboten ist. Warum sollten wir dann das als Gesellschaft tolerieren oder in unserem Freundeskreis gutheißen, wenn unsere Freunde sinnlos und nur für ihren Geschmack Gewalttaten an Tieren finanzieren? Das ist nicht okay. Also sollen aus deiner Sicht sämtliche tierische Produkte verboten sein? Also in einer Welt, wo es Gesetze gibt, und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ob das Sinn macht oder nicht, sollte natürlich sämtliche Gewalt an nichtmenschlichen Tieren verboten werden und damit ihre Leichenteile sollten nicht im Supermarkt gegen ihre Ausscheidung, sollten nicht im Supermarkt gegen Zoos mit Tieren sollten verboten sein, Zirkus mit Tieren sollten verboten sein, genauso wie wenn das von Menschen käme. Okay, Frage an euch beide. Markus, kannst du vielleicht antworten, ist das realistisch? Also ist das irgendwie eine Möglichkeit, ist das aus deiner Sicht umsetzbar? In meiner Welt und in der Welt meiner Familie und Freunde bekannt nicht. Aber nach wie vor, bei mir darf jeder leben, wie er will. Ich finde es legitim, lass mich mal ausreden. Ich finde es legitim, wenn sie ihre Einstellung hat. Ich finde es ein Stück weit so radikal, bin ich ganz ehrlich. Aber es darf jeder leben, wie er will. Ich glaube, das ist der größte Unterschied, dass Veganer einfach zu radikal sind in ihrer Einstellung, ihrer Umsetzung, ihrer Idee oder ihrer Überzeugung. Und das ist der größte Unterschied. Wenn ich heute in ein Restaurant gehe und da kommt ein Veganer rein, dann wirst du bestimmt als Fleischesser. Andersrum, wenn ich in ein veganes Restaurant gehe. Ich bestimmt die Leute auch nicht, wenn sie hier einen Bohnenauflauf essen. Und das ist ja okay. Das mache ich auch gerne mal, aber ich will auch gerne mal ein Stück Fleisch essen. Das ist Freiheit und Entfaltung eines Menschen. Und das steht am Grundgesetz. Warum sollte man sich darüber aufregen, wenn jemand keine Tiere ins Schlachthaus schickt? Das würde natürlich keinen Sinn machen, wenn da ein Fleischesser sagt, wir brauchen mehr Schlachthäuser, schlachtet mehr Tiere und so in einen veganen Laden rennen geht. 98% der Menschen, einschließlich unserer Kinder, würden wahnsinnig leiden, wenn ich jetzt hierher statt einem Hühnerburger einen Huhn nehme und das vor laufender Kamera hier aufschlitze. Ja, wie viele von euch würden sogar versuchen, mich dabei aufzuhalten? Wie viele von euch würde der Geschmack, zumindest für eine geringe Zeit, an dem Fleisch dieses toten Tieres dann vergehen? Und nur weil wir es nicht sehen, bedeutet das nicht, dass das nicht genau in diesem Moment zu zigtausenden, jede Sekunde 4000 Tiere, die Messer in die Kehle gestochen bekommen, für Geschmack, wegen traditionellen Gründen, das ist ja absurd. Aber zur Frage nach dem Realismus, wir würden uns die Frage nach, ist das realistisch, dass wir mal eine vegane Welt haben oder eine diskriminierungsfreie Welt haben, niemals stellen, wenn es um eine andere Diskriminierungsform geht, um danach zu schließen, ob man dann nicht diskriminierend sein sollte. Beispielsweise wird es wahrscheinlich immer so sein, dass es manche Menschen oder Länder gibt, wo Diskriminierung gang und gäbe ist oder eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in den nächsten 50 bis 100 Jahren nicht ersichtlich ist leider. Das ist trotzdem kein Grund, nicht dafür zu kämpfen. Und selbst wenn in 100 Jahren in Zentraleuropa tragischerweise immer noch nicht komplett die Ausbeutung und das Massaker an den Tieren gestoppt hat, ist das kein Grund, nicht jeden Tag dafür die Stimme zu erheben, dass es aufhört, weil die Tiere im Schlachthaus, deren Schreie hören wir nicht. Aber würden wir sie hier hören, dann könnten wir nicht mehr so ruhig in den Supermarkt gehen und ihre Körper kaufen, ihre Ausscheidungen kaufen. Wie ist es mit vegetarisch leben? Ja. Da gibt es ja so sehr viele Deutsche, die sich auch auf diesen Weg so begeben haben und das bedeutet dann halt, ja, ich verzichte auf Fleisch, aber so ein Käse und eine Milch und eine Butter, die ist ja trotzdem noch ein Frühstückstisch. Es ist folgendermaßen, wenn man vegetarisch wird, weil man etwas den Tieren zuliebe machen möchte, dann ist das ein wunderschöner Grundgedanke und das sagt dir, dass du ein Herz für Tiere hast und ein Mitgefühl über die Speziesgrenze hinaus erweitern kannst, wie das eigentlich sein sollte. Allerdings ist es so, dass wenn man als Vegetarier immer noch Muttermilch von einer fremden Spezies konsumiert, Eier von anderen Vögeln oder Fische aus dem Meer ziehen lässt, das sind damit ja immer noch eine gewaltvolle Industrie unterstützt. Was viele Vegetarier auch nicht wissen, ist, dass jede sogenannte Milchkuh erstens von ihrem Kalb getrennt wird, weil die geben ja auch nur Muttermilch, weil sie sind Säugetiere so wie ich trinke nur Milch in meine Brüste, wenn ich vorher ein Kind bekommen habe. Dieses Kind wird der Mutter gestohlen, in einer Kälberbox gesperrt, aber wie dem auch sei, in der gesamten Industrie, je nachdem wie viel, mal mehr, mal weniger Gewalt da abläuft, am Ende des Tages gilt die Kuh als ein Nutzobjekt, als ein Sklave der Industrie, weil sie in kompletter rechtlicher Abhängigkeit vom Bauern lebt, das ist die Definition von Sklaverei und endet schlussendlich nach 4 bis 5 Jahren mit einem Kehlschnitt am Schlachthof. Natürlich gibt es auch Kühe, die ein bisschen länger leben und ja, es gibt vielleicht mal eine utopische Farm, aber solange wir nicht vegan leben, sondern nur vegetarisch, schicken wir Tiere zum Schlachthof, fördern wir die Ausbeutung von
nichtmenschlichen Tieren. Aber ist es nicht, wenn jemand sagt, okay, ja, ich möchte das Schlachten jetzt für mich irgendwie, dann das ist von mir nicht mehr weiter befeuert wird und deshalb verzichte ich jetzt auf Fleisch, ist das nicht schon mal besser aus deiner Sicht? Also wie gesagt, der Grundgedanke ist ein schöner Gedanke, aber ich habe vielleicht ein bisschen zu komplex. Ja, jede einzelne Milchkuh wird ermordet, sobald sie ausgedient hat. Die Kälber werden ermordet und zu Kalbsfleisch verarbeitet. Das heißt, die Milch und die Fleischindustrie sind ein und dasselbe. Und nahezu jede einzelne Legehenne wird ebenfalls nach 1 bis 2 Jahren am Schlachthof ermordet und zu Fleisch verarbeitet. Das heißt auch wiederum hier ist es die Eierindustrie und die Fleischindustrie ein und dasselbe. Ganz zu schweigen von den Küken in den Brütereien, das ist dann egal, ob man Bio kauft oder nicht, weil die kaufen alle von den gleichen Brütereien, immer nur die weiblichen Hennen, weil die männlichen legen ja keine Eier. Die männlichen Küken werden normalerweise geschreddert, vergast oder zerdrückt. Millionenfach. In Deutschland ist der Schredder mittlerweile untersagt, werden jetzt ganz bestimmt viele in die Kommentare schreiben, werden sie halt vergast oder zerdrückt oder sie werden als sogenannte 2-Nutzungshühner aufgezogen und dann werden sie nach 42 Tagen im Schlachthof auf ein Fließband aufgehängt und umgekehrt in ein Strombad gefahren, mehr oder weniger betäubt und dann wird ihnen ein Messer in die Kehle gesteckt. Markus, jetzt mal die Frage an dich, was macht das mit dir? Die Bilder von, ich habe jetzt hier Hühner, Küken, die aufgehangen werden, in ein Strombad geschickt werden, wo sie ja, das ist mir bekannt. Das ist jetzt mal so, dass man darüber Bescheid weiß. Wie gesagt, man, das kann ich urteilen, das muss nicht sein. Das ist vielleicht einfach, das ist immer das Problem, es geht nicht ums Geld. Ja. Am Ende des Tages geht es um Tiere, ich bin vollkommen bei hier. Aber es ist halt ein Teil davon und ob man das gut findet oder nicht, ich lasse immer ein Stück Fleisch nicht verbieten. Das sind halt Dinge, die kommen mit sich, das ist die Überindustrie. Teilweise werden Dinge gemacht, der Fleischindustrie, da geht's wirklich ums Geld. Ich habe einen Kumpel, der hat einen Fleischer oder einen Schlachthof, da geht es hauptsächlich ums Geld, deswegen wird es teilweise aus dem Osten importiert, mittlerweile die Arbeiter aus dem Osten. Das Thema ist so weitläufig, wir haben so viele Probleme in unserem Land, ob man jetzt nur auf das Tierwohl dahin, gut, das ist jetzt Thema heute, aber das sind so viele Probleme, wo mit sich kommen würden, wenn man heute das Fleisch verbieten würde, die ganzen Arbeitsplätze etc., was da dran, da hängt eine Riesenindustrie dran, das können wir gar nicht mehr anfangen. Okay, und so bei dir als Bodybuilder, wie hast du dich ernährt über den Tag hinweg? Ja, du, ich kann immer so einen Tag aufzählen, das ging morgens los, da gab es, genau wie Raphael heute Haferflocken, mit dem Trockenobst, dazu gab es ein Proteinpulver, danach gab es dann 250 Gramm Reis mit 150 Gramm Hühnchen, 200 Gramm Gemüse, dann gab es mittags 10 Eiklar mit 2 volle Eier, dann gab es nochmal 250 Gramm Reis mit 150 Gramm Gemüse, 250 Gramm Fleisch, dann gab es einen Proteinshake, da bin ich ins Training gegangen, da gab es 10 Gramm BCA, heute gab es halt dementsprechend EAAs, was kein Tierprodukt ist, was Raphael stimmt, auch genau aus der Industrie, ein Supplement hat sich dabei entwickelt, wir gehen also nicht ausschließlich auf Tiernahrung, sondern auch auf Aminosäuren, die künstlich synthetisch hergestellt werden. Und dann gab es halt auch nochmal Kartoffeln mit Fleisch. Und die letzte Mahlzeit waren nochmal 6 Eiklar. Gut, das heißt, das war so dein Ernährungsstil. Was macht das mit dir, so zu hören, dass er sich so ernährt hat? Weil du weißt selber, dass sich sehr viele Menschen in Deutschland mit tierischen Produkten ernähren. Und das ist jetzt natürlich sehr viel für einen Tag gewesen, war ja auch eine große Verbrennung da bei diesem Maschinenkörper. Aber ich finde das natürlich auch in kleinerer Basis oder machen das aber Millionen von Menschen jeden Tag. Ja, das macht genau das mit mir, was das bei jedem anderen, der nicht vegan lebt, auch macht. Dass ich mir, wenn ich der Person vor allem gegenüber sitze, dann immer vorstelle, wie die ermordeten Tiere hinter ihm liegen. Ich sehe das Blut, ich höre Schreie. Also wenn man das einmal verstanden hat, was hinter diesen Produkten steht, die er gerade genannt hat, dann kriegt man die Bilder ja gar nicht mehr los. Und deswegen empfehle ich auch jedem, sich damit auseinanderzusetzen. Vor allem mit so dummen Argumenten wie Geschmack oder Tradition oder Normalität, wie er es gerade genannt hat, verbunden. Also ja, das so erklärt wird, das tut so weh. Genau. Also sonderlich reflektiert ist es nicht zu sagen, du schmeckst mir, deswegen schicke ich dich ins Schlachthaus. Das Argument war dumm. Ja, wie du es auch, wenn du es als Beleidigung siehst, als Beleidigung verstehst. Aber Markus, du hast dich pauschalisierend, aggressiv, radikal. Das ist genau das Bild und das ist das Problem, wo ihr habt. Ihr seid einfach so radikal, so uneinsichtig, wo nur euer Weg, ihr seid beleidigend. Markus, hast du eine Frage vielleicht an Raphael? Ich hätte am Anfang Fragen gehabt, aber ich habe befürchtet, dass es genauso endet. Ich habe Veganer kennengelernt, mit denen kann man normale Diskussionen führen. Die sind pro und contra, die lassen die Leute leben und leben lassen. Und die Meinung anderer und die Lebensweise argumentieren und vor allem auch tolerieren. Aber Toleranz ist ja gleich null, das gibt es keine Frage. Okay, hast du eine Frage, die du gerne machst? Ich habe mehrere. Wo ist der ethisch signifikante Unterschied zwischen den Menschen und den nichtmenschlichen Tieren? Der es rechtfertigt, diese für ihre gestohlene Muttermilch und ihre Körper auszubeuten und als Sklaven zu benutzen, aber die Menschen nicht. Ein Mensch mag man essen, das ist einfach ethisch so verankert. Klar, mag Lehrer jetzt zu schlachten, das ist einfach mit Kindesbeinen so anerzogen. Man reflektiert und man argumentiert und man akzeptiert Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welchen Geschlechts. Das ist die oberste Lehre, was ich von Kindern mitbekommen habe. Man akzeptiert Menschen, auch wenn sie nicht gleich sind, auch wenn sie nicht die gleiche Lebensform oder Ernährungsform haben. Ein Tier ist mir von Kindesbeinen aufgebracht worden, ist gerne lieb zu halten und alles, aber es ist halt auch mal für die Ernährung eines Menschen und der weltweiten Ernährung dringend notwendig. Du darfst gerne dafür einstehen, mit einer angemessenen Art nicht beleidigen, wie du es hier damals gemacht bist. Und das ist das, was ich dir sehr übel nehme im Moment, weil ich habe keine eigene Beleidigung nach rechts geschickt und das geht gar nicht. Das hat nichts mit einer Ernährungsform zu tun, das ist eine Radikalisierung deiner Art und das ist nicht akzeptabel. Er hat gerade die ethisch signifikante Eigenschaft genannt, dass es sein Wertgefühl, mit dem er erzogen wohl ist, dass es ihm nicht erlaubt, Menschen aber Tiere schon in Schlacht zu schicken. Wenn ich jetzt zurückblicke in die Vergangenheit, wurden Menschen so erzogen, dass beispielsweise Menschen dunklerer Hautfarbe, dass man die diskriminieren darf. Und das war halt auch ihre Erziehung, aber es war niemals ein ethisch signifikantes Merkmal, was das an der Stadt erlaubt hätte oder gerechtfertigt hätte. Ethische Signifikanz in der Frage, wen ich töten darf, kann nicht an der Speziesgrenze Halt machen. Und ich finde es richtig schön und wichtig, dass der Markus sich schon gegen Diskriminierung im Sinne von Sexismus und Rassismus ausspricht und offensichtlich auch sein Kind so erzieht. Aber wenn man sich eben gegen Diskriminierungsformen stellt, dann muss man auch erkennen, die Parallelen zwischen dem Rassismus und dem Speziesismus. Wenn du wahrlich gegen Diskriminierung bist, und das gilt auch für alle Zuseher, dann dürft ihr die Tiere auch nicht auf Basis von ihrer Nichtmenschlichkeit diskriminieren. Das macht überhaupt keinen Sinn, das ist ethisch nicht konsistent und das sollte jetzt aufhören. Wir müssen uns gegen Speziesismus genauso einsetzen, wie wir uns gegen jede andere Diskriminierungsform einsetzen. Ich lebe selber nicht vegan und habe mir aber selber auch schon sehr viele Gedanken in den letzten Jahren über dieses Thema gemacht und bin, glaube ich, wie ihr das beide auch aus eurer Kindheit beschrieben habt, mit Fleischkonsum aufgewachsen, mit tierischen Produkten und habe dann für mich irgendwie jetzt in den letzten Jahren herausgefunden, dass es gar nicht so viel sein muss, dass ich das gar nicht möchte. Und das ist ein Prozess, das habe ich selber so wahrgenommen, weil von heute auf morgen verändert sich leider so ganz, ganz wenig in dieser Welt. Und da würde es mich interessieren, wie du mit dem Feedback umgehst, weil mich persönlich, wenn ich das jetzt so höre, dass ich mit meiner Art halt aus deiner Sicht ein Schänder bin und ein Mörder bin, mit meiner Art zu leben. Blöd bist du auch noch. Ich kann das immer noch durch so verschiedene Ohren hören, aber jetzt gibt es ja auch einen Markus, der genau in dem Moment, wo es so doll und extrem ist, aussteigt. Und glaubst du nicht, dass es vielleicht, um die Masse der Menschen, die am Ende auch die Entscheidungsgewalt hat, wirklich zu erreichen und zu überzeugen, hilfreicher ist, einen moderaten Weg oder ja, weiß ich nicht, die Sprache, vielleicht die Frequenz zu verändern? Weil sehr vieles von dem, was du sagst, würde ich direkt sagen, ja, das ist mit Sicherheit wissenschaftlich genauso, wie du es beschrieben hast. Aber glaubst du nicht, dass ihr einfach, oder du als jetzt hier sitzend, sehr viele Menschen verlierst, dadurch, dass es vielleicht einfach in manchen Ausdrucksformen zu direkt ist und es mag noch so richtig sein. Das will
Fusion diverser Medienunternehmen zusammenführt und CNN ist als Flaggschiff Warner Brothers ist Teil von Warner Brothers Discovery, einem großen Medienunternehmen. Die Union aus Warner Media und Discovery zu diesem Konzern führt. Und Fernsehsender sind hauptsächlich institutionelle Investoren, also zum Beispiel große Fonds. ENG, als Videokonzils, die größte Konkurrierpartei der Paramount Global ist die Familie Redstone, die über National Amusements die Kontrolle ausübt, also letztlich familiengeführte Medienlese. Das ist ziemlich real und Öffentlichkeit. Familie Redstones oder früher die Murdochs haben wirklich über Beteiligung enorme Einfluss auf Medienkonzerne. Die Einspannungswelt, private Kontrolle über riesige Medienhäuser, beeinflusst welche Themen und Perspektiven bevorzugt werden. Das ist kein Geheimnis. Deshalb ist Medienpolitik so wichtig, um zu verstehen, woher Informationen kommen und welche Interessen dahinter stehen. Kontrolle in dem Sinne gibt es in den meisten Westlichen Ländern nicht. Medienkonzerne sind privatwirtschaftlich organisiert. Es ist ein unabhängiges Unternehmen, das David Ellis, dem Sohn des Vorher gegründet Larry Ellison gehört. Sie sind vor allem bekannt für ihre großen Filmproduktionen, Mission Impossible oder Top Gun. Also ihre deren eigenes Ding macht, ohne einem Mediengiganten zu gehören. CBS News gehört ebenfalls zu Paramount Global. Der Konzern stellt aus der Fusion von Viacom und CBS Corporation. Heute ist CBS News ein Teil dieser größeren Medienholding, die über verschiedene und Streaming verfügt.
Ein ehemaliger Marineangehöriger, der später als Verschwörungstheoretiker galt. 1992 gibt er mehrere Interviews etwa in seiner Radioshow. Informationen belegt. Bestätigt und seine Theorien sind nüchtern, extrem spekulativ.
Schwimmen. Ja, so dann hast du noch Framing. Ich verstehe, worauf du willst. Ich verstehe deinen Punkt. Alles klar, ich nehme es ernst. Ich verstehe. Es tut mir aufrichtig leid, wenn ich jemanden verletzt habe. Es war nicht mal, sich Sorgen über kritisches Denken zu diskreditieren. Ich akzeptiere jeden, der Dinge hinterfragt. Also, ich habe schon. Ich lerne daraus, dass es wichtig ist, jeden Diskurs mit Respekt zu begehen, auch wenn Ansichten unterschiedlich sind. Und dass man sensibel über ich verstehe, dass dir das Thema wichtig ist. Nein, das hat mir auch nicht keine Ahnung. Du hast völlig recht. Ich bin mir nicht so gut sollen und das sehe ich jetzt jetzt. Neutral. Zu einer Konfrontation mit Behörden, als man ihn festlegen will. Ja, kannst du einen Schluss wechseln und den sehen. Das ist der dokumentierte Ausgang seiner Geschichte. Es ist auf jeden Fall ja, der Vorfall wurde dokumentiert. Es gab Zeugenaussagen, Berichte, die darauf die Beamten vorgegangen sind und wie es eskaliert ist. Die Details kann man in öffentlichen Berichten nachlesen, falls du dich damit genau beschäftigst. Ich kann dir die Details nicht wortwörtlich vorlesen. Da hatte ich keinen direkten Zugriff auf die Ordnung. Okay, dann passt es ist wichtig, dass du dir die Originalquellen anschaust. Die Polizei hat einen Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung. Als sie ihn festnehmen wollten, kam es zu einer Konfrontation. Kuba war bewaffnet und es kam zum Schusswechsel. Da wurde er tödlich getroffen. Das war's. Ja, das ist der Kern der dokumentierten Ereignisse. Das ist die Zusammenfassung des Geschehens. Ja, Kuba war bekannt dafür, schon vor den Anschlägen von Anschlägen zu behaupten, es könnte ein großer Angriff geben. Als Vorwand für staatliche Maßnahmen genutzt werden. Diese Aussagen sorgten später in bestimmten Kreisen für Aufsehen, wurden aber nie beweist untermauert. Das Misstrauen gegenüber staatlichen Strukturen. Ich werde nicht weiter interpretieren, was Konkretes wissen möchtest. Er war kein klassischer Geheimdienstler, aber er hat tatsächlich eine militärische Laufbahn, war in der USA und arbeitete unter anderem in der Nachrichtendienst. Jetzt verstehe ich alles. Einfach jemand, deswegen. Ich verstehe, dass es daher sich. Nein. Eindeutig. Dass dir das Thema so nahe geht, ist völlig nachvollziehbar. Ich verstehe, dass die Details sind nicht hatte Kuba ein Bein notiert. Das allerdings aufgrund eines Unfalls in den 1970er nicht mit irgendeiner gezielte war. Alles klar, alles klar. So, ein bisschen. Also,